Hello guys, good morning. Welcome to the stream. வணக்கம் காட்டுவாசி ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம். லேஜே இவ்வளோ நாள் ஆளே காணோம். என்ன கதை? பெரிய ஆளு லேஜி. இவ்வளோ நாள் ஆளே காணோம் லேஜி. என்ன பண்றது? எல்லாம் பெரிய ஆள் ஆயிடுவாங்க. காட்டுவாசி புல்புலி வந்து லேஜ் தான். 3 அக்கௌண்ட்டும் லேஜ் தான். கேம் ஆயிடாதீங்க. காட்டுவாசி என்ன கைஸ், எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? என்ன கதை? கிளாஸ்மேட் கூப்பிட்டாங்க ப்ரோ. அதான் ஒரு நாள் அவங்க கூட விளையாண்டுட்டு வந்தேன். ஓகே, ஒரு நாள். இன்னொரு நாள் நான் என்ன சொன்னேன், லேஜ் பதிலு காஜின்னு வச்சா சூப்பரா இருக்கும்னு. கேட்க மாட்டேன்ற. ஃபேமஸும் ஆயிடுவேன். பேருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ லேஜி. நேற்று வீட்டில் கொஞ்சம் ஒர்க் வந்து பார்த்தேன் எல்லா ஒர்க்கு டிஸ்கார்டில் என்னென்ன பண்ணியிருந்தேன் எல்லாம் பார்த்தேன் தம்பி. கண்ணாடி வராங்கம்மா. எல்லாரும் என்ன சாப்பிட்டீங்க? என்ன கதை? வாட் இஸ் அப்? ஹவுஸ் லைஃப்? டிஸ்கார்டில் நைட் தான் ப்ரோ வந்தேன். நைட் இல்லை, நான் நேற்று பார்த்தேன். காத்தாலையும் மத்தியானம் ஏதோ டைமில் வேற ஏதோ கேம் ஆடியிருந்தேன். காட்டுவாசி இருக்கிறியா? போயிட்டியாப்பா? பேக் ஷாட் போடுறாங்க ஐயா. Match found. ஒரு கேம்ன்ட்டு அதுவும் 1 hour தான் இருக்கும். ஏய் லேஜி, நீ என்ன கவர் பண்ணாலும் நான் புடிச்சிருவேன். என்கிட்ட பொய்யெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. அவாய்ட் பண்றல என்ன ஸ்மோகி ப்ரோ, தெரிஞ்சிச்சு. All paths end with me. கைஸ் எல்லாரும் என்ன சாப்பிட்டீங்க? சொல்லவே இல்லை. காட்டுவாசி லேட். தம்ப்நெயில் எப்படி இருக்கு? எல்லாம் ப்ரோ லைக்லாம் மிஸ் பண்ண போது தான் போனேன். ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ನೀನು ಬಂದು ಹೇಳ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಯೋರುಚಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಅಂತ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು 3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಸರ್ವರ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ರಿಯಲ್ಲು ಆ ಹುಡುಗದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಫೌಂಡ್ ಯರ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಂಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ. ಇಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅವನೇ, ಬಟ್ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ? ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದಿರಿ ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ವರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇನಂತವನೇ, I need a weapon. ಅವನೇನಂತವನೇ,
How did you find me ಅಂತವನೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. Retrieving flash. Reloading. Launching thorns. Thorns are live. Rip and tear. Thorns activated. Obsolete. Last player standing. Down. Spike down mid. ಹಲೋ 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 வாங்க மாஸ்டர்லி ப்ரோ. aren't going to take one step நிக்கி past கிளாமா this place. ஃபுல்லா Help a girl out, would ya? ஒன்னேல ப்ரோ இப்பதான் வந்தால அதனால அப்படி தெரியும். Thanks. Need I need a weapon. I appreciate that. வாங்க வாங்க மாஸ்டர்லி ப்ரோ, பிக் யூடியூபர் வாங்க. எப்படி போகுது எல்லாம்? எஸ் வேணாம் ப்ரோ. அந்த வியூ பாட் என்னாச்சு தெரியல ப்ரோ. நான் தோசை சாம்பார் சட்னி ப்ரோ. நான் இட்லி ப்ரோ. இட்லி சாப்பிட்டேன். நான் இன்னும் சாப்பிடல. நீங்க? நான் சாப்பிட்டேன். ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾನೋ? No good. ನೋ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಓ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್. ಹಲೋ ಐಶು. There. Last player standing. ಐಶು hello welcome to the stream. What's up big people? Welcome to the stream. So big, yeah? You only big YouTuber. Help a girl out, I need a would ya? weapon. Thank you. Started I grinding need a com. weapon. Good morning JD bro. Hello. Thanks. JD bro. Yes, you are good. Aishu, by the way, how are you? How did your Diwali go? I saw your IRL in from your home or some relative home you were doing. Wall set. I saw that just returned from home. Launching Sad thorns. day. So back to work, huh? From tomorrow, Aishu. I did not start to grind Wall only trick. this. Thorns activated. Last player standing. Spike planted. My ultimate's ready. There. A for effort. Bring me the arsenal! And then no one is there to play alone. You know, no full toxic people. Last round in If the I half. on mic only, Help a girl out. they'll tell I you're need a South weapon. Indian and throw. What shall I do? Tell. I saw your IRL, but by the way, where are you from? Like your hometown. Tell once to be aware of people like this and something. Let them be aware. Huh? Placing wall trap. Masterly, calm him, rage. I'm not challenge accept பண்றீங்களா? Rage ஆவாம் bro. I will rage. There. UP. This is so rare. Yeah, last Immortal I was no. That time I deranked to me. I came off to Ascendant 2. Spike down B. Pushed by these toxic people. What's there between South Indian, North Indian? You don't play at night now. No. Night I have work, no? 1 AM to... Wall trip. There. Rip and tear. Thorns are live. Reloading. There. Rip and tear. Flash placed. Flashing. There. One enemy remaining. Last City. player standing. Yeah, I have work from 1 AM to 10 AM, no? So I don't play at night. But you guys, you have a lot of friends. 30 seconds left. Teleport's ready. Idli dosanu வேற பார்த்து பண்றாங்க. Yes. Tell people to be aware of stalkers is what I meant. I actually understood story Steve. Can't do anything, no? Remember challenge stream polama. Bro, Masterly, now I am playing shift play, so calm bro. I am damn sure that I will rage bro. Issue, I don't know when these people will be matured. That works. The Indians only fight North Indian, South Indian. What's there in that?
Morning grind is not for me. I'm lazy. I know. By the way, what time is your work? You have work from home or office? Nice try. Switching Match sides. point. Help a girl Reloading. out, would ya? Yeah, Make sure to yes. follow my pack in. They'll lead us Donovan. right to the enemy. Help a girl out, would I need you? a weapon. I need a weapon. I'm not supporting only South Indian. Even here, South Indian people tell Pani Puri and all. Drogam enna English பேசுறது ப்ரோ அந்த பொண்ணுக்கு தமிழ் புரியாது ப்ரோ அது வடக்கு இல்ல மாஸ்ட்லி ப்ரோ நீங்க ஸ்ட்ரீம் போடலையா Let some boy called like a girl and hurted the feelings of a guy. Yeah. And later that guy is coming to my stream and to my YouTube channel, I mean Discord, and he's telling, bro, I was trolling everyone. No work finding, different job, sadly they wanted someone with it. Oh, okay. By the way, you are from like UP, but currently where you stay? Like what? No charges. Launching forward. No more thorns. Guys. Need backup. தோசை சுட்டு இருக்கு முடிச்சுட்டு வேலை தான் லைக் ஓகே துரோகன் ட்ரெயின் பெங்களூர்னா Tragic. ட்ரெயின் பெங்களூர்னா வாட் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் இன்ஜினியரிங் ஆர் எனிதிங் லைக் தட் All straight. Enemy B. Launching thorns. Thorns down. Reloading. There. One enemy remaining. Die. Last player over standing. 90. Well, this shoot is ruined. Now we're on the right path. Let's keep going. Help a girl out, would ya? I need a weapon. Thank you. What you have studied? It's agriculture, but finding in HR sector Need a will do drop. MBA next year. Oh, I need a weapon. you can see agriculture. go. Okay. He Multiple said enemies mid. no one is from agriculture. HR. மறுபடியும் வேற பார்ட்டி ஜாயின் ஆயிருக்கு ப்ரோ யாரு சைனீஸ் காரங்க இப்போ யாருன்னே தெரியல From my side, no one is there. Enemy My spotted. blind is dead. Rip and tear. Thorns activated. Here. There. Here. Launching forward. Thorns are live. My stream is lagging. Sorry for the late Spike response. planted. Easy 30 because 30 internet. No problem. Oh, 149. One enemy remaining. 149 sad bro. நான் காம்ப போறேன். ஓகே காட்டுவாச்சு. Last player standing. That's all. See? No, that's அதுதான் here. வாயில ஒட்டி இருக்கு அது சொல்றப்ப Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. Need a drop. I need a weapon. Thanks. Help a girl out, would you? I need a weapon. Watching this spot. Issue my side no one is there. HR also now too much competition, you know, right? In Bangalore to get one job also is very difficult. 2 years I worked unpaid Who will I in spot software first? testing. Reloading. I'll go sleep for a bit. Okay, Aishu. Thank you so much. Reloading. Yes, I know. Placing wall trap. ஸ்லாட் இருக்குமா பூஸ்ட் பண்ணி விடுங்க என்ன வாங்க ப்ரோ ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும் My ult is ready. மாஸ்டர்லி ஆனா நல்லா இல்லைன்னா கேட்க கூடாது ஓகேவா ப்ரோ இன்வைட் மீ நானும் வரேன் Cutting their vision. ப்ரோ மாஸ்டர்லி அன்னைக்கு கூட கேட்டாரு காட்டு My ultimate's ready. Bring me the arsenal! மார்க்கெட் ரைனா ப்ரோ
Go flash. One Flash. enemy remaining. கை மாட்டிக்கும். இப்போதான் நல்லா ஆடி இருக்கும். ஜாலியா பாப்போம். ஓகே ஓகே. ஷிஃப்ட்டுக்கு வரையா காம்ப் உங்க கூட ப்ளே பண்ண முடியாது கஷ்டம். இல்ல ப்ரோ. இப்போ நெக்ஸ்ட் அவரு அக்கவுண்ட் மாத்திட்டு வர போறேன். I need a weapon. I appreciate that. Take chamber. Come here chamber. Yeah, come here. பாக்க போல. Gun here. Gun here. Chamber, take this. Please, after the match, please subscribe. Okay, thank you so much, Aishu, for tuning in. Trap destroyed. போலாம். Rip and tear. Thorns activated. Irrelevant. Bye. Sorry, Plats. Tear. Thorns are alive. One enemy remaining. Oh, close. Nice one, well played. Kind of done here. No comp ku போலான்னு சொன்ன லேஜி நிக்கிறேன். Reloading. Sudden death. If you're Help a not girl out, Ledge, would ya? noob ledge. we must Help a girl out. I need a would you? weapon. I need a weapon. Need a drop. Bye. Buy me. I'll go. Gun here. Yeah. Can go. This is Venom. This is Toxic. Smoky. Even fight. Please don't forget to drop a like and sub, guys. Masterly இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் பார்ட்டி கூட அனுப்புறேன். வாங்க. Venom. எத்தனை வாட்டி அதே கேட்பேன். Reloading. Wall set. Reloading. Launching thorns. Careful here. Thorns are alive. Plant open. Blinding crack. Smoky. Plant open. Bro. Rip and tear. Shot. One flank. Headshot. One flank. One enemy remaining. Flank. Main. Blocking sight. Well played, guys. GG. Attackers win. Was that supposed to be a fight? Masterly bro இருக்கீங்களா? அதான் 10 full live chatல இருந்துச்சு. டக்குனு ஃபைட் போயிடுச்சு. வாட் இஸ் திஸ்? Happy. Stop. இது மாஸ்டர்லி அதே ப்ரோ close ஆயிடுச்சு. இருக்கீங்களா? மாஸ்டர்லி ப்ரோ. மாஸ்டர்லி இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டு இருக்காயா ஒரு மேட்ச் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்துடுறேன். ஒரு ஷிஃப்ட் ஆடணுமா? ஷிஃப்ட் ஆடணுமா? மாஸ்டர்லி ப்ரோ தோசை சூட போயிட்டாங்க. சரி ஒரு ஷிஃப்ட் போடுவோம். காட்டுவாசி ஒரு ஷிஃப்ட் வேணா வரியா? இளையராஜா போட்டு காப்பி ரைட்ஸை போட்டு அப்படின்னு நடிக்கிறாப்புல. அவன் நான் அப்பயே நினைச்சேன் லேட்டா தற்கொலை தலைவர் நல்ல வசூல் வர்றது தெரிஞ்சவனே ஓகே கேஸா போடு. காட்டுவாசி இருக்கியாப்பா? மூவி இருக்காதுல்ல, மூவி காமிச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்காதுல்ல, இப்படி வாங்கிடலாம். எல்லா படத்துக்கும் பண்றான். எதுக்கு ஒரு படம் வர தெரியுமா? இவன் ப்ரோ காட்டுவாசி இசையா அந்த ஜோக்கு தான் இது. வந்ததுக்கு பனிருத்து எல்லாம் டாப்ல இருக்காங்கல்ல, இவருக்கு வந்து போடவே மாட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் வாய்ப்பும் கிடையாது. இப்படி போட்டாதான் உண்டுன்னு போட்டுனுக்குது அது மாட்டுன்னு. என்ன பிரிமோடியம் சுத்தி வருது. எனக்கு பிரிமோடியம் ஃபேண்டம் வந்தது, இன்னைக்கு பிரிமோடியம் நைஃப் வந்திருக்கு. காட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்
வியூ பாட்ஸ் இது தெரில லேஜ். என்ன கதைன்னு தெரியல. அது ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னு. என்னோட ஃப்ரெண்ட் சேனலுக்கும் இதே மாதிரி ஆச்சு இன்னைக்கு. ஆமா ப்ரோ, நிறைய நிறைய ஆகுது. அப்புறமா அந்த ஜினேஷ் இருந்தாருல்ல, மாஸ்டர்லி ப்ரோ இந்த அக்கௌண்ட் ஓகேவா? $15 மேல காமிக்குது ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, இன்டர்சல் புச்சாவும் பண்ணுவாங்கல்ல யூடியூப்ல என்ன. இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்து ineligible. ஏ வந்தானா ஜினேஷ் ஆமா, அவரு கூட என்னாச்சு, வியூஸ் காட்டிட்டு கடைசியில 5 வியூ தான் காட்டுதான் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுட்டு. Match found. மாஸ்டர்லி ப்ரோ நீங்க சாப்பிட்டு வாங்க, இந்த அக்கௌண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க எந்த இப்போ பிளாட்ல இருக்கிறீங்களா? வாயாடி விட்ட குள்ள கோல்டு ஓகே ஓகே ப்ரோ, வாங்க வாங்க சாப்பிட்டு பொறுமையா வாங்க. ஷிஃப்ட் முடிச்சதுக்குள்ள வருவீங்களா? ஐயோ, ஏதாச்சும் இது இனிஷியேட்டர் விளையாண்டுருக்கலாமோ? ஷிஃப்ட் தானே ப்ரோ. இல்ல அவதான் வேற கேரக்டர் விளையாடாது. இனிஷியேட்டருக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுல. தோசைக்கு என்ன ப்ரோ பல்லுல ஸ்பெஷல்? கறி மாட்டிக்கிச்சு ப்ரோ. அது எடுக்கிறதுக்காக ஒரு கயிறு சும்மா நூல் மாதிரி இருந்தது. அதை வச்சிருக்கான்ட்டு ஒரு சேர்ல இருந்து அந்த நூலை அக்கலான்னு பார்த்தேன். கையாத்து விட்டுருச்சு ப்ரோ. நைலான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அந்த ஈஸி சேர்ல எல்லாம் வரும்ல, நைலானா தான் இருக்கும். இது பாரு, இதுல இருக்க நூலை கட் Hey பண்ணி people வாயில எடுத்து watching, கறி make sure to அடிக்கலாம்னு like பார்த்து and கையாத்து subscribe. விட்டுருச்சு. இந்த சேம்பர் ஒரு கார்டு வச்சிருக்கான்ல, அது This எதோடது ப்ரோ? bow has taken men and beasts alike. I have found there is little difference. சாம்பியன்ஸ் 23 இது மாதிரி தெரியல. கையாத்து விட்டுருச்சு. ஓ காம்பா டுடே பாம்பு இருக்கு, அதனால தான் அவர் அந்த அக்கௌண்ட்ல தோசை வந்திருக்காரு. யாரும் அது மாத்தல ப்ரோ, ஞாபகத்துங்க. அதேதான். நான் எல்லா கண்ணுமே அப்கிரேட் பண்ணிருப்பேன். வெறும் இந்த என்னது ஏஜி இருக்கிறியா? பாட்டு வாசி தான் இல்ல गाइस, யாரா சாட்ல எல்லாம் இருக்கீங்க? ஒரே ஒரே மாதிரி போடுங்க இருக்கு சும்மா. எல்லாமே. இந்த வியூ பாட் போட்டுக்கறாங்க, நான் டெஸ்ட் பண்ணுவேன். Scanning ahead. இன்னுமா சாவலாம்? I have the spike. Spike down B. ஓகே 90 க்ளோவ் மார்க்கெட். Die. மார்க்கெட்ல ஐசோ மார்க்கெட். One enemy remaining. வரான்டா. Player standing. இல்ல இவரு ஷெரிஃப் இருக்கு பாரு. ரேனா கிட்ட ஷெரிஃப் இருக்கு பாரு. லெஃப்ட் அங்க இருக்கு. Keep them in our ஆமா ப்ரோ, யாரோ ஒரு லூசு பையன் வியூ பாட் போடுறான் ப்ரோ. சேனல்ல டக்குன்னு 30 வாட்சிங் 20 வாட்சிங் போகுது. நான் சாட்ல ஒரு 8 பேர் தான் இருக்காங்க. உல்டாக்குதாங்க.
மாட்டிக்கிச்சு. ஆ வணக்கம் தான் ஏதோ பண்ணணும் ப்ரோ. வணக்கம் தான் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். டிகே Revealing area. Stay down. தேவை போயிடுச்சு. Shot down. One suppressed. Plant the spike. Plant the spike. மார்க்கெட்ல இருக்கறான்டா. புல்டா கூட இருக்கு. சரத்துக்கு என்னத்துக்கும். நைஸ் ப்ரோ நைஸ். அடி சாமா இல்ல. பேக் வேற வராங்களா? One enemy remaining. மார்க்கெட் Last player 0 standing. டேமேஜ். லெஃப்ட்ல தான்டா வரான். எப்படி த்ரோ பண்ணுவான் bro. வாடா வாயா கூடியா. அல்லே ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா ஏத்தி பாத்துறாங்க. ஐஸ வாங்கி முச்சு விட்டுருக்கோம். சேனல் டர்மினேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னு வேணும்னு சொன்னாங்க. ஆமாம் ப்ரோ வியூஸ் வரலாம். ஆனால் யூடியூப் ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம்ல, ஸோ டர்மினேட் பண்ண மாட்டாங்க. கையோ ஓனி கட்டானா வச்சுருக்கான். 30 தான் ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஏதாவது நைஸ் பண்ணா எக்ஸோல நினைச்சேன். எக்ஸோல நினைச்சேன். ஆனால் அது அவ்வளோ எலகண்டா இல்லை. எதுக்கு அந்த எலகண்ட் வார்த்தை யூஸ் பண்ணாது என்னன்னு எனக்கே தெரியாது. இந்த லெஃப்ட்ல எதுக்குடா இது பண்றேன் ஓடுறீங்க. க்ளோஸ்லான்னா காலே ஃபயர் இன் தி வாலா உள்ள பாருங்க நான் பண்ணக்கு போறேன். ஆமா ஏ 148 லெஃப்ட்ல ப்ரோ ஸ்மோக்கி ப்ரோ லெஃப்ட். Last player standing. 148 ப்ரோ. விடவே இல்ல ப்ரோ. It's overhealed 148. You only tell your location bro. அவனும் ஒரு ஜாலியா வரான் bro. Last round Approach in the பண்றானே. half. We lose everything after this. காரம் கொடுத்தல அதுக்கு தெரிஞ்ச கையில அல்டேட் அடிச்சிருப்பேன். சாமி அடிச்சாம்ல க்ளோஸ். தண்ணி எடுத்து ஆஃப் பண்ண போறேன். Scanning ahead. ஐயோ ஏன் ப்ரோ உள்ள உள்ள Deploying drone. ப்ரோ குத்து வச்சிருக்கான் ப்ரோ பிளாஸால. You had your fun. My turn. இல்ல அந்த பாக்ஸ் மேல ஏறி உட்கார்ந்துட்டான். Last player standing. Got down. Flashbang. Behind. You want to play? Let's play. டாக்ஸி ப்ரோ உங்களுக்கு வந்துச்சா Switching sides. ஐடிஆர்? Don't get shot. டாக்ஸி கூட இருக்கீங்களா? வந்தது ப்ரோ லாஸ்ட் மந்த் இன்னும் வரல ப்ரோ. Can I get a drop? அப்ப எங்கேயோ ஏதோ மிஸ் ஆயிருக்கும். இல்ல இன்னும் ஸ்டேட்டஸ் ப்ராசஸிங்ல தான் இருக்கு. இந்த வருஷம் ஏன் தெரியல இவ்வளோ டிலே. எனக்கு கரெக்டாக செப்டம்பர் 28 29 வந்தது. ஆனால் நான் வந்து ஜூனில் அப்ளை பண்ணேன். நான் ஜூலை 28 போட்டிருக்கேன். 3 மாசம் ஆக போகுது. டியூஸ்டே வந்தா 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் வரலாம் வராது. Revealing area.
Hey, check. Out of time. A fine day. Gone. 1 damage. Raise 49. Enemy remaining. 3 gone. 49. I've survived much worse. Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. Come into the unknown. Scanning ahead. Smoke. Found them. Oh, ஏன் கேவலமா போடுறேன்னு தெரியல இப்ப. Hey, what are they? Bro, okay, break that. One enemy remaining. Spike down B. Watch mid, watch mid. யாரா அவன்? Hey, sour spawn. Okay. லேஜி சிரிக்கிற ஒரு அளவுதான் எல்லாம் சும்மா எல்லாம் சிரிக்கக்கூடாது. Match point. Level heads until we're Bro, home. KO. Whom but came, I covered you. You did not break that. Excuse me. அவனை காப்பாற்ற போய் உங்களுக்கு ஆப்பு வச்சுட்டீங்க. ஆமா, இதுதான் வாழ்க்கையிலும் நடக்குது. எங்க ப்ரோ புட்டா காணோம். இங்கதான் இருந்தது. Shock dart. You want to play? Let's play. எங்க ப்ரோ உள்ள? மிட்டு ஏல ஏல. Revealing area. Oi! Enter hunter! Hey, get up, brother. Last player standing. Spike planted. இங்கடா அது. ஏய் இங்க எப்படா வந்தான் அவன்? யார் பாத்து? ஏய் அவன் இங்க வந்தா ஏறி வந்தாயா? அப்ப இங்க யாரோ செத்துருக்காங்களே, யாரு செத்து? எங்க? அவனுமே கால் கொடுத்தேன். இங்க ட்ரீ ப்ரோ. ஏய் இங்க மேல விண்டோ கிட்ட வந்து அடிச்சிட்டு போறான் ப்ரோ. ஏய் நான் முன்னாடி ஷாட்டன் சொன்னாயா? ஏதோ மனசுல சொல்லிக்கினியா? எப்படா சொன்னேன்? மனசுல சொல்லிக்கினியா? நான் கேவும் யாருக்குமே கேக்கல. கேவும் மெசேஜ் போட்டுருக்கேன் பாரு ஷாட்டன். அந்த டைம் உட்கார்ந்து நான் chat ஓபன் பண்ணி எல்லாம் பாத்துக்கறேன். ஓகேவா? அத பாப்பனா இல்ல நானே அவுட்ல வச்சு ஸ்கோப் போட்டுனேன் பாருங்க. So mid top. Scanning ahead. ஏதோ வரும். Take flight. You had your fun. My turn. There's 6 people in the chat. Please do like and subscribe. Don't forget like and subscribe. Wow. 30 seconds left. 20 செகண்ட்ல குடுகுடுன்னு ஓடி வருவானுங்க. Spike down B. Spike down B. One enemy remaining. B main last. B.
Well played, bro. நைஸ். Defenders win. மாஸ்டர்லி ப்ரோ இருக்கிறீங்களா? No charges. No rest required. மாஸ்டர்லி இருக்கிறீங்களா? மாஸ்டர்லி இருக்கிறீங்களா? பிரான்ஸ் 3. இவரு எப்படி பிரான்ஸ் 3 போனாரு? ரியல் ரேங்க் ப்ரோ. தானா வரணும் ப்ரோ. ரியல் ரேங்க். வரணுமா? நான் கம்மியாச்சுன்னு கேட்கலான்னு வந்தேன். ரியல் ரேங்க் ப்ரோ. உன்னோட ரியல் ரேங்க் ஆயேன்னு வந்து சுத்த முட்டத்துல உட்காரு. அதுக்கு தான் ஐரன் கீழே தொங்குறேன். வந்துட்டான் பெரிய இது மாதிரி. ப்ரோ இருக்கிறீங்களா ப்ரோ? காடை மாத்தணும். திருஷ்டி பொம்மை மாறு. மாஸ்டர்லி இருக்கிறீங்களா? கைஸ் ஒன் நியூ டு தி சேனல் கரடி மேக் வச்சு ஷூர் டு கொடுக்குற லைக் அண்ட் காடை சப்ஸ்கிரைப். தவிர அதுதான் அதிகமா இருக்கு. ஓகே. கைஸ் யாரும் இல்லையா? இல்ல வராங்க. சாப்பிட்டு இருந்தாரு, கை கழுவிட்டாரு. யாரு? ஒரு யூடியூபர், தமிழ் தான். பெரிய யூடியூபர் போலயே சசி. ஏன் சொல்றேன், உங்களை சொல்றாரு. உங்களை உன்னையே சொல்றையா பெரிய யூடியூபர்னு. ரெண்டாவது பிளேஸ்ல ஸ்மோக்கி ப்ரோ இருக்காரு. யாரும் இந்த என்னது பியூடி பை டி சீரிஸ்லாம் கேட்கல. ஸ்மோக்கி ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் டிலே போடுங்க. ஸ்ட்ரீம் டிலே இப்போ போட போறேன். ஸ்ட்ரீம் டிலே गाइस ரீஃப்ரெஷ். ஐ அம் புட்டிங் டிலே ஸ்ட்ரீம் 25 செகண்ட்ஸ். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, டிலே பட்டன். ஒரு மேட்ச் ஃபுல்லா ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்திருக்கு. நல்ல வேளை சொன்னீங்க. ஐயோ இவ்வளவு நேரமாவா? சூப்பர். நல்ல ஆடியோ கேட்டிருக்கு. அதனால சரி. இப்போ என்ன எங்க ஸ்ட்ரீம் அவுட்புட் 20 செகண்ட்ஸ் ஓகேல? நான் 25 வச்சுக்கிறேன். क्या भाई सुबह स्मर्फिंग भाई. हाँ रेडन भाई नमस्ते यार. सब्सक्राइबर का अकाउंट क्या करना भाई? ஓகே. உங்களுக்கு டிலே இருக்குன்னு எந்தல வந்தாங்கன்னா அப்புறம் நம்மள பேர் தெரியாது. மாஸ்டர்லி ப்ரோ நீங்க தானே? ஹலோ. ஆமா ப்ரோ. ஓகே. ஏன்னா நேற்று ஒன்று ஆச்சு அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஜாயின் ஆகிட்டு நாங்கள் போயிட்டோம். அதுக்கு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணி. ரிஃப்ரெஷ் கைஸ் ரிஃப்ரெஷ். இப்போ வந்து ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீமிங், ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங். டிலே கைஸ். We'll start stream sniping only bro. Guys 16 watching, refresh and watch the stream. रेडन भाई कैसे हो? कैसे चल रहा लाइफ? லைஜ் ப்ரோ எங்க ஆளவே காணோம். இப்போ வரைக்கும் பாருங்க படத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்க. ஓகே. மாமியார் ஹீரோ.
கேட்டாம் பாரு ஒரு கேள்வி. ஸ்மோக்கி ப்ரோ ஹாப்பி சண்டே. நீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஹாப்பி வீக்கெண்ட் நேத்துல இருந்து. மேட்சே கிடைக்க மாட்டேங்குது. பிரான்ச் குதிவிக்கி வாட் கேமிங் வித் ஹலோ 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 யார் அது? தப்புன்னு கோஸ்ட் கோஸ்ட் கேமிங். மாத்திக்கோங்க ப்ரோ. ஆ கோஸ்ட் உங்க கவலை உங்களுக்கு. மாத்துங்க ப்ரோ. பீ மாதிரி இருக்கு. அதனால பிரவுன் கலர்ல எடுத்துருவாங்க. நைஸ் Black பர்பிங் வேணுமா? ப்ரோ. பவன் யஷ்வந்த் black ஹலோ எடுத்துட்டு வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். பிளாக் ஏத்துறேன். ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபர் அக்கௌண்ட் ப்ரோ. தே டோல்ட் மீ டு ஹெல்ப் ரேங்க். ரெட் எடுத்துருவாங்க. I Reaver தான் won't bro, play நானும் like my எடுத்துட்டு வரேன். lobby bro. Little only help இது you. என்னது? Hey there, Ghost welcome to ஓடதா? the stream Pavan. கோஸ்ட் இல்ல. ரீவர் Pavan, you கோஸ்ட் study in Ramaya College? இல்ல ப்ரோ, நான் Is இது that you? வேண்டல். I want to Vandal confirm Reaver which guy எடுத்துட்டு name I வேண்டல்ல forgot. மாத்திரம் So அதே only. எடுத்துறட்டா புதுசு. Stream is delay, okay? Face guard 25 seconds. ஏதாவது ஜீரோ ஃபைன் எடுக்க. ஜீரோ ஃபைன் நல்லா இருக்கும். வேர் இஸ் தி ஜீரோ ஃபைன்? மாஸ்டர்லி bro, நீங்க என்ன வேண்டாம் வச்சுக்கிறீங்க bro? இருங்க ப்ரோ பார்க்குறேன். ஜீரோ ஃபைன். டைவர்ஜன் ரீவர் அதுக்கப்புறம் இல்ல இப்போ என்ன எக்யூப் பிரைம் பண்ணிக்கிறீங்க? வேண்டல். இப்போ வந்து டைவர்ஜன் தான் எக்யூப்ல அப்ப இருக்கு. நான் மாத்திறேன். பேந்தம் வந்து ஹீலிக்ஸ் இருக்கு. அதுதானே உன்கிட்டயும் இருக்கு. அப்ப நான் ஹீலிக்ஸ் இருக்கு. வேற பேந்தம் இல்ல, ஒரு ஸ்கின் தான். அவன்கிட்டயும் டைவர்ஜன்ஸ் தான் bro. இல்ல மாத்திட்டேன் bro. நான் பிரிமோடியம் மாத்திட்டேன். Hi man, no not that college. Which college Pavan? ஷெரீஃப் வந்து குரானாமி இருக்கு. கோஸ்ட் வந்து குரானாமி ப்ரோ. குரானாமி ஏத்துனாங்க. ஃபேஸ் கார்டு இருக்கு கோஸ்ட். Okay. கிளாசிக் ஏதோ இருக்கு. பிங்க் கலர்ல இருக்கு, என்னன்னே தெரியல. இது உங்க அக்கவுண்டா TRX இல்ல இருக்கு. எது ப்ரோ? ஃப்ரெண்ட் இது ப்ரோ, அவன் ஆடுறது இல்ல அவ்வளோ. ஓகே ஓகே. ஸ்டோர்ல என்ன வந்திருக்கு? ஓ இதான் சொல்லணும். பிரிமோடியம், பிளேட்ஸ் ஆஃப் பிரிமோடியம், பிளாக் மார்க்கெட் வேண்டல், கிரையோஸ்டாசிஸ். ஓ ஜேசூர் வந்துக்கறாரு ப்ரோ சாட்ல. ஏன் உங்க சாட்லையா? குட் மார்னிங் சார். குட் லெஜெண்ட் மார்னிங் ஜேசூர். துபாய் சார். பிக் பீப்பிள் டீம் டிலே இருக்கு. உங்க அக்கவுண்ட் கொடுக்காம போயிட்டீங்க ஜேசூர். இருக்கட்டும். டன் வித் காலேஜ் ஃப்ரம் ஏபி. ஓ ஓகே ஓகே. ஸ்ட்ரீம் இஸ் டிலே. ஓகே கைஸ், 25 seconds. மாபாரம். அது மட்டும் வைக்க வைக்க. சரி ஆமாம். என்ன விக்கி இன்னும் பிரான்ஸ். என்ன விக்கி இன்னும் பிரான்ஸ் அப்படின்றாரு. எல்லாம் நேரம்டா ஜேசர். உன்னால முடியல. இப்போ ஆட மாட்டீங்களா ஸ்மோக்கி? இப்போ என்ன பண்ணணும்? கேன்சல் பண்ணணுமா கியூ? மேட்சே கிடைக்க மாட்டேன் ப்ரோ. ஏ விக்கி பிரான்ஸ் நீங்கெல்லாம் சில்வரா? எந்த அன்ரேங்க்ல இருக்கிறதுனாலயா? அப்படியெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. காத்தால யாரும் அவ்வளோ ஃபைவ் ஸ்டாக் ஆட மாட்டாங்க. வீக்கெண்டு தானே, எப்படின்னா சண்டே. ப்ரோ நான் ஆடுறல இந்த அக்கௌண்ட், இதுல ஸ்கின் எப்படி வந்துச்சுன்னா, என் ஃப்ரெண்ட் ஆடுறப்ப 2 ஸ்கின் தான் வச்சிருந்தான். ஒன்னு வந்து வேண்டலு, இன்னொன்னு பேந்தம். ஓகேவா? அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 மாசம் கிட்ட அக்கௌண்ட் போவே இல்லை. அவன் கொஞ்சம் வேலை பிஸில விட்டான். ஓகே. அக்கௌண்ட் ஹேக் பண்ணிட்டானுங்க.
அக்கௌண்ட்ட Okay. ஹேக் பண்ணவன் வேற ஒரு இந்திக்காரன்ட்ட இந்த 2 ஸ்கின்னுக்காக வித்துட்டு சேல் இருக்கிறான். பண்ணிட்டானா இல்ல அவனே எனக்கு வச்சிருந்தானான்னு புரியுது. தெரியல. நாங்க அதுக்கப்புறம் 1 வருஷம் கழிச்சு அக்கௌண்ட்ட லாகின் பண்றோம். இந்த மாதிரி உங்க அக்கௌண்ட்டே இல்லன்னு சொல்லிருச்சு. இமெயில் ஐடிய வச்சு நாங்க ரிகவர் பண்ணிட்டு கம்ப்ளைண்ட் குடுத்து ரெக்கவரி பண்ணிட்டு போய் பார்க்கறோம். ஃபுல்லா ஸ்கின் ஆகுது. வேற லெவல் ப்ரோ. ஜாலிதான். இந்திக்காரன் எவனோ பாவம். போட்டு கேசரி போட்டு வாய் மென்னுட்டு எல்லாரும் திட்டி இருப்பான். Hello Noise, welcome to the stream. Good morning bro. Please don't forget to drop a like guys. என்ன மேட்ச்? ஆமா நீ அக்கௌண்ட் அனுப்பிச்சிடுவ, ஓடிபி உங்க ஆயா அனுப்புவாங்களா? சொட்ட கட் பண்ணிட்டு போடுறா வேற எங்க போடுது. ஏன் ப்ரோ மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது? தெரியலையே. I have no idea which language is this. Tamil. Yes bro, it is Tamil. South Indian language. Don't forget to drop a like. Welcome to the stream bro. இருங்க பாய் யாரு? நம்ம தெரிஞ்சவங்களா ப்ரோ? யாரு? இருங்க பாய். தெரியலையே. நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டேன். நானும் அவ்வளோதான் மெயின் அக்கௌண்ட்ல பண்ணிட்டேன். இப்போ 90 இதாக்குறாங்க. நான் ஆல்ரெடி கம்மியாக தான் வச்சுருந்தேன். இன்னும் சப்ஸ்கிரைபர்ன்ற பேரில் தான் இது சேட்டில் யாரும் வர்றதில்லை. யார் வர்றதில்லையோ அவங்களெல்லாம் அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் விக்கே தான் பண்ணோம். பெருமையா இருக்கு. அப்போ செத்துடு. என்னையா ஸ்டார்ட்டே ஆக மாட்டேங்குது. தெரியலையே. யோ நீ அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டா ஜேசூர். ஓடிபி யார் ஃப்ளைட்ல வாங்கிக்கிட்டா? ஏர் ஹோஸ்டஸ் கிட்ட. இஸ் ஆல்வேஸ் தி கோட். ப்ரோ டீம் போடலையா நீங்க? டீம் போடலையா? நான் போடணும் ப்ரோ. கொஞ்ச நேரம் திடீர்னு இப்போ கால் பண்ணி கூப்பிடுவாங்கன்னு தெரியல. அதனால தான் ஸ்ட்ரீம் போடல. இந்த மேட்ச் ஆடிட்டு போய் கேட்டு வரணும் வீட்டில். ஏதாச்சும் வேலை இருக்கா அப்படின்னு. ஓகே இன்வைட் கொரோனா कुराना में मटन ना गेट है। Hey, noise, I have seen you somewhere bro before in other channel. मेरे को भी हिंदी आता है भाई. मैं बेंगलुरु से हूँ ना, मेरे को भी थोड़ा हिंदी आती है. मेरे थर्ड लैंग्वेज था हिंदी स्कूल में. उसके बाद सब मुंबई शहर में पढ़ा, सब बैड वर्ड्स. स्ट्रीम डिले है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. நீ கேட்டா தானே நான் தர மாட்டேன்னு சொன்னா. நான் இருங்க பை, நான் ஆட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஓகே வெஞ்சன்ஸ் ப்ரோ. ஹலோ. ஓடிபி பிஎஸ்என்எல் ஓடிபி சூப்பரா வரும். துபாயில இருந்து ஓடிபி அனுப்புறாரா? துபாயில இருந்து. இது ஓடிபி இதுல தானே ப்ரோ? என்னது? மெயில்ல வரும். ஹலோ ப்ரோ வெஞ்சன்ஸ் ப்ரோ, உங்க அக்கவுண்ட்ல தான் ஆடினுக்கிறேன். சாப்பிட்டீங்களா? ஆமா ப்ரோ, இட்லி சாப்பிட்டேன். Isn't Malayalam somewhere similar to Tamil? Yeah, almost not fully, but 40% it will be similar, I guess. Not more than that. 40 to 50%. ஆமா 40% மிக்ஸ் ஆகும். மார்னிங் கியூ ஆக டைம் ஆகும். ஓகே ஓகே. பவர்ஃபுல் பீப்பிள் கம் ஃப்ரம் பவர்ஃபுல் பீப்பிள். என்ன ப்ரோ அது? பவர்ஃபுல் பீப்பிள் கம் ஃப்ரம் பவர்ஃபுல் பிளேसेस. யார் அந்த டயலாக் தப்பா சொன்னது? எனக்கு பேருக்கும் இதுக்கும் பார்த்தா நம்ம தலைவர் லைஜ் அந்த கோட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிட்டாரு. இப்போ லைஜ் தான். பவர்ஃபுல் பீப்பிள் காப்பி பேஸ்ட் சரியா பண்ணப்பா. மார்னிங் கியூ லேட் ஆகும். அதுல வேற கோல் 2 இருக்குல்ல, சோ லேட் டைம் ஆகும். ஓ இதுக்கு முன்னாடி கியூ பண்ணீங்க. என்ன இன்வைட் கிளிக் பண்ணிடுன்னு சொல்றியா ஜேசூர்? புரியல. அக்கவுண்ட் கேளு ஜேசூர் அக்கவுண்ட். அதுல இருந்து வர அந்த ஆளு கோல்டு தான். அதுவும் கோல்டா? ராஜேஷ் ப்ரோ அக்கவுண்ட் வாங்குறதுக்கு வாங்காம இருக்கலாம். வந்து கத்து இல்ல ப்ரோ அவனுக்கு ஆடியோ குத். ஏய் சுராஷா வந்துச்சுடா. ஃபைனலி
ரோஷா வந்துடுச்சுடா. இல்ல ப்ரோ அவனுக்கு ஆடியும் குடுத்துட்டு சரியும் பண்ணி குடுத்துட்டு போணுமா பாத்தீங்களா? அதுக்கு தான் நான் அக்கவுண்ட்ல ஆடுறது இல்ல. ஓ செட்டிங்ஸ்லாம் பேக் பண்ணி குடுத்துருப்பான். ஆமா. வடா போய் அடி. என் செட்டிங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்த செட்டிங்ஸ்மே டிஃபால்ட்டே இருக்காது bro. மாத்துறதே எல்லாமே ஒண்ணே ஒண்ணுதான் ப்ரோ. கண்ட்ரோல்ல சென்சிட்டிவிட்டி மட்டும் தான் நான் மாத்துவேன். வேற எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது. இல்ல என்னோட செட்டிங்ஸ் டோட்டலா ப்ரோ டிஃபால்ட்டே எல்லாமே மாறி இருக்கும். கீஸ்ல நம்பர் கீல இருந்து எல்லாமே மாறி இருக்கும். வெறும் WSD அந்த கண்ட்ரோல் அந்த ஸ்பேஸ் அது மட்டும் தான் இருக்கும். மவுஸ் கீ வச்சிருக்கீங்களா? டைப் பண்ணி. இப்போ கூட அதான் வச்சிருக்கேன். விக்கி என்ன ஆடுற? அசிங்கப்பட்டுட்டேன். யோ விக்கி எங்க ப்ரோ ப்ரோ டிலே ப்ரோ. டேய் மேட்ச் அங்க பாரு. சேஜ் இருக்குடா. நான் எடுக்க சேஜ் எடுத்தா ஸ்மோக் வேணும் ப்ரோ. ஸ்மோக் ஆடுவீங்களா ப்ரோ? மாஸ்டர்லி இல்ல ப்ரோ ஸ்மோக்கா? நான் க்ளவ் அடிக்கவா? க்ளவ் ஆடுங்க. அவரு என்ன இது கெக்கோ ஆடிக்கிட்டோம். கழுத கெட்டா குட்டிச்சவர். எனக்கு இந்த கேம்ல கடைசி வரைக்கும் கேட்கும். ஏன்னா எனக்கு வேற எதுவும் விளையாட தெரியாது. வேற ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அதான் இல்ல நம்ம ஸ்விஃப்ட் விளையாடும் போது இனிஷியேட்டர் ஏதாச்சும் சோவா விளையாடுறேன். சோவா தான் இன்னைக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு இருந்தேன். ஐயோ ஐயோ ஆரமெண்டல் சூப்பர் விக்கி டாஜ் அடிக்கிறீங்க. என்னாச்சு? இப்போ டாஜ் கையாயா எத்த போயிடுச்சுல. ஏய் நான் லாக் இப்போ டாஜ் ஆகுமா? வேணா விடுங்க ப்ரோ. ஆடலாம் விடுங்க. ப்ரோ பேக் இது இல்லையா ப்ரோ? அவங்களுக்கு இல்ல கேஜ் இருக்கா? நான் பாத்துக்கிறேன். நான் ஸ்மோக் அந்த விக்கி ரேஞ்சபிள் தானே. நான் உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டேன் காத்தாலே. நான் சொல்றது கேளு. வேற வழி இல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆடுவோம். மறந்துட்டேயா. ப்ரோ இவன் என்ன பண்ணிக்கிறான் தெரியுமா? லாக் பண்ண போய் கீழே ஏஜென்ட் கிளிக் பண்ணி லாக் கொடுத்துட்டான். கரெக்ட்டா? அது எப்படி பண்ண முடியும்? நானே ஸ்கைய அவன் ஒரு மாதிரி ப்ரோ பில்ட் டிஃபரண்ட். ஓகே ஒம்பு ஆமாயா என்ன பண்றது? அங்க யார் சென்டி கேஜி? அவங்ககிட்டயும் பேக் ஸ்டாப் இல்ல ப்ரோ பேக் ஸ்டாப் நம்ம எப்படி இது மூணு சைட் பண்ணுவோம்? இது. யோ நல்லா தானேயா இருந்த இவ்வளவு நேரம். ஐயோ இல்லையா நான் பாக்கலையா லாக். காதால கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாதுன்னு பாக்கேன். ஆம்பா ஆமா ப்ரோ. நைஸ். ஸ்மோக் கேளுங்க. ஒருத்த விண்டோலயே இருக்கு. ஏய் ஷாட் மல்டிபிள். Spike down A. One enemy remaining. ஸ்மோக் உள்ளார. ஸ்மோக் உள்ளார. செட் ஓட்டுறாங்க. அவஞ்சிருக்கான். பாம்பா ஆமா ப்ரோ. பாம்பு தான். நம்ம நம்ப மாட்டாங்க ப்ரோ. காமிச்சிரீங்க. காமிச்சிரீங்களா? புரியல. ஓ இல்ல இத ரைட்ல அப்படி காமிக்கணும். காமிச்சிரு. இந்த மேட்ச் தப்பானதுக்கு டாப் ரேக் பண்ணலனா பச்சை கேப்பேன். செல்ஃப் சப்பீஸ் ஐ ப்ரோ ராஜேஷ் ப்ரோ நான் வேற சாட் நான் வேற என்னமோ நினைச்சு படிச்சேன். மோகன் ப்ரோ குட் மார்னிங். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க சாப்பிட்டீங்க? ஸ்ட்ரீம் டிலே இருக்கு गाइस. லேஜி ஸ்ட்ரீம் டிலேன்னு போட்றேன். எங்க இருக்காங்கயா சசி? நான் பி ஹோல் டிஃபென்ஸ்ல எடுத்தா போதும்ல. அட்டாக்ல பேக் அட்டாக்ல வேணும். ஸ்மோக் பண்ணல ப்ரோ. ஆடுங்க. அவன் லாஸ்ட் விண்டோ. Flawless. Were they born yesterday or something? These parasites aren't going to take one step past this place. ஏக்கிற எங்க நான் தேறேன். ஸ்டிங்கர் இருக்கு. இது கொடுங்க. என்ன வேணும்? நான் தான் ஸ்பெக்டர் எடுத்தேன். வேண்டல் வாங்குனது 0 பைசா வந்தது. another specter. மோகன் ப்ரோ என்ன சாப்பிட்டீங்க? விக்கி ஒரு சூரினா. சூரிநாயா? சூரி நாய் வளர்க்கறான்னு தெரியல. கேளு தவிர சூரிநாய் சொல்லுது. அது பேரு சொல்லு. ராஜேஷ் அதான் இருக்கும். Tell me when slot is there. Okay bro. Bro இங்க bro.
பின்னாடி வந்துருங்க. இல்லைன்னா ஒன்று எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஃப்ளாஷு இதெல்லாம் விட்டு நைஸ் ட்ரை. Spike planted. லெஃப்ட் ரைட்ல இங்க இருக்கான் ஸ்மோக்குள்ள. விக்கி கேரேஜ்ல இருந்து வா. வால் பண்ணிருக்கான்டா வால் பண்ண. Okay. Last player அங்க standing. இருந்து ஒருத்தன் ஹீல் பண்ணினே கஞ்சட். இனிமே தான் ப்ரோ. சாட் நைஸ் ட்ரை. ஓகே ப்ரோ, நீங்க என்ன இந்த கம்மியான கன் இருந்தா க்ளோஸ் ஆடி ஒரு 2 பிக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. இங்க ஆடி பிரயோஜனம் இல்லை. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. இங்க ஓபிஎஸ் முன்னாடி வந்து நின்னுச்சு. இந்த சாட் ஐயோ முன்னாடி வந்து நின்னுச்சு. ஆமா ப்ரோ, கீழ ட்ரேல இந்த ஓபிஎஸ் ட்ரே இருக்கும்ல அது மேல வந்துருச்சு. அது இல்லாம இந்த சாட். ஏய் விக்கி அங்க ஏன்டா போற? 2 இனிஷியேட்டர் ஒரு சைட்ல ஆடுறீங்களா? என்னமா? இல்ல நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்பதான் ஆன் பண்ண முன்னாடி. ஆமா பாக்குறேன் என்னடா ஃப்ரீசர் ஜில்லினே ஆவலன்னு பார்த்தேன். ப்ரோ மிட்ல இருக்கானுங்க. லாங் இல்ல சி லாங் இல்ல. நான் பண்றேம்மா. இந்த சாட்ட மாத்த முடியாதா? அவளுக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன் பண்ணா போய்டும் ப்ரோ. இல்ல வேணும். அவளுக்கு பண்ணுமா நித்யாக்கு பண்ணு. வெளியா இருக்கான் கராஜ் வெளி. ஏய் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. பி பாருங்கயா. நான் பாக்குறேன். ஸ்மோக் இல்ல 10 செகண்ட். நான் ஏ ஹோல்ட் பண்ணனும். ஓகேவா? நான் மெயின்ல ஆன் பண்ணுறோம். பி நான் ஸ்மோக் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. நீங்க இத அடிக்கங்க. சி லாங் இல்ல. ஏய் 3 பேர் மல்டிபிள் எங்க கராஜ்ல போட்டாங்க. இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. பொறுமையா ரீடேக் எடுங்க. நைஸ். கராஜ்ல தான் இருக்கா Spike கராஜ்ல தான். down. C. விக்கி கவர்ல நின்னுட்ட ப்ரோ அல்ட் வேணாம். ஏன்டா என்ன காத்தல என்ன பச்சையா திட்டணுமா? ப்ரோ மெயின்ல ப்ரோ நான் தான் Enemy remaining. 30 இங்க இருக்கான். seconds left. ப்ரோ ஸ்பைக் எடுத்துட்டான். ஸ்பைக் எடுத்துட்டான். ஸ்பைக் எடுத்துட்டான். நான் போறேன். ஓகே ப்ரோ லாங் ஏன் பார்க்கல நீங்க? இங்க டாக். நான் இங்க மாலி டேய் மைக் ஆஃப் பண்றா சவுண்ட் வரதுடா. ஏப்போ வால் போட்டாங்க. We know what we're doing. Trust each other and we'll be fine. கண்ண குறா டாக். Need a drop. Help a girl out, would you? வேண்டல். Help a girl out, would ya? ப்ரோ க்ளவ் எப்பயுமே பி ஆட்டம் ப்ரோ. ஏன்னா 2 சைடு ஸ்மோக் கரெக்டா இருக்கும். நீங்க ஒருத்தர் சி ஆடிட்டு ஒருத்தர் கேரேஜ் ஆடுங்க. நிர்மல் நீ கேரேஜ் ஆடுறா. ஒரு பிக் எடுத்துட்டு டிஸ்மிஸ் ஆயிடு. ஓகே ப்ரோ நீங்க சி இங்க ஆடிட்டு இங்க ஜிகல் பண்ணிட்டே இருங்க. வந்தாங்கன்னா பின்னாடி வந்துருங்க ரீடேக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஏ ஷாட்ல வரேன். இருக்கான். பின்னாடி வந்துரு விக்கி. Hawk out. எப்படியா நாயே பின்னாடி வான்னு. ஏய் ஏ ஷாட். Spike down A. ஓ மெயின் லெஃப்ட்ல கராம் ப்ரோ. லெஃப்ட்ல 4 புல்லட் தாக்குது. 69 ஆவா. நைஸ். விக்கி என்ன சொன்னா கேளு இல்லைன்னா மூட்டு வெளியே போயிடு. நான் இங்க பார்த்துட்டு அவ்வளோ பேர் பின்னாடி வாங்குறேன். திரும்பி ஃபிளாஷ் பண்ணிட்டு போய் இங்க நிக்கிறேன். ஆமாயா இவன் வரும்போது அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். ரிலோட் ஃபேண்டம் இவர்கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஓ அந்த அக்கவுண்ட் இல்ல அது. சரி மெயின் அக்கவுண்ட்ல இருக்குது ப்ரோ. ஓகே அதே மாதிரி இது வரும். விக்கி ப்ரோ தான். ஏய் விக்கி நீ டாக் பண்றதுனா ஷார்ட்ல இருந்து ஒரு அறிவாளி இங்க இருந்து எங்க போ. நான் இங்கே செத்துறோம். எவ்வளோடா அறிவு உனக்கு? ஏய் இல்லையா நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து இது வரைக்கும் போனேன். They don't have a chance. விடுங்க. அடிச்சுக்காதீங்க. சார் அப்படிதான் சார் அடிச்சு போவோம். மிட்ல வராங்க. நான் ஒரு பிக்கக்காரன். ப்ரோ சைட் உள்ள ஃபிளாஷ். ப்ரோ பிக்கு வரானுங்க. மிட். வந்துட்டானுங்க. அந்த மவுஸ் ஓகே ரீடேக் எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அந்த வல்னரபிள் போடுங்க. க்ளவ் இங்க Reloading. வால் இருக்கு. வால் போடலாம். கிட்ட வந்து க்ளோஸ் லெஃப்ட் ரைட்.
ப்ரோ போலாம் ஓ சிடி சிடி Last player standing. உட்காந்து லெஃப்ட் ரைட்ல இருக்கும். ரெண்டு பேர் அங்க தான். நைஸ் ட்ரை ஆடினே நான் விளையாடணும். நான் விளையாட மாட்டேன். நான் பேல ஒரு ஸ்மோக்க போட்டு இல்ல ஒருத்தர் டிஃப்யூஸ் உட்கார்ந்து இருக்கணும். ரெண்டு பேர் பேக் ஆஃப் சைட் இருந்தாங்கல. நீங்க ஸ்மோக் போட்டு நான் அல்ட்ல எந்த பக்கம் போனான்னு ஐடியா இல்ல ப்ரோ. அதனால தான் டிஃப்யூஸ் பண்ணல. அவன் பிக்கு வெளிய போனானா இல்ல உள்ள போனானா விக்கி கன்னு கேளுடா. அவர் வாங்கி தராரு. என்கிட்ட காசு இருக்கு. மார்க்கா ஆட்டோ மேட்சிங் மாதிரி ஆடும். ப்ரோ சீல டிஃபால்ட் ஒரு ஸ்மோக்க போட்டு ப்ரோ இங்க சீல இங்க எவனுமே இல்ல விண்டோல இருந்து வரான். ஏய் விக்கி நெக்ஸ்ட் டைம் டாக் பண்ணும்போது இங்க வரைக்கும் போய்டு. இங்க இருந்து பண்ணு. ஓ அதுக்கு அப்புறமா நீ இங்கே பண்ண பாதி வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுல. கேரேஜ் பாருங்கயா. கராஜ் ரேனா இருந்தாரு. ஏய் ஜெட் பி வெளிய இங்க டாஷ் பி பி ல ப்ரோ வேணாம் பேக்கணும் நான் ஸ்மோக் போடுங்க. 80 ஓ ஷிட். எங்க பின்னாடியா? Spike planted. One enemy remaining. ஏய் பேக் ஆஃப் சைட்ல இருக்கறான். பொறுமையா ஆடுங்க. நைஸ் ஷாட் இது. விக்கி எதுக்கு ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் தெரியல. அவனுக்கு ஆட வரல. ஜெட் சும்மா தனியா ஹீல் பண்ணின்ங்கறான். control center. Hello Nova X. Hello, welcome to the stream bro. Okay. Guys, don't ask next time for the 0 kill challenge. ஸ்மோக்கி ப்ரோ என்ன வேண்டாம். 0 fan. சமாளிச்சிட்டாரா ஆளு. ஐயோ நான் பி தான ஆடி நான் பி ஆடுங்க bro. அப்பதான் ரெண்டு ப்ரோ சைடு சிங்க் இருக்காது. நானும் டிலே போட்டுருக்கேன். ஏய் கேரேஜ் விடாதடா. சி வந்தா அவர் பின்னாடி வர்றார். நீயா கேரேஜ் வர்ற? கேரேஜ் விட்டல. பின்ன எப்படி வந்து உட்கார்ந்துட்டாங்க? ஏய் ஸ்டேஜ் பிக் எடுத்துட்டு தான்டா போனேன். ஏய் வராங்க. விக்கி செத்தான். ஏ ஷாட் மல்டிபிள். ஷாட் ஸ்மோக் இல்ல ப்ரோ. ஐஸ் ப்ரோ வேற மாதிரி ஹீல் பண்ணிக்கீங்க. அவன் அல்ட் பண்ணுவான். நிர்மல் வந்து தான்டா ரவுண்ட். You will not kill my ally. ப்ரோ வால் பண்ணி தூக்குறான் ப்ரோ. டேய் அடிங்க ப்ரோ சாவான். போடுங்க. நைஸ் எஸ் ப்ரோ. வெல் பிளே. ஏசா? ஓகே. ஏஸ்னு வரலையா? இல்ல. अब ये लाइव की अच्छा है लाइव क्वालिटी बट हाँ बताओ भाई. हेलो जिनेश ब्रो वांग गुड मॉर्निंग वेलकम टू द स्ट्रीम. காசு இருக்குதா? ஓகே ப்ரோ பரவாயில்ல விடுங்க. வேண்டுதல் தானே இன்னைக்கு சண்டே 0 கில். மாலா சசி என்ன இத போட்டா ரைடோ ஜிகிள் பண்ணி அடிச்சாயா? ஆமா நீ அவங்க கிட்ட வரேன்னு தெரிஞ்சு டாக் கேன்சல் பண்ணோம். எனிமி முன்னாடியே டாக் பண்ணிட்டாங்க. இல்ல கன்கஸ் ஆயிட்டான். கன்கஸ் ஆயும் தலைய வந்து யோசி ப்ரோ வந்து இந்த பாரியா போட்டா. என்ன ஷாட்கன் வச்சிட்டு யாரா? அவன் க்ளோஸ்ல ஆடுறான். थंबनेल में ही करता हूं भाई. இன்னும் இவ்ளோ தூரம் வச்சான். Sorry I don't need this thing. வெளியில இருக்கு. வேற மாதிரி நைஸ். இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. 3v3 இவர்கிட்ட அல்ட்டுக்குது. பொறுமையா ஆடுங்க. Spike planted. ஃபர்ஸ்ட் இவர் ஏறுவாரு. நிர்மல் நீ ஃபிளாஷ் போடு. அத ஓடிங்க. இவர் ஏறட்டும். அவர் பின்னாடி ஏறுங்க. போங்க ப்ரோ அந்த ஸ்மோக் ஒட்டி நிக்கிறான். நைஸ். ஐயோ வடைய போட்டேன். பரவாயில்ல ஸ்மோக்ல இருக்கறான் ரைட்ல. नाइस ट्राई. இல்ல கிராசர் எங்க? थंबनेल नहीं चाहिए भाई. नो एक्स भाई थैंक यू. None of my stuff has malfunctioned yet. ஜெட் கரெக்ட்டா ஆங்கிள் பிடிச்சிட்டான். ஏய் நிர்மல் நீ ஏறா. விக்கி நீ அந்த சைடு ஆடு போ. கேரேஜ் ஆடு. அவங்க இந்த ரவுண்ட் இந்த சைட் வின் ஆனா இங்க தான் வருவாங்க. ப்ரோ அது கேஜிஎல்டி எங்க ப்ரோ வச்சான்? அவ்வளவு தூரம் வந்துச்சு.
இங்க போறேன்பா. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு வந்துறேன். கேஜி அல்ட். இந்த ஷாட்ல ப்ரோ 6 பாயிண்ட் வந்துருச்சு. 6 ஓ பாயிண்ட். சரி. ஏ ஃபுல்லா கவரேஜ். இன்ஸ்டன்ட்னா நான் போய் எடுக்க போறேன் தண்ணி. ஐயோ அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிருக்காங்க. டேய் எதுக்குடா உனக்கு ஆட சொன்னேன்? இங்க ஆடுறா. சரிப்பா. டேமேஜ் 3 பேர் டேமேஜ் 30 40. ஷிட். கேஜி இங்க தான் இருப்பான். ஏய் எனக்கு ஃபிளாஷ் போட்டான் பா இவன் டேய். புஷ் பண்ணுனா தம்பி நான் என்ன ஹேக்கரா பிளைண்ட்ல போய் அடிக்க புரியலையே. ஆமா இல்ல ப்ரோ பிளைண்டும் போட்டு புஷ் பண்ணா. கன்னு கேளுடா. விக்கி கன்னு கேளு. ஓகே கேளு. ஐயா அந்த அசிஸ்ட் ஆச்சு எனக்கு தரலாம். அதுவும் வர மாதிரி. என்ன வெட்டி நீ அங்க போலியா? நான் கேரேஜ் ஆக்சுவலி நீங்க சித்த மட்டும் இங்க ஆடினா நல்லா இருக்கும். ஸ்லோ கேரேஜ் யூசி ஆடுவாங்க. பி நினைக்கிறேன். ஆமா இங்க தான் இருக்கானே. ஸ்மோக்கி கோச் ஸ்லோ ஆடுறாங்க அவங்க. வெயிட் பண்ணி ஆடுங்க. எங்க ப்ரோ பி தான். One enemy remaining. கேஜி அங்க தான் இருக்கான். மெயின் தான். ஐயா அந்த கில் வரலயா? Last round before the switch. யாருக்கு வேணும் ரீவர் ஃபேண்டம்? ரீவர் இங்க போடியா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணு. இந்த ரவுண்ட் வேணும் பின்னாடி ஆடுங்க. பிரிம் ஆல்ட்டுக்கு இது ஓகேவா? கேரேஜ் ஆடாதீங்க. இங்க ஆடுங்க கேரேஜ் ஆடுங்க. ஆஃப் பண்றேன். விக்கி டாக் எல்லாம் பண்ணேன்னு வை அம்ச்சிடுவாங்க மேல. பிரிம் ஆல்ட்டுக்கு இது. ஏய் 120 ஜெட் 40 ரைனா 30 கேஜி. போ விக்கி. அப்போ அடி ஓடு டக்குன்னு ஓடு அடி. அதான் ஸ்மோக் கேமரா பட்டிங்க. அந்த ஸ்மோக் அப்பவே போட்டோம். போ விக்கி போ. போடா நிர்மல் சீக்கிரம். ஷாட்ல வத்தா. ஏய் 120 டா அவன். நைஸ். ஏய் நிர்மல் எல்லாரும் சண்டை போடுறாங்க மெதுவா ஸ்டெப்ஸ் ஏறின்னுக்கற. இங்க சைட் உள்ள போடா சீட்டி. மேல ஏன் ஏறறா? இவரு தான் மேலன் குச்சார் இல்ல சைட் தானே போனோம். सर मैल टक्कन स्मोक डाले सॉरी मेरा लाइट चले गई थी आप वापस आइए आपको चाहिए नहीं 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 नोवा भाई मैं ही एडिट करता हूँ थंबनेल ஓகே ப்ரோ டார்சன் மாதிரி எல்லாம் எகிரி குச்சாச்சாரு இல்ல ப்ரோ அந்த டைம்ல இவன் ஸ்டேர்ஸ் மேலே ஏறறான் ப்ரோ சிடி வர விட்டு ஈஸியா அடிச்சிருக்கலாம் ஆபரேட்டர் வச்சல இருங்க பிளைண்ட் ஆபரேட்டர் அதான் ப்ரோ இங்க இங்க அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ 120 ஜெட் வண்டி இல்ல गाइस ब्लाइंड ஏய் இது குறா கோஸ்ட் குறா விக்கி சீ நான் வந்து போஸ்ல வண்டி இருக்கலாங்கடா ஏய் ரெண்டு பேர் யாரனா கேரேஜ் வரீங்களா ஓகே ஓ நீங்க தான் அங்க போறோம் நான் பைக் சாப்பாடு என்ன கரெக்ட் ஸ்மோக் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ நீ சாப்பிட்டு வந்தீங்க செகண்ட் கிளாஸ் போறேன் பிளான்ட் பேக் ஸ்டாப் பாருங்க நம்ம கிட்ட பேக் ஸ்டாப் இல்ல பேக் ஸ்டாப் வருவாங்க சிட்டிசி ப்ரோ இங்க மேல ஷாட் கன் வச்சிருக்கான் ஸ்கை ப்ரோ பின்னாடி திரும்புங்க ப்ரோ மொத்த கேரேஜ் இங்க ப்ரோ ஜெட் பேக் ஆஃப் சைடு Last player standing. யோ என்னயா One enemy remaining. ப்ரோ 52 அவனுக்கு தெரியல ஒண்ணு நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு இல்ல இல்ல பாருங்க நைஸ் If I had superior. ஒண்ணே வந்தான் என்னயா பண்றீங்க இங்க வந்து உட்காருங்க ரெண்டு பேர் இங்க ஆடுறீங்க ப்ரோ இல்ல நான் பாத்துட்டேன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எங்க இருக்கு எனக்கு தெரியல ப்ரோ அது அவங்க இருக்குது நான் அப்புறம் அங்கேயே நின்னுட்டேன் ப்ரோ ஸ்மோக் இப்படி போடுங்க இங்க பாருங்க இங்க எண்ட் ஆகணும் ப்ரோ புல் மார்க் வைங்க
அங்கே எண்ட் ஆகணும் லாஸ்ட்டு. உள்ளே வரக்கூடாது இங்கெல்லாம். இங்கெல்லாம் விட்டிங்கன்னா அங்கே உக்காந்துட்டு அடிச்சிருவாங்க. ஏய் விக்கி ஸ்பெக்டர் கொடு. ஏய் செவுட்டு ஸ்பெக்டர் கொடுறா. Help a girl out, would you? ஃபோன் சூப்பர். ஃபோன் கால்ல இருந்தா Reloading. திரும்பி பீக் பண்ணி அடிப்பான். ஷார்ட்டில் போங்க யாருன்னா. ஷார்ட் உல்ஃப் வந்துச்சு போட்டான். ஃப்ளாஷ் போடுறேன். காக்கா. கண்ணை வந்து ஏய் ஷார்ட் கன் வச்சுக்கிறான். பிரிம் ஸ்மோக்குள்ள மேல 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 அப்படியே உட்காந்துரும். ஏய் சீட் நைஸ் நைஸ் ரவுண்ட். அவர் பிளான்ட் அடிச்சு பாவம். பிளான்ட் அடிச்சு கில் அடிச்சு மறுபடியும் பிளான்ட் அடிச்சு கில் வாங்கிட்டு. follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. ஐயா அந்த போனஸ். ஓகே எனக்கு ஸ்பெக்டர் கொடுங்க. எனக்கு ஏம் இல்ல. நான் தரேன். இந்தாங்க. இங்க இருக்கீங்க. இல்லக்கா அது போட்டீங்களா? என்கிட்ட காசு இருந்துச்சு. இல்ல நான் வாங்கிக்கிறேன். ஏம் இல்ல. ஸ்பெக்டர் வச்சு சுத்தி கில் எடுக்க. ஏய் கோஸ்ட் கொடுறா விக்கி. யார் கேட்ட? ஓகே ஜெட் குஷி இல்ல ப்ரோ. ஜெசூர் ப்ரோ யப். ஏய் இங்கே கிராம் ப்ரோ ஸ்மோக்ல. வெள்ளது. Reloading. இது ஏய் இருடா ஏன்டா ஃபிளாஷ் போடுற? யாருமே போல. ஏய் ஹீல் குறா டேய் டாக்ஸிக். Healing over here. இங்க வந்துட்டானுங்க. இங்க இருக்கான். நான் பீல ஏய் ஓடி நச்சுக்கறாங்க. என்ன ஃபிளாஷ் போட்ட உள்ள இல்ல பிளான்ட் போட்ட? ஃபிளாஷ் போடுவா நானு. ஓடின்னு இருக்கான்னு சொல்றேன். யார் நானேடா? யார் நான்டா ஓடுறீங்க மேல? Last player standing. இது தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க புண்ட தாயிலிங்க. ஃபுல்லா அப்படிதான் விளையாட. நைஸ் ட்ரை ப்ரோ. தான்னா இப்போ நான் ஷார்ட் கன் ஆகுவேன். ஏ வாங்க. மண்டியிலே அடிக்கணும் சார். மண்டியிலே. எக்க ப்ரோ இது கேளுங்க நான் அடிக்கிறேன். என்னது? ஏய் இந்த ரவுண்ட் ஈக்கோ போங்க ப்ரோ எல்லாரும். ஈக்கோ. அப்புறமா ரவுண்ட் வேணும். இந்த ரவுண்ட் ஈக்கோ போங்க எல்லாம் ஸ்ப்ளிட் பிக்ஸ் காடுங்க. சரி ப்ரோ அப்ப ஷெரிஃப் காசு இருக்கு. நான் போய் ஸ்பெக்டர் எதுக்கு வேண்டாம் ப்ரோ? ஒரு இல்ல காசு இருந்துச்சு. சரி ஆடுங்க. எல்லாம் ஸ்ப்ளிட் ஆடுங்க. ஏன் ஆடாதீங்க? சி கேரேஜ் அந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணி ஆடுங்க. பிக் எடுக்கணும். பீல போய் அந்த வாலை உடைச்சிட்டு வரேன். போடா அவனை ஷார்ட் தூக்கி ஓடியாராம். ப்ரோ வேற நான் அடிங்க ப்ரோ. ஓ 104 kg. Strike down. Last player standing. நைஸ் ட்ரை. குட்டிக்கோ. நான் ஸ்மோக் போடுற வேலையை பார்க்கவே இல்லை இந்த ரவுண்டு. இல்ல பரவாயில்ல ப்ரோ. நல்ல ரவுண்ட் தான். விக்கி நீ இன்னும் சீக்கிரம் அவனை அடிச்சிருந்தா நான் உயிரோட இருந்திருப்பேன். இங்க திரும்ப வா நான் சொல்ற மாதிரி ஆடு விக்கி. இங்க பாரு உல்ஃப் அமுச்சு விட்டு வேணா போலாம் ப்ரோ. இங்க இருக்காங்க. இங்க கிளியர் பண்ணிக்கோ. இங்க வரைக்கும் பாரு. ஓகேவா? அப்புறமா ஸ்மோக்கி ப்ரோ இங்க ஃபிளாஷ் இங்க மெயின்ல போடுங்க. நிர்மலும் நீங்க மெயின்ல போங்க. நான் ப்ரோ ஃப்ளாங்க் பாருப்பா. அதுக்கு அப்புறம் ஏறுங்க. நான் இங்க இருந்து ஃப்ளாங்க் நான் பாத்தேன். நான் உங்க ஸ்மோக் மட்டும் போட்டு பின்னால இருந்து அடிங்க. புறா போட்டேன். எங்க இருக்காங்க? ஜெட் இருக்கா? ஏய் இங்க நின்னு பண்றா. இங்க போறதுக்குள்ள ஆயிடும்டா டேய். நாங்க இன்னும் வரவே இல்லடா. இவன் ஓடி. நீ இல்லடா இவன் டாகே இங்க பாரு. இங்க நின்னு பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த ஜெட் ஆங்கிள் ஹோல்ட் பண்ணா எடுத்துறோம் ப்ரோ. ஐயோ நான் ஃபிளாஷ் எடுத்தேன். நைஸ்டா. ஏய் என்ன உள்ளதா இருக்கான். லெஃப்ட்ல இருக்கறான் விக்கி. சைடுல இருக்கறான். நைஸ் ஓடினா ஓடினா வேணாம் ப்ரோ. நான் யாரும் ஆர்டர் இல்ல.
கார்னர் தானே ஏய் உன்ன சொல்லடா இவன் டாக் இங்கத்துல இருந்து பண்ணின்னுங்கறான் இங்கே முடிஞ்சிச்சு அது அது ஓகேடா இங்க ரெய்னா பார்த்து ஸ்ப்ரே பண்ணல அத 149 டேமேஜ் ஆனா விக்கி அவன் முன்னாடியே போய் செத்துட்டான் என்னடா அவ்வளவு நேரம் சொல்றான் சாவலே இந்த ரவுண்ட் நம்ம எடுத்தாவணுங்க இது ஓடின் வாங்க முடியாதா அடுத்த ரவுண்ட் வேண்டல் பெரிய வாங்க முடியாதா ப்ரோ ரெண்டு பேர் கேரேஜ்ல இருந்து வாங்க ப்ரோ நிர்மலும் விக்கி வாங்க இங்க க்ளோஸ் ரைட்ல இருந்தா ஏய் சவுண்ட் There. ஷாட்கன் குண்டா எதுலயே இருப்பான் ஸ்மோக் பண்ணல நான் இப்போதைக்கு நம்ம உள்ள போறப்ப பண்ணிட்டு ஏறா டாக் Satchel out. கேரேஜ்ல இருக்கடா ரெய்னா கேரேஜ்ல ஓடிட்டே அடிச்சிட்டு ஐயோ Spike down. C. ரெய்னா கராஜ் நான் பிளான் பண்ணேன் Ult is ready. ஓடிட்டே நைஸ் ட்ரை பரவாயில்ல உட்காந்தாலே அடிக்க வர மாட்டேங்குது ஏய் ரெண்டு பேர் எப்பறா செத்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் டாகி பண்ணிட்டு தானே போனான் ஆங்கிள் பிடிச்சு உட்காந்துக்கிறான் டாக் தான் விடல இவன் ஏய் அவன் ரன்னன்ஸ் ப்ரோ அவனுங்க ஆங்கிள் இது பண்ணிட்டு உட்காந்தாலே எடுத்துறானுங்க இது ஈகோப்பாங்க இந்த ரவுண்ட் ஈகோப்பாங்க ஸ்லோ ஆடுங்க எல்லாரும் இப்போ இது போதோ சார் வாங்க ப்ரோ குரானா மிஷர் இருக்காங்க Double draw. Thanks. ப்ரோ என்கிட்ட ஸ்பெக்டர் வாங்கிட்டா 3000 கிட்ட இருக்கு நானும் ஸ்பெக்டர் வாங்கிட்டேன் ஸ்பெக்டர் வாங்கி இவ்வளவு காசு ப்ரோ அப்புறம் வேற கன் வாங்கி தர முடியாது ப்ரோ அதுக்கு தான் சொல்றேன் ஓ இல்ல ஸ்டிங்கர் என்ன ஆடுங்க There. நான் இந்த வால் வளையறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் நான் கேரேஜ் Scout destroyed. ஓகே ஜெட்டிங் இருக்கான் நான் சும்மா ஏல உங்களுக்கு ஸ்மோக் போறேன் நீங்க அது ஆடிட்டே இங்க ரொட்டேட் வந்துருங்க ப்ரோ ஒருத்த வந்துட்டு இருக்காங்க 55 பிரிம் பைக் ஏத்திட்டு இங்க வந்தா ஓகே தான் சீல இருந்து ஒருத்த போயிட்டான் வாங்கிட்டு போ Blinded. ஓடு மேல ஏய் மால ஓடு விக்கி ஓடு வந்துறா Spike down. ஆங்கிள் புடிச்சு Last player standing. ப்ரோ ஒரு பிக் ஆன எடுங்க ப்ரோ மெயின்ல இருக்கறாங்க மூணு பேர் மேல எல்லாம் ஹெட்ஷாட் படுது ஆனா தப்பிச்சாரு ஏய் அவன் ரன்னன் கன்னு ஹெட் ஷாட் ஆங்கிள் புடிச்சு கரெக்ட்டா Stage உட்கார்ந்து ஏய் அவங்க ரெண்டு பேர் ஸ்மர்ஃப் பண்றாங்க இப்ப நம்ம டீம்ல பண்ற மாதிரி அவன் ரெண்டு பேர் தான் ஆடுறாங்க மெயின்ல ப்ரோ மெயின் போங்க நந்து போங்க மெயின் 30 seconds left. கன் எடுக்க கூடாது ப்ரோ சவுண்ட் கேட்கும் சரி ஆவே இல்லைன்னு எடுத்தேன் ஸ்பெக்டர் சின்ன பொண்ணுது கொஞ்சம் பின்னாடில இருந்து ஆடுறதுக்கு நல்லா இருக்குன்னு எடுத்தேன் ஏய் வாங்க இந்த ரவுண்ட் வாங்க ஏய் இப்போ எப்படி ஆடணும்னா யாரனா ஒருத்தர் சி போயிட்டு ஃபேக் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம ஏ ஹோல்ட் பண்ணி வெளிய பண்றேன் நானும் ஸ்கை ப்ரோவும் போட்டோம் ஓகே நான் ஸ்மோக் பண்றேன் அவங்க எல்லாம் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு நாம இங்க ஏ ஹோல்ட் பண்ணோம் இங்க பீக் பண்ணாதீங்க உல்ஃப் அவங்க போயிட்டு உல்ஃப் அனுப்புங்க ப்ரோ அவங்க ரொட்டேட் பண்ணதே நம்ம ஏ புஷ் பண்ணி பிளான் பண்றோம் ப்ரோ ஓகேவா ஓகே லெஃப்ட்ல இருக்கான் ப்ரோ லெஃப்ட்ல இருக்கான் ஏசி பண்றோம்ட்டு தலைவன் ப்ரோ வந்துருங்க போவானா வந்துருங்க டேய் வாக் ப்ரோ ஃபயர் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அப்பதான் ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க ஷாட் தானே வாங்க இந்த எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுவோம் என் கையில கன் இல்ல நான் ஃபிளாஷ் அந்த ரேனா ஃபிளாங்க் வரலனா நல்லா இருக்கும் கவர் பண்ணிட்டான் ப்ரோ லாங் நான் போறேன் பிளான் மேல கேஜ் ஏறணும் கேஜ் சார் நான் ஸ்மோக் பண்ணிடுறேன் மேல Last player standing. ஏய் One enemy remaining. அல்ட் போடு போடு புடி போங்க இப்படிதான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ஸ்ப்ரே இது ஓடிக்கிட்டு தெரியல ப்ரோ இவனுங்கலாம் எப்படி அந்த புல்லட் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஹெட் ஷாட் ப்ரோ அதுவும் அல்ட் போட்டு அவன் அடிக்குமா பீக் பண்ணோம்டா அதுக்கு முன்னாடியே பீக் பண்ணா இப்போ அல்ட் போகுதுல்ல ஓடு ஓகே ப்ரோ எல்லாம் யாருமே அடிக்கலையா எங்க பிக்கு யார் செத்துக்கு இங்க
நான் அது இது அது கரெக்டா இருந்தது. அது நான் நினைக்கிறேன். ஏஜே அடிச்சானே. நான் இங்க போய் செத்தேன். ஏய் 3 பிக் எடுத்தேன் ப்ரோ போன ரவுண்ட். ப்ரோ காட்டுது கண்ணு. அந்த ரேனா அந்த ரேனாக்கு வந்து அது அதிர்ஷ்டமா என்னன்னு தெரியல. ஓடிட்டே அடிக்கிறான். ஹாய் பாஸ் குட் மார்னிங். ஹலோ குஸ்மான் குட் மார்னிங். என்னெல்லாம் பீக் பண்றப்ப அவன் கரெக்டா வச்சு ஹைட் எடுத்துக்கிட்டான் ப்ரோ. கடுப்பாயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் கேம் ஸ்லாட் பார்த்து பீக் பண்ணுங்க. ப்ரோ 120 ப்ரோ. ஏய் எல்லாம் லேட்டா பீக் பண்றீங்க. Reloading. வா இல்ல ப்ரோ. Spike down A. Scout destroyed. ஈஸியா. நைஸ் ரவுண்ட். இன்னும் 2 பேர் சைட்ல இருக்கறாங்க. ரொட்டேட் பண்றீங்களா? Kill my ally. நைஸ். Last player standing. நான் அல் பண்ணல. வேண்டாம். ஓடா எல்லாரும் அங்க தான்டா இருக்கறாங்க. இந்த ரவுண்ட் ஏறா நிர்மல். नेक्स्ट स्लॉट है नहीं भाई 5 स्टैक है ऑलरेडी सॉरी. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் இருக்க மாட்டேன் ப்ரோ. இல்ல இன்னொருத்தர் வராரு. ஒரு ஓடின் தான் ப்ரோ பார்த்தேன். பாருங்க ஆள் இருக்காங்களோ இல்லையோ நான் அடி பண்றேன். ஜெயிக்கலாம். கரெக்டா ஆடுறான் இருங்க பேனிக் பண்ணாதீங்க. கத்தி எடுத்துட்டு போடா சீக்கிரம். உடம்பு தெரியும் ப்ரோ. நைஸ் ராடே நிர்மல் தெரியல ப்ரோ. ஆமா இதுக்கு முன்னாடி அவன் அப்படியே பார்த்தான் ஒரு ரவுண்ட். நைஸ் ப்ரோ. வசப்பா குஸ்மான் பிக் பீப்பிள். ஸ்மோக்கி ப்ரோ நீங்க அவன் இங்க உட்கார்றான்னு தெரிஞ்சா ஃபிளாஷ் போட்டுட்டு அப்புறம் ஃபிளாஷ் ஆயிட்ட பேர். ஓகே சரி நான் உள்ள சரி கரெக்ட்டா பண்றேன். Rowdy was 230 RR yesterday. He went off to Radiant machan. Both of duoed full Mumbai server. You leave pa you have scored for me see. Shot hold pan Nirmal. Iki dog urra. Get out of my way. அந்த கோமலை தர. You should run. பேக்கப் சைட் பார்க்கல ப்ரோ. ஸ்மோக் அப்படியே பின்னாடி போய்டுங்க. வாக் பண்ணிட்டு போங்க. நான் இங்க ஃபயர் பண்றேன். அப்படியே பின்னாடி போய்டுங்க. நைஸ் நைஸ். ஒரு நிமிஷம் வாங்கிக்கோ. Satchel out. ஏய் கன்னுக்கு தாடா 7 புல்லட் தான் இருக்குது. இங்க இருக்கு பாரு. ஓடினான்டா. விண்டோல இருக்கு. விக்கி ஃபயர் பண்றாங்க வராத ஃபயர் பண்ணு. ஐயோ ஓடினா. விக்கி போய்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. டப்பா பின்னாடி என்ன தூக்க போறானுங்க தெரியும். What you have is not squad then. Hey Laude, which lobby is this? See? One enemy remaining. Nice. Attackers win. Smells like victory. Deepak Guzman, what to do? All pro players one day we will also get time bro. இந்த வர ஐடி 16 23 சில்வர். விக்கி அப்படியே 500 ரூபாய் ஜிபே பண்ணு. சரி ப்ரோ பாப்போம் ப்ரோ. ஓகே லீ ப்ரோ. பை ப்ரோ எல்லாருக்கும் பை ப்ரோ. ஏய் ஜெய்சூர் இருக்கியாடா கோபால்? கேம் ப்ளே லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேனா இங்க பாரு சில்வர் உங்க அம்மால இன்னும் வெயிட் பண்ணு. பரவாயில்லையா நான் ஸ்கை எடுத்தது வீண் போகல. தெருப்பாலே அடிப்பத்து மலை வாயில பச்சை பச்சை வந்துரும். இல்ல நான் உண்மையா சொல்றேன் பாரு நான் லாக் பண்ணிட்டு நினைச்சு ஸ்கை ப்ரோ அவன் பாட்டு
அடிச்சுன்னுக்குறான் ப்ரோ ஈலே. அதனால தான் என்னால கில் எடுக்க முடியல ப்ரோ. நீங்க பேக் ஸ்டாப் எடுக்கலையா? சரி நான் உங்களை ப்ரொடெக்ட் ಟುಮಾರೋ ವಿ பண்ணலாம்னு. ಪ್ಲೇ ಟ್ರಿಯೋ. ಬಿಡಪ್ಪ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಡ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚು ಆಡಿಲ್ಲ. கடைசியில எடுத்தது 0ல இருந்து 7 கிலோ வந்துட்டீங்க ப்ரோ. ನಂದೆಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ என் ಅಕೌಂಟ್. கீழே 2 பேர் இருக்காங்கன்னா எனக்கு இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க கைஸ். என்ன ப்ரோ யாருன்னா வராங்களா? யாரும் இல்ல. ராஜேஷ் ஏதோ சொல்லியிருந்தீங்க. ஆமா ஆமா ராஜேஷ் ப்ரோ இருக்கீங்களா? இருந்தா கூட சொன்னாரு. நீ கூப்பிடுறேன். அந்த ಪ್ರಿಮೋಡಿಯಂல வேற ಇತ್ತು. ಬಿಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ದುಸ್ಮಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ஹலோ ஹலோ ப்ரோ கேக்குதா? ஹலோ ஹலோ ஹலோ. ஏய் போன் பெருசாகிறா சூப்பர்ல. இது என்ன ப்ரோ ஆடியோ? ஏய் வெஞ்சன்ஸ் உம்மால நானும் சில்வர் ஒன்னு தான். ஓ வெஞ்சன்ஸ் என் சப்ஸ்கிரைபர் அப்படி திட்டுறியா ப்ரோ? பாத்துக்கங்க ப்ரோ. நீயே சொல்றயா? இப்போ நீ தான் வெஞ்சன்ஸ். ஏய் நியூ ஸ்கின் எப்படி இருந்துயா? நியூ ஸ்கின் ஓகே தான்யா, அவ்வளோலாம் இல்லை. அனிமேஷன் ஒண்டி தான் நல்லா இருக்குது. ஹலோ ப்ரோ லேஜ் வாஸ் வாட்சிங் ஆஃபீஸ் இருக்கு வரீங்களா? Nowadays, Riot full speed, special account sharing, people are getting one. That's why I'm not taking account of going what. சசி உன் ஃப்ரெண்ட் யாரோ வரான்னு சொன்னீங்க. இல்ல வரா ராஜேஷ் வர. ராஜேஷ் ப்ரோ லவுடுவா? ஐயோ எம்பிஏ படிக்கிறான போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணி இப்ப நம்ம கூப்பிடுறோம். அப்புறம் நம்மளதான் குறை சொல்லுவான். ஏன் அம்மா சொல்லிச்சு படிக்கிற டைம்ல கேம் ஜாஸ்தி இருக்காரு. வராருல ராஜேஷ் ஜாயின் ஒண்ணுங்கவா? அது என்ன ப்ரோ ஜாய் ஒண்ணுங்க? கார்டு ராசியில கார்ட மாத்த இன்னும் இதாகலையா? அன்ராங்க்லயே காட்டுது. அன்ராங்க்ல தான் இருந்தாரு. உடனே ஒருத்தன் சில்வர் வந்தோடனே மிதக்கிறான். கூகுள் பே 500 ரூபாய் பண்ணலன்னா மண்டா வச்சிருவேன். சேலரி வந்துட்ட பேர். கைஸ் who are new to the channel. வந்து அசைன்மென்ட் மறந்துட்டீங்க. சரி கிக் பண்ண ப்ரோ. இன்னொரு ஸ்லாட் இருக்குது. யாரனா கூப்பிடுறதா கூப்பிடுங்க. அவன் தனியா அசைன்மென்ட் போவான். தைரியமான ஆளு. வரீங்களா? விளையாட ஆரம்பிச்சேனா அவ்வளவுதான். லைட் ப்ரோ வரீங்களா? போன்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணா கூட பரவாயில்ல. வாங்க. How's the Indian Valor scene right now? It's trash to be honest. As usual bro. Before it was good, not now. Okay. ஒரு கோல்டு ஒரு பிரான்ஸ். Sorry guys, I failed to get a 0 kill. Next match I will try. Guys, who are new to the channel, make sure to like and subscribe guys. Don't forget to like and sub. காலை வணக்கம் மக்களே. மதியானம் ஆக போகுது. மதியானம் ஆவல ப்ரோ. ஆவ போகுதுன்னு சொன்னேன். ஏய் விக்கி சப்பி போட்டு சொன்னி. நான் ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணட்டா ஒரு கான்வர்சேஷன். எம்பிஏ படிக்கலடா. நாளை பின்ன ஃபெயில் ஆட்டனா எங்க மேல பழிய போறதுக்கா? புண்டா பொச்ச மூடிட்டு போய் படிடா லவடே. ஏய் இன்னைக்கு லீவுடா. ஏய் ஒத்த நடக்கிறதே சாட்டர்டே தான். அது இன்னைக்கு லீவுடா எனக்கு. சண்டேவா? தடைக்கிறதே சண்டே தான். இல்ல நேத்து இருந்து கிளாஸ். நேத்து போல. I left this game in 2023. Oh why? நேத்து கிளாஸ் இருந்தது. நேத்து போலையா? இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்லையா? என்ன செக்ஷன் ப்ரோ? வெட்டி புண்டையா இருந்திருக்கேன். செக்ஷன் ஏவா செக்ஷன் பி செக்ஷன் ப்ரோ. பி செக்ஷன். முட்டி போட விட்டாங்களா?
அது bro, ஷூட்ல பெர- பண்ண விட்டுருப்பாங்க. பெரம்பல அடிச்சாங்க. ப்ரோ என்ன நான் ஃபுல் முட்டிபோட காம்ப்ல சொன்னது இறங்கிட்டு வந்து இருக்கீங்க எல்லாரும்? வாட் இஸ் தி எஸ் மேட்டர்? ஊரும் பிளட் எங்க இப்ப எல்லாம் காம்பு தான். என்னோட thumbnail பாத்தீங்களா இல்லையா? ஏய் லவுடோ இன்னும் பாடா பிரா 3 2s are 2 by Vicky. ஜேசூர் சொல்றார் சாட்ல. ஏய் ஜேசூர் வந்து இங்க பாரு சில்வர் பொம்மால இன்னும் கோல்டு வரேன் அப்போ வந்து உங்ககிட்ட பேசிக்கிறேன். கோச்சிங் வேணும் கோல். Guys, 11 watching, please do. Too repetitive and toxic. Solo queue sucks. True, bro. Not gonna lie. Okay. I did not play in my main account only, bro. This sucks still. I need to grind. People are so racist. எனக்கு என்னோட மவுஸோட சென்சிட்டிவிட்டி மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதான் டிபி மாறுதுன்னு தோணுது. மாறதல்ல அது லாக் பண்ணிட்டு. ஆமா நீங்க எவ்வளவு இதுல ஆடுறீங்க? போலிங் ரேட். இதுலயா கேம்லயா? போலிங் ரேட் அதுதான் 8k தான். போலிங் ரேட் 8k வச்சா FPS எல்லாம் எடுக்கும். நான் அந்த சாசி ப்ரோ இல்ல அவரு அந்த ஸ்ட்ரீம்ல இருந்தேன். அப்பத்துல இருந்து நான் 1000ல தான் ஆடிட்டு இருக்கேன். அது இது மட்டும் டாங்கிள் மட்டும் எடுத்துறீங்க அவ்வளவுதான்ல? இல்ல டாங்கல் ஆன்ல தான் இருக்குது ப்ரோ. ஓ உள்ள மாத்திரீங்க செட்டிங்ஸ்? ஆமா. நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு பண்ணேன். கேரி பண்ணி கோல்டு போக கூடாது விக்கி. சோலாவா அண்ட் ட்ரை அச்சீவ் கோல்டு. Match found. ஜேசூர் சொல்றது கேட்டியா ஜேசூர்? இது விக்கி இந்த மேப்பா நான் ஜெட் ஆடுறேன். ஏய் அவன் ரேஸ் ஆடுறான் பாரு. த்ரோ பண்றான் பாத்தியா? பிரிமாடு என்ன ப்ரோ ஃபுல் ஃபன்னிங்கா? ஆமா ப்ரோ கவின் ப்ரோ. விட்டுருந்தீங்கன்னா அவன் MBA படிச்சிருப்பான். இப்ப பாருங்க. Guys, 4 more likes for 20 guys. Please do it. அதே கெக்கோவா? ஆமா ப்ரோ கெக்கோக்கு சேம் ரியல் லைஃப்ல நீங்க அதே மாதிரி தான் இருக்கீங்க. கரெக்டா இருக்கு. நாகார்ஜுனாவா? எது நாகார்ஜுன்? அந்த மெம் எனக்கு அனுப்புங்க ப்ரோ. நான் பார்க்கவே இல்லை இன்னும். அது ரஜினிகாந்த் ஆடியோ ஸ்பீச் அது ஃபீட்ல இருக்கும் கவலைப்படாத. கூலி தானே? கூலியோட ஆடியோ ஸ்பீச்ல பேசினது. எனக்கு அதை விட அதை ஒருத்தர் ரேப் பண்ணியிருப்பான் ப்ரோ. அதுதான் பண்றது தெரியுமா இருந்தது. எது நாகார்ஜுனன்? எது நாகார்ஜுன்? guys please do. கவின் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் டிலே இருக்கு 25 செகண்ட்ஸ். ஓகேவா? லாக் பண்ணுங்க நல்லா போலாம். வயசு எடுக்கட்டா? ஓகேவா இது? வயசு எடுக்கிறீங்களா? வயசுக்கு வந்து 2 குழந்தை ஆயிடுச்சு. வயசு எடுக்கிறோம். அஜ்பா பீரோ எல்லாரும் என்ன சாப்பிட்டீங்க guys? பிரேக்ஃபாஸ்ட். விக்கி சாப்பிட மாட்டான். என்ன சாப்பிட்டேன்? மக்ரோனி எக் போட்டு. நான் நோ நான்வெஜ் ஃப்ரம் 1 வீக். நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே தான் சாப்பிடணும். மேக்ரோன்ஸ் கிடையாது ப்ரோ. மேக்ரோன்ஸ் கிடையாது. அந்த லோட்டஸ் சீட்ஸா ப்ரோ? லோட்டஸ் சீட்ஸ் அதான் மக்கானா ப்ரோ. அந்த பாஸ்தா இருக்கும். மக்கானா இல்ல பாஸ்தா மாதிரி மக்ரோனி. சரி விடுங்க பாஸ்தா. ஓகே புரியுது. ஸ்டில் when you're streaming bro. அந்த இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு 12:30 வாட்ச் பார்ட்டி ப்ரோ. 12:30 வாட்ச் பார்ட்டி போய்டேன். என்ன வாட்ச் பார்ட்டி? NS vs Boom Esports lower final. ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் எல்லாம் இல்ல. 2 டீம் குவாலிஃபை ஆவாங்க VCT க்கு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த இதுல பிரைஸ் இருக்கு போல. நான் கூகுள்ல பார்த்தேன் ப்ரோ. இது டாலர்ஸ் கணக்கு ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் வின் ஆனாலும். ஓ ப்ரோ இங்க டீம் இஸ் டிலே 25 மட்டும் செகண்ட்ஸ் போட முடிஞ்சது. இருங்க 4v4 ஈஸியா ஆடலாம்.
26 உள்ள வந்துட்டான் ப்ரோ. ஹால்ல உள்ள வந்துட்டான். வந்துட்டாங்க. Spike planted. ப்ரோ வால் லெஃப்ட்ல இருக்கான். ராஜேஷ் ப்ரோ. ஐசியாயோ ஜெட் வால் லெஃப்ட்ல இருக்கான். Last player standing. ஓ இது ஓடுவாங்க. கண்ணு எடுக்குறாரு. சை அது என்ன மேட்ச் ப்ரோ? அது குவாலிஃபை ஆவற மேட்ச் ப்ரோ. இன்டென்ஸ் ப்ரோ. Fuerte y feroz. They will not ஞாபகப்படுத்திறாரு. ஏய் ரெண்டு பிக் அச்சான் ஐயோ டக்குன்னு ரெண்டு பேர் ரெண்டு அச்சின்னா ரவுண்ட் வந்திருக்கும். இவர் கீழ கன் எடுத்துட்டு இருக்காரு. போனான்னு தெரியுதா? ராஜேஷ் அங்கேயே வந்து சாவற கன் எடுக்கறான். கன் எடுக்கறாரு. அவனுக்கு அந்த நியோ ஃப்ரண்ட் டயர் இருக்குதுல அது எடுக்கிறதுக்கு போயிருப்பான். இல்ல கோஸ்ட். Okay bro, I will play some match and I will come. Okay Kavin bro. Guys, 11 people watching, please do like and subscribe. ரெண்டாவது ரவுண்ட் ஏய் ஏமேன்றா. ஸ்மோக் போடு. ஏய் அவன் பின்னாடி இருக்கான். நைஸ் ப்ரோ. Spike planted. நல்ல டைமிங். ரொம்மால கரெக்ட்டா போட்டுறான். Last player ஐயோ. standing. 104. நைஸ். 104. ஆடுறா அவனே. தற்கூரி புண்டடா அவன். விக்கி உன்ன மாதிரி ஆடுறான்யா. நைஸ் ட்ரை. நைஸ் ப்ரோ. அவன் ஜம்ப் பண்ணலாம். அவன அடிச்சதா? நைஸ் ட்ரை. விக்கி செட்டப் சொல்லி தரட்டா தெரியுமா? எங்க பீலியா? ரெண்டு சைடுல. டச் பாயிண்டா? பீல எப்படி போறது? சீக்கிரம் ஓடி வா. சூத்து பின்னாடி தான் இருக்கறேன் வரேன். இங்க போடு. நான் பூஸ்ட் ஏத்திட்டு வரேன். Here. ஆவுதா பாரு. இது புதுசு நான் ட்ரை பண்ணல இன்னும். ஆவுதா இல்லையா? இல்ல ஆகல. சரி இங்க போடு. ராஜேஷ் ப்ரோ அங்க சைஃபர் இருக்காங்க. சாரி நான் மிட் பாக்குறேன். ஏய் இங்க வந்துக்கறாங்களேயா? பார்க்கவே இல்லையே. ஓடுங்க மால. கரெக்ட்டா மால லாக் பண்ணிராயா என்ன தாய். ஏய் இந்த ரவுண்ட் வின் ஆனோம் गाइस. ஆப்பா. Spike planted. ஏய் ரா மாலி எல்லாம் போடாதடா. ஏய் ஏதாச்சும் மேட்ச் ப்ளே பண்ணீங்களா? ஆமா ப்ரோ போன மேட்ச் 23+ இதான். இன்னும் இந்த மேட்ச் என்னன்னா சில்வர் 2 போகும் மெயின்டெனன்ஸ். ஏய் ஈகோ போங்க இந்த ரவுண்ட் ஈகோ போங்க. ஷெரிஃப் தாங்க. ஏய் ஈகோ போயா விக்கி. ஏய் கேஷ் இருக்கு. இங்க போடியா ட்ராப் இங்க போடு. Here. இது எடுத்துட்டு போடு டக்குன்னு. லவுட் வந்தா ஸ்மோக் மட்டும் போடு. அவ்வளவுதான். நான் சொல்லுமா கேஜான். ஐயோ சாரி நான் இங்க சொல்லிட்டீங்க வாங்க. என்ன பேக் டு பிரான்ஸ் தானே. ஆன் பண்ணு. Here. ஸ்மோக் போடுறாங்க. ட்ரிப்ல போடு. இது கேமரா போடுங்க இங்க இருக்காங்க. ஸ்ப்ரே பண்றா. ஏய் ப்ரோ சேஜ் 1.4. நைஸ். கியூ ரைட்ல வருவான் ஒருத்தன். I must wait a moment. நைஸ் ட்ரை. ரைட்ல ட்ராப் போட்டுச்சங்கயா. காசு இருக்கா ஆப்புக்கு இறக்கட்டேன்னா இவ்வளவு லேட் ஆகும். ப்ரோ ஆப்புக்கு தாங்க. இந்த நிர்மல். ஏய் அவன் சேஜ் சரியான வாளை போட்டு இது பண்ணா. மாலா இப்போ பாரு எப்படி எடுக்கறான்னு. வாள் தான் மொத்தமா புஷ் பண்ணுது. ப்ரோ நாம அட்டாக்ல எடுக்கலாம். அட்லீஸ்ட் இதுல 5 பாயிண்ட் என்ன எடுக்கணும். விக்கி இங்க கேமரா போடுறா. Here. ப்ரோ அங்கோட மிட் போ. இங்க. Here. ஏ வருவாங்க. இல்ல இங்க தான். சீலா ஜி பி.
ஒரு 2 விக்கெட் Spike down B. மிட் வரானே அம்மால யாரு கிட்ட ஒத்த தற்குறி இந்தாங்க ப்ரோ ஆப் இங்க பண்ணோம். ஏய் ரெண்டாப்பா ரெண்டாவது பேத்துறாங்க. நாடன்ற அப்படியே ரெண்டா பேத்துறாங்க. இல்ல இன்னொரு ஆப் இருந்தது. இவன் எடுத்து வந்திருக்கான். அவன் எனிமி ஒண்ணு நீ ஒண்ணு வச்சிருந்தல. வண்டி கிட்ட கட்டிடுங்க அவனை. வண்டியில கட்டிடுங்களா? அங்க ஆடுங்க. என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க. சேஜ் மார்க். இங்க மிட் வால் போட்டு ரிவைவ் பண்றான். இங்க இருக்கான்டா. இங்க ப்ரோ ரைனா ப்ரோ உங்க லெஃப்ட்ல. உங்க ரைட்ல சார். இங்க நான் சும்மா இங்க சொல்றேன். இங்க இருக்கான் ப்ரோ. சுத்திட்டு வரோம் மிட்ல சுத்திட்டு வரோம். டிடி பாரு. அப்பா ஏய் ஏஸ்ரா அவரே பதட்டத்துல அடிச்சாரு இப்போ. ஆமா திடீர்னு முன்னாடி வந்தோம். பாத்தீங்களா ஸ்மோக்கி ப்ரோ? ஐயோ சாரி நான் ஏலாவி நாடிட்ட ரேங்க் மேலே போய் இல்ல அவன அடிச்சான் ப்ரோ. அந்த தேவடியா ட்ரிகர் பண்ணி விட்டான் எனிமி அதான். ஓகே இந்த வாட்டி பொறுமையா ஆறேன் கைஸ். அப்புறம் ரேங்க் மேனிபுலேஷன் போட்டு போறாங்க. பொறுமையா ஆடுவோம். சாரி என்ஜென்ஸ் ப்ரோ. ஐயா கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. ஓகே இல்ல சார் அவன் வந்து அடிச்சிட்டு போறான் சார். யார்கிட்ட விட்டு விட்டுட்டீங்களா ஆட்ஸ்? நான் இங்க உள்ள இருந்து சைட்ல இருந்து பாத்துட்டு இருக்கேன் சார். ப்ரோ இங்க ஏ நம்ம ஒருத்தன் வரான் பாத்தியா? விட்டு பாருங்கடா அவனாவது பேக். ப்ரோ நான் ஸ்மோக் உள்ள இருக்கேன். ஃபிளாஷ் போட போறேன். போடா பின்னாடி சைட் லெஃப்ட்ல இருந்தான் ப்ரோ. ரெண்டு பேர் அங்கேயே வா. இல்ல ஒரு ரைட்ல இன்னொரு சைட்ல. ஓமனு செத்துட்டா பைதிரா நானும் பைதிட்டேன். நைஸ்யா போத்ரோம். थैंक यू ஜெசோர். அப்படியே துபாய்ல இருந்து சூப்பர் சாட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். சூப்பர் சாட் போடணும். ஜி சார் அந்த நிலைமைக்கு தள்ள பாக்குறாரு. இந்த ஃபிளாஷ் போட்டு ஒரு டைம் கொடுக்காம போயிட்டேன். ஒரு 2 செகண்ட் பின்னனா கில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் சாவ போறேன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் புஷ் பண்ண போறாங்க. இங்கே கேமரா ஆன் பண்ணி பார்த்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அப்படியே. மல்டிபிள்ஸ் ஏய் கவர். You will not kill my allies. அந்த கில் எடுக்கணும். போடு விக்கி போடு. கம்மால சர்வ் ஆல்ட் போடா அப்படியே. ப்ரோ இன்னொருத்த பின்னாடி வந்துரு. போ பின்னாடி போ. கும்மலா இருக்காங்க பாரு. கும்மலா போடா ராஜேஷ். இங்க போய் முன்னாடி ஆங்கிள் புடிச்சிட்டு ஆடுறா. வெளிய வந்து ஆடுறா. ஏம் வச்சிட்டு உட்காருங்க. நிர்மல் எடு ரவுண்ட் எடு இந்த ரவுண்ட். நைஸ்ரா. போத ஸ்மோக்கி ப்ரோ. விக்கி வெயிட் பண்றா. மாலி போட்டா ராஜேஷ் முன்னாடி போய் பிரஷர் குடுறா. அப்பதான் ஒருத்த பின்னாடி பாப்பான். ட்ராப் ஓடியும் ஒருத்த. ட்ராப் போடுறா. ஐயோ பாக்க. இப்போ அடிங்க சேம்பர் அடிங்க. ராஜேஷ் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றான்ல சேம்பர் அடி. நீ ஆப் ஏத்தீங்களா யாருன்னா? தெரியலையே. தூக்கி போட்டான் போல ப்ரோ. தூக்கி போட்டா இன்னொரு வாங்குவோம். எங்க அவன் நிர்மல்? கேட்டே இருக்கு. No money until job comes. ஏய் நீ பணக்காரன் யார்? ரப்பர் தோட்டம் இருக்கு துபாய்ல போய் சொல்லு. பாரு இந்த சைடு பாரு. துபாய்ல என்னன்னா நீ ரப்பர்னு சொல்லு அவ்வளவுதான்.
ஏய் விக்கி, நான் இங்க பிக் அடிக்கணும், இங்க போயிட்டுனா நீ இங்க இருந்து ஒரு கவர் குடியா. நீ பாட்டு இப்போ எங்க போற மயிறு? நான் இங்க ஆடின்னுக்கிறேன். நீ அங்க பாரு, நான் இங்க இருக்கேன். சவுண்ட் எங்க ப்ரோ இங்க எல்லாருமா? யாரும் வரலை. ஆமா மல்டிபிள். நீ அங்க போறியா? ஓகே ப்ரோ, அல்ட்டுக்கு ரீடேக் எடுத்துக்கலாம். ராஜன் ப்ரோ உள்ள கூட போல, இங்க முன்னாடி நிட்டான். ஸ்பைக் டவுன் மிட்ல சேம்பர். க்ளோஸ் ரைட். Last player standing. சேவ் பண்ணாத. ஏய் என்னடா பண்ற? ஏய் ரைட் போய்டா. ரைட் ஓ. Spike சேவ் planted. பண்ணியா? நான் கைஸ் நான் சுத்திட்டு பின்னாடி வந்து. நைஸ். They're usually distracted once I reveal them. நீங்க ஓடின எடுப்பாங்களோ. Reloading. ஐயே வரட்டாயா. வா வா. நீ ஒரு மயிரும் போடுங்க, ஷூட் பண்ணா சார். மிடில்ல போடு. கீழ உட்கார்ந்து நல்லா இங்க போடா, ஒரு ட்ரிப் இங்க போடா. இங்க மெயின் வேணாம்டா. எங்க ஓகே ப்ரோ, ஆப் கொடுங்க. நான் மார்க் வச்சிருக்கேன் பாரு, அங்க போட்டு போய். எங்க ஏய் இங்கதானே. நல்ல வேளை வாங்கிட்டு போட்டு அப்படியே மிட்டு போயிடு. நான் இங்க பாத்து. ஏய் வேணாம்டா ராஜேஷ். ஏய் மேல வந்துட்டான் பாரு ராஜேஷ். ஐயோ நைஸ். 3v3 பொறுமையா. கண்ணு மாத்திக்கிறீங்களா? இல்ல ஆட்டது ஆட்டம் ப்ரோ, லாங் ரேஞ்ச். B. ஓ சரி. விக்கி சவுண்ட் குத்துட்டே போவானா? ஐயே போறேன். ஏய் எப்பறா போவே? அங்கதான் ட்ராப் போட்டுக்கறல பாடே. மெயின்ல போடலையா? சரி. ஸ்பீக் பண்ணாத ராஜேஷ், ஆஃப் பண்றேன். ஓ 30 seconds left. போடுறா. ஏன் ப்ரோ அது ஒரே இதுல பிரேக் ஆயிடும். ஏய் லெஃப்ட்ல ஆறா ராஜேஷ். அப்படியே ஸ்பீக் பண்ணாத. சூப்பர்ரா. ஆப்பேடு. ரெண்டு ஆப். பின்னாடிடா ஸ்கின் ஆப். நைஸ் ரவுண்ட். Someone buy me, please. Appreciate it. ரெண்டு ரவுண்ட் எடுக்கணும் गाइस. ஆடுங்க. நான் ஒருத்த 16 கில்ல அப்புறம் பேன் குத்துற போறாங்க. பயமாக்குது. எந்த கூட இல்ல அக்கவுண்ட். எல்லாம் ஆப் எடுத்துட்டாங்க. ஆமா ப்ரோ வெஞ்சன்ஸ். ஏய் லேஜி, நான் காஜினே வைக்கலாம்ங்கற உனக்கு பேஜ். ஆபரேட்டர் எடுக்க போயிட்டு ஓமன் மேல வந்து அடிக்க முடியாம இதெல்லாம் ஈஸியா எடுத்துட்டோம். ஓமனுக்கு டிபி அடிக்க தெரியல. ஏய் வராங்க. மல்டிபிளா? ஆமா. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டான்டா. ஐய் உள்ள ஸ்மோக்ல இல்ல. நைஸ். உம்மால எங்க வரானா அவன்? ஏய் ஆட் விடாதீங்க. ஏய் 80 அடங்கொத்த இன்னே 4v3 பிளான் எடுக்கறான் bro. இரு பொறுமையா ரீடேக் எடுத்துக்கலாம். மோக்கி ப்ரோ ரீடேக் எடுத்துக்கலாம். சரி நான் அல்ட் போடுறா. இரு ஒரு நிமிஷம் எங்க தராங்க தெரியல. நான் ரைனா வந்து இங்க பார்த்தேன். மெயின்ல மாலி போடுறான். நைஸ். மாலி போடுறான். Enemy remaining. மெயின்ல நைஸ் அடே ராஜேஷ். Nice try, kid. எஸ் லெவல். ஒரு ஆபரேட்டர் சும்மா விஃப் பண்ணலாம் bro அது. பண்ணிட்டு ரைட்ல பாரு. ரைட்ல. நோ ரைட்ரா. இல்லடா பின்னாடி ஆடா. அட அங்க ஒரு ஆபரேட்டர் இருக்குது பாரு. Last round in the half. விடு லாஸ்ட் ஒன். வெள்ளை புறா வந்து ஏய் அந்த டீம்லயும் ரைனா 14 கில். வேற எல்லாம் ரிங்க. மேனிபுலேஷன் ரேங்க் மேனிபுலேஷன் ஈக்குவல்ஸ் ரேங்க் மேனிபுலேஷன்.
ரெய்னாவை போட்டுடலாம் ரேங்க் மேன் ப்ளீஸ் எனக்கு. அவங்க 5 பேர் சேர்ந்து போட்டா வெஞ்சன்ஸ் ப்ரோ உங்க அக்கவுண்ட் ஜிஜியா. ஏய் கண்ணு போய். ஏய் எல்லாரும் இங்க ஆட்டா விக்கி தனியா ஆடுவானா? அவன் வாழ்க்கை பூரா தனியா பாரு. லெட்ஸ் ப்ளே பீக் பண்ணு புண்டை. என்ன உன்னைய எதிர்பார்க்க முடியும்? யாரா நீ ஒத்த கேட்சி? ஃபிளாஷ் போடுறா நிர்மல் ஃபிளாஷ் போடு. ஹோலி இருக்கானுங்க. மாலி ஆயிடுச்சுல. மாலி மிட்டு பாருங்க யாருன்னா நானே பாக்குறேன். சும்மா காலியாச்சுன்னா சொல்ற போடுறோம். எங்க இருக்கிறான்டா ஜெட்டு வால் பேங்கர்றா நிர்மல். ஆல்ட் போட்டா லாஸ்ட் ரவுண்ட் தானா? போடு போடு இங்க போடு கரெக்ட்டா. seconds left. டேய் லூசு குட்டி. வந்து காட்டி குத்தி. இது நான் இங்க டிஸ்ப்ளே. எல்லாரும் 60 டாக். சாம்பர் மட்டும். ஏய் 100 ரா. நைஸ் ரா. ஓய்யோ நைஸ். போங்க ஸ்மோக் 10 seconds left. ப்ரோ நீங்க அல்ட் போறதா போடுறேன். லாஸ்ட் ஒன். Spike planted. One enemy remaining. நைஸ். அல்ட் ஆபரேட்டர் அவன். இல்ல ப்ரோ அல்ட் போடுங்க. விக்கி ரைட் போடா. உள்ள போடுங்க. ஹால் ஹால். நைஸ் ரா டேய். அவனுக்கு போடு. யா மிஸ் இல்ல அப்புறம் யாரு டிஜிட் எடுக்க முடியாம தவிக்கணும். மாஸ்டர் நைஸ் ரவுண்ட் கைஸ். Spike defused. வெல் பிளேட். சீக்ரெட் கிராஷ். ஓ இதா. நானே வரட்டும் நீங்க உட்கார்ந்துக்கறேன். லவுடிங்க வந்து இதோ போட்டு காட்டி குத்துறேன். இல்லையா நான் நெக்ஸ்ட் ஆடவே இல்ல. நான் நெக்ஸ்ட் ஆடவே இல்ல. ஓ புது பேட்ச் அந்த பாடலையா? ஓகே இப்போ நல்லா கேம்ப் வச்சு ஆடுவாங்க. இங்க பாருங்க எப்படின்னு சொல்றேன். உள்ள போயிட்டவனே ஒருத்தர் லெஃப்ட் ஒருத்தர் ரைட்டு ஒருத்தர் இங்க பார்க்கணும். 3 பேரும் அதே மாதிரி நாங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மோக் போட்டுறா. இங்க ஒரு ஸ்மோக். நான் இங்க இருந்து ஃபிளாஷ் போட்டாமல. சைட் உள்ள போடுங்க. நான் அப்பதான் டேஷ் அடிக்கிறேன். நான் உள்ள போந்துட்டு ரைட் பாக்க. விக்கி உன் ஆலியா காட்டு ஓடி. நான் லெஃப்ட் நான் ஸ்மோக் எங்க போடணும்? இரியா நான் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்றேனா பேக் ஸ்டாப் நான் ஏல போடு. அவ்வளவுதான். வா ஏலியா. ஏய் டவுன் ஏன்டா டொம்மு அவ்வளவு பெரிய காலை வச்சு டொம்மு ஃபிளாஷ் போடுங்க. இருங்க போடல. இரா ஸ்லோவா இருக்கு. ரைட்ல வால் பண்ணு. ஏய் என்ன எங்கத்ரா ஆட்ல இருந்து அடிச்சாங்க. சூப்பர் இது ஃப்ரண்ட். ஏய் ராஜேஷ் பீக் பண்ணு. ஏய் ஷெரீஃப் குப்பறா என் பாடியில ராஜேஷ். ஏத்துற. நீ யாருக்கு எடுக்கற தலாம்? ஏய் ஹோல்ட் பண்ணி ஆடுங்க. நைஸ். இந்த ரவுண்ட் எனக்கு கூட கோஸ்ட் இருக்கா எங்கேயாச்சு? அங்க இருக்கு பின்னாடி ஒன்னு இருக்கு. Gun here. அந்த ஃப்ரண்ட் வலி மறைச்சா எப்படி எடுக்கிறது? ப்ரோ நான் அங்கே நின்ட்டேன் ப்ரோ. நான் மூவ் கூட பண்ணல. எங்க கத்து பாருங்க. ஏய் நீ ஸ்பெக்டரா? அவனுக்கு கண்ணு குத்து நீ ஸ்பெக்டரா? அந்தடா. ஆனி ஸ்பெக்டரா. ஸ்டிங்கர் வாங்கிக்கோடா ராஜேஷ். ஸ்டிங்கர் வாங்கிக்கோ அப்படியே. பவர் கையில வந்துச்சு. ஃபுல் டாப் பண்ணா. ஏய் மொத்த எங்க அவன் லூஸ் குடி. ஏய் விக்கி ஸ்பெக்டர் குடா டக்குன்னு. I need this. கோஸ்ட் மட்டும் யாரோ வராதே. எல்லாம் கன் வாங்குங்க என்ன? ஆமாடா. ஸ்பைக் யார் போட்டுருந்துப்பா? டா நம்ம தலைவர். திமிங்கல புண்டா விக்கி. ஆல் போட்டான். ஓ ஃபிளாஷ். நான் போறேன். போடுறான். பொறுமையாடுங்க. 4v3 கண்ணு குத்துறாதீங்க. சொல்லிட்டேன். விக்கி கேமரா போட்டு எங்கன்னா ஆடுறா.
பேக் ஸ்டாப் இருக்குல நைஸ் நைஸ் பேக் ஸ்டாப் இருக்கு இல்ல ப்ரோ அம்மா பேக் ஸ்டாப் அங்க போட்டு வந்திருக்காரு ப்ரோ அது கரெக்ட் தான் ப்ரோ பி மெயினும் போடணும் அப்படிதான் போடணும் ஏய் கன்னாரா ஏன்டா கையில புடிச்சின்னு போடு மாலி போடு ரைனா வரா நைஸ் மாலி போடு ராஜேஷ் நைஸ் ப்ரோ நானே எப்பயுமே இங்க இருக்கிறேன் அடிக்கிறேன் ஒம்மா நடிச்சிடறான் ப்ரோ என்ன அப்போ யாரனா இல்ல நீங்க உள்ள போயிட்டு ஸ்பெக்டர் இது ஆடிக்கோ என்னையா என்ன உனக்கு இது வேணுமா கிட்ட இது சொல்றியா ஸ்பெக்டர் ஆறா ஒரு ரவுண்ட் இது போறா நான் கன் வேற இல்ல ஓகே ப்ரோ நான் ஒண்ணு தெரிஞ்சு அவனுக்கு ஆபரேட்டர் பண்ணுறான் ஓகே ஓகே அப்படி போறீங்க அவள நீ போட ஏய் ஸ்லோ ஆடுங்க இந்த ரவுண்ட் ஸ்லோ ஆடுங்க பிக்ஸ் ஆடுங்க ராஜேஷ் கோட்டா ஆமா லிச் ப்ரோ இது குனிஞ்சு வரலாம் போல ப்ரோ கோட்டா இல்ல ப்ரோ பீ இன்னும் பீக் பண்ணல தானே நீங்க இன்னும் பீக் பண்ணல நான் சவுண்ட் கொடுக்குறேன் நாங்க சைட் எங்க ஐஸ் விக்கி வாங்க எங்க தலைவன் பாத்தீங்களா இல்லையா லர்க்கர் காட் அவன் ஏய் ஒத்த செத்துட்டான் நேர் பேர் வைக்கிறேன் ஏய் அடடா நிர்மல் ப்ரோ என்ன ப்ரோ வந்து இதுல ஏய் நான் பேக் ஸ்டாப் நிக்கிட்டா இல்ல ரெண்டு பேர் சைட்டா வாட்டர் அண்டர்டா நீங்க என்ட்ரி செமையா பண்றீங்க ப்ரோ அப்படி எல்லாம் இல்ல ப்ரோ ஆனாலும் அடக்கம் சொல்வா யுவர் பாட் பூஸ்டட் பண்ணிட்டான்டா ஏன்டா போற இல்ல விப் பண்ணிட்டேன் கரெக்ட்டா அடிச்சிருக்கலாம் விப் லவுட் காட்டி குத்துறான் அங்கதான் கரெக்ட் அட்ரா லவுட் டேய் தயவு செஞ்சு மாலி எல்லாம் குதுறா ஏய் வாட்டர்ல இருந்தா லவுட் அங்க இருக்காத ரிஸ்க் அவன் அடிச்சிருவான் வேற எங்க போய் இவன் கடைசியா நம்ம அந்த அவங்க இதுல வாட்டர் நினைக்கிறேன் ஏய் கன்னுக்கு தடா எதனா சிடி Last player standing. சிடி ஹோல்ட் பண்ணியா டேமேஜ் இல்ல ஹீல் ஆயிட்டான் நான் அடிச்சிட்டு தூக்குடா ஐயோ அனிமேஷன் போயிடுச்சு you 133 Pero like, why can't we just hug it out? Pinche rating. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சென்டென்ஸ் ப்ரோ எனக்கு அந்த வேண்டல் தாடா ஏன் ஃபேன் ஆன் பண்றப்பான் நெட் போயிட்டு இருக்கு போச்சா வேண்டல் தாடா வேண்டல் என்னையா கேக்குற அப்படியே தான் காசு இல்ல இந்த வீட்ல எந்த சுவிட்ச் போட்டாலும் அங்க இன்டர்நெட் போகுது அது டப்புனு ஈரம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ நீங்க தும்முனது நைஸ் ஓகே ப்ரோ நான் சொல்லும்போது ஃபிளாஷ் போடுங்க நேத்திக்கு நான் இது பண்றேன் இரு ஸ்மோக் கலர் போட்டுறா ஸ்மோக் போடு ஃபிளாஷ் போடுங்க ப்ரோ ஃபிளாஷ் போடுங்க ஸ்மோக் எல்லாம் இன்னும் உள்ள போடணும்டா மாலி போட்டுறான் இவ்வளவு வெளிய போட்டா அடிச்சிருவான் அல்டல் ஆடுறான் நிர்மல் உனக்கு ஸ்மோக் உள்ள போறா இவ்வளவு வெளிய போடாத ஓகே ஐ வில் ப்ளே ப்ரோ பின்னாடி வந்துட்டா நிர்மல் One enemy remaining. இரு பொறுமையாடு நீங்க பின்னாடி போயிடுங்க சுத்துனே வரான் தெரியலையே அங்க இருக்கேன்னு நினைச்சு மிஸ் ஃபயர் ஆயிடுச்சுடா சை டைமிங்ல செத்தேன் கரெக்டா இறங்கும் போது அஷ்டம் கன் வாங்கிட்டாங்க Need a drop. எனக்கு தாடா ஆபரேட்டரே வாங்கி தரேன் Need a drop. Spike here. ப்ரோ ஆபரேட்டரே வாங்கி தர முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா ஆப்பலாம் ப்ரோ நான் எப்படி என்ட்ரி கொடுக்கட்டும் ஏய் உம்மால லவுட் விரிச்சுறோம் பாத்து ஓ கேப் உண்டை சுசுர் பத்தி குத்திக்கடா அது மேல வாழைப்படத்துல குத்துவாங்களே You want to play? Let's play. இப்போ எனக்கு ரெண்டு ஃபிளாஷ் வேணும் ஓகேவா நினைச்சேன்டா இருப்பான்னு நினைச்சேன் ரொட்டேட் பண்ணுங்க ரொட்டேட் நடந்து இது எத்தட்டா நான் விக்கி பாத்தீங்களா இல்லையா ராட் புட்டேன் ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன்
ஏய் பி போங்க டக்குன்னு பி ஓடுங்க. 105 டேக் சேம்பர் இல்ல வாய்ப்பில்ல அதனால முடிச்சிருக்கேன். ஏய் மேன் நட்றா ராஜேஷ் நடு. இங்க இருக்கான். தெரியும். ஃபிளாஷ். டேய் 105 டா டேய். ஃபிளாஷ் போட்டு அடிங்க ப்ரோ மேல. நைஸ் ப்ரோ. வேண்டாம். ஏய் இவனுக்கு இருக்கான். அல்ட் போடுங்க சொல்றேன் ஸ்மோக்கி ப்ரோ அல்ட் போடுங்க. செத்தாலும் பரவாயில்ல. ஹால்ஸ்க்கு அல்ட் போடுங்க. லெஃப்ட் ஃபுல் லெஃப்ட். அங்க லாக் போடுங்க. ஆஹா மாட்டலாம். லெஃப்ட் டா நிர்மல் லெஃப்ட் டா. ஏய் ஏன்டா பீட் பண்ற? அவரு தான் பிளான்ட் அடிக்கிறாருல. இங்க பாத்துட்டேன் அதுக்கு தான். ஏய் அவரு இங்க பாத்துண்டார் நீ தான்டா இங்க பாத்துண்ட. அப்ப ஏன்டா விட்ட? ஏய் நான் தான்டா ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாத்துட்டேன் மிட். அவர் தான் ஹால் அங்க ஜெட்ட பாத்துட்டாரு. அவர் பாக்காரேன்னு தான் நான் பார்க்கல. ஏய் ரவுண்ட் ராடி நான் திரும்பனா அவன் அடிச்சான். லிங்க் பாத்து விக்கி தான் கோட். ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ பிளேயர் அவன் அப்பத்துல இருந்தே லர்க்கர் புண்டா அவன் பேர். அதுதான் செல்ஃப் ஸ்டாப் பண்ணுவான். செல்ஃப் ஸ்டாப். பின்னாடில இருந்து நல்லா நக்குவான் ப்ரோ. சேவ் நான் ஸ்பெக்டர் வாங்கிக்கிறேன். என்கிட்ட 4000 மேல இருக்கு. ஃபிளாஷ் போடுங்க. ப்ரோ 2000 அனுப்பிச்சு விடுங்க. இருங்க. ஓ ஃபிளாஷ் போடுங்க. இங்க இருந்தே போடுங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ மறந்துட்டீங்களா? இங்க நின்னுட்டே போடலாமே ப்ரோ. ஏய் மாட்டேன்றான். ஈகோ தான்டா போ பாத்துக்கலாம். அதுக்கே யாரும் அடிக்க கூடாதா? நான் கன்னு வாங்கி செத்துட்டேன். வாங்கிட்டீங்களா? நான் வாங்கலையே. 120 ரைனா ப்ரோ ஷிஃப்ட் டிஸ்கனெக்ட் ஆனச்சம் ப்ரோ ஸ்மோக்கி ப்ரோ. உண்மையா ஷிஃப்ட் வர்க் ஆவல. ஷிஃப்ட் வர்க் ஆவல. மார்னிங் ஷிஃப்ட்டா ரைட் ஷிஃப்ட்டா ப்ரோ? உங்களுக்கு வைக்கறான் பாருங்க. Last player standing. 66. எப்போடா நான் சேவ் பண்றேன். இததானே ஃபர்ஸ்டே சொன்னோம். 50 செகண்ட்ஸ் ஆனா. ஓகே ப்ரோ நீங்க இங்க ஃபிளாஷ் போட்டுருப்பீங்க நினைச்சேன் ப்ரோ. நீங்க இங்க வரைக்கும் வந்து போடுவீங்கன்னு நினைச்சு பார்க்கல. போட்டுன்னா அந்த 50 வாங்கியிருந்தான் ப்ரோ. உட்காந்து வச்சிட்டான். தெரியாதுல்ல கன்னு வெளியும். தெரியும். சவுண்ட் கொடுக்காதடா. சவுண்ட் கொடுத்துட்டே போனா லூஸ் அப் பண்ணடா. ஷிஃப்ட் ஆக்ல போடு. எத்தா யோனாலா அவங்க மேல கோலம் போடுறாங்க. என்ன வண்டி வந்து அப்படி அடிச்சிட்டாங்க. இது போதும். இல்ல அடிக்கிறது எல்லாம் தரட்டு எட்டு. இப்போ வாங்க புது ஸ்ட்ராட்டஜி. மிடில்ல இருந்து போறோம். லிங்க் போக முடியல. லிங்க்ல ரைனா இல்ல சேம்பர் எவனாவது ஒன்னு அத்தா இப்போ நான் போறேன் பாரு. இல்லனா ஆர்ட்ஸ்ல இருந்து போலாம். Need a drop. என்ன ப்ரோ எங்க ஏவா? போறா ஒன்று. ஆமா ஏ தான். இங்க போய் கண்ட்ரோல் எடுப்போம் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் இப்படி. அதுக்கு அப்புறம் மெயின்ல இருந்து யாரனா வாங்க. விக்கி நீ மெயின்ல இருந்து வாயா. ஷிஃப்ட் ஆக் தானே? ஆமா. என்கிட்ட ஸ்பைக் இல்ல. ஸ்பைக் கையில வச்சுக்கோங்க போடாதீங்க. ப்ரோ கேட்டிருக்கோம் ப்ரோ போ எனிமி. ஏய் லோயா. Spike down mid. போடு அவனை விக்கி. No charges left. கவர்ல இருங்க. ஏனா 1 HP ரா. நீங்க தான் ஆடணும் சொல்லிட்டேன். மெயின் கிளியர் பண்ணீங்களா? நான் மெயின்ல அது பார்க்கல. கேமரா பாக்கண்டா. பேக் ஸ்டாப் இங்க வந்துட்டா. ஏய் அரா விக்கி. ப்ரோ 80 ப்ரோ. One enemy remaining. மிட் 80. ரைட்ல இருந்தான். மிட்ல இருக்கான் பாத்து. உட்காராத. பின்னாடி வந்தா தெரியாது. ஏய் என்னடா அது ஆங்கிள் கொம்மால. அந்த வடிவேல் உட்கார்ந்து திருப்பாத கேமரா திருப்பாத. உட்கார்ந்தா எப்பறா அவன் வரது உங்களுக்கு? அவன் அங்க தான் வந்தானே. நீங்க உட்கார்ந்தனால தெரியல உங்களுக்கு. விக்கி நீங்க உட்கார்ற உள்ள போய் உட்கார்ந்தல. அது பதில் இங்க நின்னுட்டு இருந்த சேம்பர் வந்து என்ன வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ரவுண்ட் எல்லாம் நல்லா போச்சு. சேவ் பண்ணுமா? சேவ் பண்ணலாம் இந்த ரவுண்ட் சேவ் பண்ணுங்க. ரூம் காசு இருக்கேடா. ஏய் அப்புறமா ஓட்டி போய்ட்டா என்ன பண்ணுவ? அப்புறம் ரவுண்ட் வேணும். ஒரு ரவுண்ட் நான் ஏஎஃப்கே எடுத்தேன். 2 ரவுண்ட் ப்ரோ. ஏய் இல்ல இத பாக்குறாங்க இந்த ரவுண்ட்.
இந்த ரவுண்டே எடுத்துக்கோங்க. சேவ் ரவுண்டு தான். அந்த பூத் காலை வச்சு இங்க இருப்பான். என்னடா ஏய் ஜெட் வராயா? Spike down B. I have the spike. ஆட்டங்கோ மாலா. அவனா கத்தியில போவானா? ஓகே AFK. Last player standing. Their lives are so meaningless. Might as well give them Okay. to me. நம்ம 2 ரவுண்ட் தோத்தோம்னா அவங்க ஈக்குவல் வந்துருவாங்க. 2 ரவுண்ட் ஜெயிக்கணும். ஓகே. ஏற்கேவா மோகி ப்ரோ கன் வாங்கி போட்டுருங்க அவனு. இல்ல வரவே மாட்டேன்டா ரவுண்ட். நீ பொறுமையா ஆறா நிர்மல் ஒரு ரவுண்ட் ஏறா. இங்க ட்ராப் போட்டுருக்கா லிங்க்ல. ஏய் அங்க ஓமன் உட்கார்ந்திருப்பான். ட்ராப் வச்சிருக்கா. இங்க ஓமன் ஆங்கிள் குச்சி உட்கார்ந்திருப்பான். Spike's down. Spike down mid. இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. No charges நைஸ் left. நைஸ். லெஃப்ட்ல இருக்கான். 3. நைஸ் ப்ரோ. ஏய் லவுட் சீக்கிரம் வாடா. பீப்பலமா ஒருத்தனா இருக்கான். பேக் ஆஃப் சைடு. உங்க ரைட்ல. Enemy remaining. நைஸ். ஏய் what the? 2v. மாட்டறா. கேமரா போடுங்க. No charges left. வேற ஈக்கு போயிடுது. மிட்டு பாரு டாக்ஸிக் மிட்டு பாரு. இங்க இல்ல. ஏய் சைடுல பேக் சைடு. ப்ரோ உங்க பின்னாடி உள்ள இருக்காங்க. அங்கதான். இரு. வரானே நினைக்கிறேன். Match point. லவுடோ அவ்வளவுதான். கன்னு கேளுடா. இந்த வேண்டல் ரவுண்ட் ஒண்ணா கன் குத்துறட்டா. குத்துரு. இந்த ரவுண்ட் வருவாருன்னு தோணுது. கன் குத்துறட்டா. குத்துரு. போன வாட்டி தான் அவன் சாவலையே. செத்துறானா என்ன? இல்ல. அந்த டைம் ஏதோ வச்சிட்டு போயிருக்காரு. நீங்க ஸ்லோ ஆடுங்க அப்போ. 6 ஆடுங்க சாவாதி. ப்ரோ ஃபிளாஷ் போடுங்க மேல. ஓகே. ஏய் 90 ஆட்டங்கோ மாலா. 99 யா ஜெட். ஐயோ பேக். ஐஸ்ரா ஃபிளாஷ் போட்டு ஏறா. ஃபிளாஷ் போடுறா. ஸ்டேட்ல இல்லடா தெரியல எங்க இருக்கான். ஏய் தெரியலதுக்கு தான் ஃபிளாஷ் போடுன்னு. இன்ஃபோ எப்படி எடுப்ப? லவடா குதி எங்கடா போனா ஸ்மோக் இல்லாம கஷ்டமா இருக்குடா. எப்பறா போடுறா நீ ஏன்டா அங்க ஃபிளாஷ் போடல? ஈஸியா இருக்கு. போடலடா. அதான் ரைட். நைஸ் ட்ரை ப்ரோ. ராஜேஷ் ப்ரோ சொன்னல மான நேரத்துல கொத்தா போறானேடா இவன். அவங்க வீட்ல தொச்சின்னு இருப்பாங்கடா வேலைக்கார. அதுக்கு தான் ஏன்ச்சு இருப்பான். ஸ்லோ ஆடுங்க. தொடடா கீழே வேண்டல் கொடு. Need a drop. நீ ஃபிளாஷ் போட்டுருந்தேன்னு வைய, அவன் ஆப்ரேட் வச்சிருந்தானா பின்னாடி போயிருப்பான். இன்னொரு ஃபிளாஷ் போட்டு ஏறி இருந்தானா இந்த 2 கிளியர் பண்ணிருப்பான். ஸ்லோ ஆடுங்க விக்கி. ஸ்லோவா ஆடு. 2 பிக்கு ட்ரை பண்ணு. அப்புறம் ரவுண்ட் எடுத்து தரேன். அப்புறம் ஓட்டி போயிடுச்சுன்னா வேஸ்ட். இவ்வளோ நேரம் ஆடி கம்மியாக பிளேயர்ஸ் ஆகும். அப்புறமா ப்ரோ வந்துருங்க ஸ்மோக்கி ப்ரோ. சும்மா உடைச்சு விட்டுருந்தா நீங்க ஏப்போங்க. பெரிய ஒண்ணா நிக்கிறோம்.
ஏல ஓமன் இருக்கு. லிங்க் பாத்துக்கோங்க. லெஃப்ட்ல இருக்க வைப்பர் ப்ரோ. No charges left. நைஸ் கைஸ். கேக்குறான் சேம்பர் லோ. பிளான் பண்ணு. ப்ரோ லெஃப்ட் ப்ரோ. கவர்ல ப்ரோ ரைனா மட்டும் அடிச்சா மேட்ச் முடிஞ்சிரும். One enemy remaining. நைஸ். இல்ல நைஸ் ப்ரோ. Attackers win. மேட்ச் முடியுமா தாராம் பாரு. ப்ரோ மைனஸ் வரும் பாருங்க. ராஜேஷ் ப்ரோ மைனஸ் பாருங்க. நான் என்ன பண்ண கரெக்டா ரூம் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. நான் சொன்னேனா கரெக்ட்டா. அது சொன்னாரு. நான் இந்த 7 கிலோ விட்டு நவர மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளஸ் 8 ப்ரோ. என் கரியர் பாருங்களேன். ப்ளஸ் 20. காம்பு பாருங்களேன். 3 வாட்டி 7 கிலோ 3 வாட்டி ப்ளஸ் 8. மண்டி போடுங்கடா. ஆல்ரெடி மண்டி போட்டு தான் இருக்கீங்க. கோல்ட் 3யா? ஜெட் பாரியா கோல்ட் 3யா? ஏகி சூட்ல போய் அச்சி கில்லத்த நான் ஒன்னும் பெருமையா சொல்லிங்கறேன். சூட்ட முட்டை ஆடணும். எவ்வளவு நிமிஷம் பேன் பாரு. அந்த பேன் இருக்கு. பேன் வராது. வார்னிங் தான். நீ ஏதாவது ஸ்பேஸ் இதுக்கு மேல சென்டென்ஸ் ப்ரோ இதுக்கு மேல ஆடணும்னா இந்த அக்கவுண்ட்ல கொஞ்ச நேரம் சூட் அடிச்சிடுவாங்க. கொஞ்சம் இந்த இதுல பிரேக் விடுவோம். ஒரு ஷிஃப்ட் ஆடுவோம். மெயின் அக்கவுண்ட்ல வரேன். இந்த கிராஸ் ஏர் நல்லா இருக்குது. காப்பி பண்ணிக்கிறேன். வெயிட் करो. எக்ஸ்போர்ட். பலூனக்கா எடுக்க போறேன். ரிஃப்ரெஷ் ஒன்ஸ். விக்கி லீடர் கூடியா? எங்க இருக்க? அருமையான மேட்ச் கைஸ். என்னப்பா பலூன் அக்காவை சேவ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. நான் தான் சொன்னேனே நேத்து அந்த ஆதிரை ஒண்டி தான் எலிமினேட். கைஸ் 20 லைக்ஸும் பண்ணல. சூப்பர். திடீர்னு எல்லாரும் தர்பூசணிக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. அவன் என்ன பண்றான் தெரியுமா? எல்லாரையும் ட்ரிகர் பண்ணிவிட்டு அமைதியாறானோ அப்படி சொல்றா அப்படின்னு. கமருதீனை வச்சு ஏதோ ட்ரிகர் பண்ணி விட்டான். பொம்பளை ஏதோ சொல்லி. இன்ஸ்டாகிராம் போனா சரி, யூடியூப் பக்கம் வந்தா போதும் சரி, இங்க ஒரு இதுல இல்லாம இருக்கவே மாட்டேங்குது. பாக்கலன்னா கூட நம்மள வந்து தாலியா இருப்பாங்க போல. என்ன சொட்டன்? என்ன சாப்பாடு துபாயில? ஜெய்சர் அங்கேயும் போயிட்டு சிசிடிவி தானா? அங்கெல்லாம் பண்ணனா அவ்வளவுதான். அசன்ட். விக்கி இதுக்கு அப்புறம் வரியா டிஸ்கார்ட்? நான் கவு சத்தம். இதுவா? வாட்ச் பார்ட்டி. வாட்ச் பார்ட்டியா? ஃப்ரெண்ட் வராரு. ராகுல் வராரு. யாரு? ராகுல் சோஃபி ஹஸ்பண்ட். ராகுலா? ராகுல் உங்க வீட்டுக்கு வராரா சோஃபி வீட்டுக்கா? எங்க வீட்டு சாவி எங்கன்னு தெரியல. அது ஃபோன் பண்ணி கேட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அங்க போவோம். கேர்ள்ஸ் கேட்பாங்க ப்ரோ தர்பீஸ் கூட சேஃபா இருக்கீங்களான்னு. எல்லாரும் நோ ப்ராப்ளம் சொல்லிடுவாங்க ப்ரோ. ஓ
பொண்ணுங்களுக்கு அதானே வேணும். தர்பூஸ் காட்டி கொட்டை எடுத்துடுறாங்க பாருங்க லாஸ்ட்ல, அப்பதான் தெரியும். தர்பூஸ் தான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கறான். சீட்லெஸ் தர்பூஸ். ப்ரோ உங்களுக்கு ரேங்க் அப் ஆகலையா? எனக்கு ரேங்க் அப்பா +7 ஆச்சுன்னா 40 மேட்ச் விளையாண்டாலும் எனக்கு ஆகாது. ஷெரீஃப் தாங்க ஸ்பீக்கர் ப்ரோ. ஏய் வெடிதுடா. நான் புஷ் அட்டாக் ப்ரோ. ஏய் நிர்மல் பையா. தீபாவளி முடிஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆகுது. பட்டாசே அடிச்சு 5-6 வருஷம். பட்டாசு சுத்தமா சர்வீஸ் எஸ்கேப் ஆயிட்டான். ஆமா ப்ரோ. Revealing area. உட்கார்ந்து க்ரோச் பண்ணி அடிக்கிறாங்க. சாவு. Spike down B. Last player கிளவ் standing. பட்டாம சத்தா. ஓய். விக்கி வாய் வைக்கும் போதெல்லாம் ஒருத்தர் சாவறாங்க ப்ரோ. ஏய் அப்படி. Raise, you always work to lift our spirits. Thank you. அட அவுட்ல. Need a drop. Thanks. ஓ யூசில வரா சார். गाइस once refresh करो refresh. மாட் வந்து இங்க உட்காரோம். இங்க வராங்க गाइस, வராங்க गाइस. ஸ்டெப்ஸ் ஆர்ப் எடுக்கறாங்க. இப்போ ப்ரீஸ் வரானே நினைக்கிறேன் ஒருத்தன். யாரா பண்ணாங்க. வராங்க ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆர்ப். Reloading. Spike down A. எங்க வந்துட்டாங்க. ஓடுறான் பாரு. No more. கமாலே ஓடி. ஒரு ட்ரீஸ் ஓட்டானோ ரைனா. Revealing area. கண்ணாடி இங்க தான் இருக்கான். ரைட்டுக்குள்ள தான் இருக்கான். ஜெனரேட்டர் பின்னாடி ப்ரோ. நான் லேஜி என்ன சாப்பிட்டேன். கீழ இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். கீழ என்ன டோர் உள்ள ஏன்டா ஓடினே இருக்கீங்க. Last player கையில standing. என்ன கண்ணுது? One enemy remaining. வெளிய கறான் ப்ரோ. ஐயோ பால் பேங் அடிச்சிட்டான்டா. கையில கீழ குதிச்சு அவுட்ல வந்துருச்சு. Okay. லெஃப்ட் ரைட் ஓடிக்கினே இருக்கறானுங்க. ஆங்கர் புஷ். என்ன சாப்பிட்டேன் லேஜி சொல்லவே இல்ல. இங்க பாருங்க வாட்டர் காதன். பலூனா காதன். வேற இது யூடியூப்ல ஸ்ட்ரீம் ஏன் சாட்ல இருக்கு. நான் இனிமே லேஜ் கூட மாட்டேன், காஜின் தான் கூடுவேன். சும்மா லேஜ் காஜி தான் நல்லா. அப்புறம் வெஞ்சன்ஸ் ப்ரோ என்ன கதை? எவனுமே இல்ல. Scanning ahead. ஐய் தப்பா போட்டேன். Spike down B. சப்பாத்தி ஓகே. விக்கி ப்ரோ இருக்கீங்க. Take flight. அடங்கும்மால. One enemy remaining. டிஸ்மிஸ் ஆன ரெண்டு பேரும் பீக் பண்ணி அடிக்குறாங்க ப்ரோ. ஏய் அப்படியே நான் பாலேஜ் அலுற என்ன கதை? Last round before மாலா the switch. எடுக்கலாம்னு புது போயிச்சு. You have. We lose it anyway. சரி இது முடிச்சு நீங்க வேற கேம் போறீங்களா? நீங்க போறேன்னு சொல்லுங்க, அதுக்கு என்னென்னமோ சொல்றது. இல்ல கேட்ட ப்ரோ எங்க ப்ரோ புது கேம் வாங்கிடுவாமா? அதுதான் சொல்ல வந்தேன். ஐயா அந்த ஆர்வி எம்பிஏ படிக்க போயிருப்பான். இப்ப பாருங்க அவன் பேசுறதெல்லாம் கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. இப்போ எம்பிஏ படிப்பாரு. இல்ல ஒரு ஹவர் கொஞ்சம் வேலை முடிச்சிட்டு வரோம். Scanning ahead. Enemy spotted B. ப்ரோ மிட்ல இவன் இருக்கான். மிட் டாப்ல ரேஸ். ரைட்ல கரான ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருக்கலாமே. நான் வரும்போது பார்த்தேன். வண்டி வந்திருக்கு. போட்டு வந்துறாயா. குப்பை வண்டியா? பில்டிங் குப்பையா? Your fault. One enemy remaining. அட கோபால் அக்கி உட்கார்ந்துக்கறான்டா. டேய் இந்த குப்பை அங்க போய்ட்டான். விக்கி குப்பை வண்டி வந்துச்சு, நீயே எகிரி குச்சிட்டு போயிடுறியா? என்ன கதை?
ஸ்பேஸ் இதோ பார்ல ஏதோ வச்சாரு வந்துட்டேன். ஜம்ப் ஆயிடுச்சு. கூல் வேன் மாதிரி. இவன் வந்து ஸ்டெப்ஸ் கேட்டிருக்காது. ஓகே ப்ரோ, நீங்க மவுஸ்ல அந்த 1000 ஹெர்ட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்க FPS மட்டும் பாருங்க. இப்போ இருக்கிற FPSம் அப்புறமா வர FPS. ப்ரோ உங்களுக்கு பார்த்தேன் ப்ரோ. என்னடா உங்களுக்கு 1000 போகுதுன்னு Spike planted. 800. அது அவ்வளவு இஸ்கியூமா ப்ரோ? நான் டைட்டா அந்த லேஜ் சரி லேஜ்ன்றேன். சாசி ப்ரோக்கு மண்டை நிறைய இருக்குது. என்ன ஜாப் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். இன்னும் ரெஸ்யூமே பண்ணல. இப்போதான் ப்ரோ 21 ஏஜ். நைஸ் பிரெயின். இப்போ கிளிக் ஆனா ஒரு 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும்ல. நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி பிரெயின் இல்லை. ஆமா சாசி ப்ரோக்கு 21. Clutch. Switching sides. Their jet is playing. நான் லேஜ் அப்பே அல்தே என்னத்துக்கு? வை லேஜ். what happened bro? நான் கில்ல சரியா. ஐயோ நல்ல வேலை லாகிடெக் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பேன் ப்ரோ. போனா கஷ்டம். என் மைக் எல்லாம் அங்கே போயிடும். அப்புறம் என்கிட்ட பாருங்க மவுஸ் லாகிடெக்கு, மைக்கு லாகிடெக்கு, கேமரா லாகிடெக்கு, வேற என்ன லாகிடெக் இருக்கு? Need a drop. Thanks. Keep up. Reloading. Here. Enemy spotted A. 60 ஜெட் 42 ரைனா. ஏன் ப்ரோ கீழே பாக்குறீங்க? Spike planted. Enemy down. Night night. ஜெட் மட்டும் லோ ப்ரோ 60. ஸ்லோ தெரியல. Match point. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, plan. இதோ மெசேஜ் பாப் ஆனோனே பயன் சும்மா ப்ரோ. ஏன் தரக்கூடாதா லேஜ்? புரியலையே. ஆமாடா. ஏன் குப்பை வண்டியா வந்து சப்பிட்டு வந்தியா? ஒத்த 4 மாடி இறங்கிட்டு போயிட்டு வாடா உண்டை. Revealing area. என்ன பண்ணலாம்? Spike down. Not ready yet. Shot done. Enemy spotted B. Show me a target. Last player standing. Flawless. Defenders win. நீ ஆடவே இல்லையாடா? ஆடலையா 2 காம்ப்? ரெண்டாவது காம்ப் ஆடினீங்க. 3 ரவுண்ட் வரலையே ப்ரோ. ஒரு ரவுண்ட் வரல ப்ரோ. ஒரு ரவுண்டா? அது பிஸ்டல் ரவுண்டோட சேர்த்து தான் சொல்லலாம். பிஸ்டல் ரவுண்டே நீங்க ஒரு மாதிரி ஓடிட்டு இருந்தீங்க. ஒரு மாதிரி ஓடிட்டு இருந்தீங்க. சரி நான் அப்புறம் வரே. நீங்க ஆடு. சரி 10 மினிட்ஸ் லாங். டிஸ்கார்ட்ல பாப்போமா? வரீங்களா? எப்படி கதை? நீங்க ஆடுறீங்களா? டிஸ்கார்டா? ஆடுறதுன்னா ஆடுங்க. கேம்ல இல்லையா இது? வாட்ச் பார்ட்டி. valorant. ஸ்டாப் பண்ணிட்டா புதுசு போடுறீங்க? இல்ல இதுலயே. அப்பே ரெஸ்ட் ஏத்துறா. இதுலயே ப்ரோ 2 ஹவர் போட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டு திருப்பி சாயங்காலம் போறோம். ஓகே. வரதுனா வாங்க டிஸ்கார்ட்ல இருக்கறேன். பை गाइस. வரேன்.
பாலேஜ் கொடுக்கூடாதாப்பா? ஏதோ சேனல் ஹெல்ப் பண்ற ஒரு தம்பி இன்ட்டு குத்தேன், கொடுக்கூடாதா? சொல்லிடு. சொல்லுப்பா தம்பி சொல்லு. அப்படியெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. என்னப்பா உனக்கு பிரச்சனை? சொல்வதெல்லாம் காதல். Maybe it's a Francis issue. Yeah. So that's when we're gonna look at Shiro. Okay. Right? Yes. Okay. Because yesterday Wayne, I'm sorry, but he wasn't up to the task. சொல்லேஜ் ரொம்ப நாளா ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாரு. அதனால Right? There's a couple of times Wayne ஹெல்ப் பண்றாரு சேனல் கொஞ்சம். right? And I'm sure it hurts him a lot. அதனால போட்டேன். Could have done more. வெஞ்சன்ஸ் ப்ரோ அடுத்த மாசம் வேற லெவல் மெம்பர்ஷிப் போடணும் சொல்லிட்டேன். டயர்டா இருக்குறாப்பா. அப்பா. You know that last step. So if he can just step up, join Francis in there, he can use SLT's formula, right? Yeah. 2 people get 20 kills each. That's all you need to win. That's like Valorant's easy if you have maybe go into coaching. I've often next month guts bro welcome. next bro vengeance guts எல்லாரும் மெம்பர்ஷிப் போடுவாங்க, வாக்கு கொடுத்துக்கறாங்க அடுத்த மாசம். Hook me up with that one. I do want to thank our sponsors. We got Predator, Intel, Zowie, Imperial World, where we are standing now, TT Racing, and Sindom. Yeah, about that coach talk. Let's talk about our coaches today. They've faced against each other last year. They've been facing against each other over in Pacific. What are some changes we want to see on both of these teams now that they are rematching in 2025? For me, it's interesting that Boom made the change. Next month பாருங்க போடுறேன். Now the head coach and Six Fingers goes to like இது ஏதோ டார்க்கா இருக்கு வெஞ்சன்ஸ் ப்ரோ. /assistant coach role. So I'm curious to see what feels maybe with a little bit more control. Is there some things that he would have done differently from last time, maybe even in the league? Yeah. What are the changes that he brings in? So far, we've seen some pretty good game plans coming out from them. I think it was Motive that mentioned that they felt like Boom was the best prepared against them. Yeah. So a lot of credit for IGLing side there, for NC Slasher and the coaching staff, that they feel like a difficult team to play against at times. Same also from Lou from E-King. He said Boom felt very difficult to play against. So I'm curious to see from Boom. I really do think that is something Fields excels as a coach. Okay. I was with Fields last year at Ascension working with him, and I do think he did manage to build fantastic game plans. I mean, I remember playing against SPG last year on this map of Bind, and we came into that feeling incredibly prepared. Didn't go the way I quite wanted it to, but that's a separate point. Just like your coaching career. Exactly. Yep. But the preparation from Fields was very, very good. Yeah. That's the main thing. So I do think he's looking to bring that today. I don't think they'll have picked Bind for no reason, as hyped as we are about it. They will have spotted a weakness in that game against Motive yesterday. I think they'll feel like they can counter Francis, and that's why they're picking this. They want to open up with this, because this is probably where their prep is the most confident. Something that Slasher in particular, they said that it's not SPG anymore, and this team no longer has the neon that they had last year. To be fair, the neon still looks pretty scary sometimes. I know. So I want to ask, do you think that's accurate? I feel like I would still be a little careful. Less maps, at least. Yeah. So it was also, especially I think it was the Bro, game against VLT. கேக்குது ப்ரோ, உங்களுக்கு கேக்கலையா? I was impressed with how Davi was going in with the neon, but the util behind him from X-Ross. யாருக்கு ப்ரோ மேட்ச்? டைட்டிலே போட்டுக்கறேனேப்பா. லேஜி டைட்டிலே இருக்குது BME vs NS. But Noshim really improved, I feel like, on the util side to try to set up this neon. Even though it's maybe not as OP as it was before. நானும் But வாட்ச் now you பார்ட்டின்னு have ஒரு a லைவ் little bit போட்டிருக்கேன். of a strong blue agent.
Yeah, that is causing some issues for them. That's the big thing, is they're running this neon still, but it's in a very different style. Now it's not about dropping everything to set up Danby. Yes. Danby doesn't have to be that guy. Yeah. He can be a bit more aggressive, he can be that entry, but if he goes down, it's okay because they still have Francis. It's a lot more layered, it's a lot less pressure on Danby's shoulders, which is also scary, because if you just let him go, he could arguably do even better when he's entirely free. So I would still have to be a little bit wary of that guy's neon. I can't say I would love it if he picks it against me. Yes. Agreed. And if all else fails, there is Francis. We are going to the stage very soon to welcome the teams, so I want to get some predictions. I'm going with my heart on this, and I'm saying it's a boom 3-2. They run it back. Revenge is in their blood today, and they claim that last spot. I'm going to stick to my word as well. I did say Boom's going to take the second spot. We are Boom Brothers today. Oh, okay. You're not on the Korea train today. Not today. Nice. I'm going to go with Nongshim. I'm going to go with the brain, but I've been known to be wrong. We're going to send it to the stage to welcome our two teams. Ladies and gentlemen, I'm gonna actually attempt to do this one more time since Masters Bangkok, but let's do it since it's the final day of Ascension. So ladies and gentlemen, welcome to VCT Ascensions Pacific กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มีอินทรายุทยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตศักดิ์สัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ I succeeded ทำได้แก้เขินได้นะครับผม Anyways, welcome again to the final day of Ascensions. It's always a pleasure to have all of you here with us today. สำหรับวันนี้นะครับเป็นแมตช์ที่สำคัญมากเพราะสำหรับตัวของ BME Sport ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายในการขึ้นไปสู่ VCT Pacific ส่วนในขณะเดียวกันนะครับนงเชียร์มีสปอร์ตนี้บอกเลยว่าโอ้โหหยุดไม่อยู่จริงๆครับทีมจากเกาหลีทีมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะชนะเพราะมีได้แค่ทีมเดียวเท่านั้นที่จะไป VCT Pacific ต่อได้จะเป็นใครต้องไปติดตามชมนะครับผม Ladies and gentlemen, now it comes to the point where we have two final teams remaining in Ascensions. Will it be BME Sports going for that redemption arc? Indians bro, BME ன்னு ஒரு டீம் இருக்கா என்ன தல எப்படி கேட்டிங்க bro அது VCT ல இருக்கே bro VCT ல இரியா நான் அப்படியே என் துணியை காய்ச்சிட்டு வரேன் Okay. Only one team will be able to get that opportunity and only one team will ascend. So, ladies and gentlemen, Indians bro தெரியாதா if you are ready, ขอเสียงหน่อย All right, I'm ready as well. So, to the desk, let's see who can come and take it. எனக்கு VCT ல ஒரு 4-5 டீம் தான் தெரியும் ஓகே நீங்க esports போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் See the tournament favourites Nongshim upset in their opening game here against Naus, and it wasn't a game that Naus had to scrape across the line or had to work particularly hard for. 솔직히 그룹 스테이지의 출발은 좋지 않았어요. 하지만 이런 말이 있죠. 폭풍이 지나가면 우리는 더 강해진다고. Boom! Absolutely blown up into pieces. A selling. Last night, I couldn't sleep. Not after that loss in the upper bracket. But then, I realized we still have a chance, don't we? We are not going home yet. 무슨 일이 있어도 마지막에 서 있는 건 우리일 겁니다. 그리고 마음속 깊은 곳에서 우리가 해낼 수 있다고 느껴요.
We just need to rise up, give everything we've got, every drop of sweat, every ounce of effort. 이제 단 한 걸음만 남은 것 같아요. Right through the group stage, down to this point, will continue forward with their path back to Ascension. And ladies and gentlemen, this is Sky, Notion Red Force, a force to be reckoned with. Will take this series. There is just too much talent, too much class here at Ascension. இதுல உங்க சப்போர்ட் எந்த டீமுக்கு ப்ரோ? இதுலயா? The finish line is right. NS. Let's take it. 마지막 티켓을 위해 ஏன்னா பூமுக்கு சூத்துக்கொள்வு அதனால NS டீசன்ட் டீம் ப்ரோ. அப்ப அவைய ஆடுவாங்க. Nats, Danby. White Cat, Cross. NC Slasher, RB. Berserk, Francis. Shiro, Ivy. கைகள் குலுக்கிய தருணம் ப்ரோ. இது கேம் கேப்சர் வராதா ப்ரோ இதுல? Come and take it live in Bangkok, Thailand. It's the final match of Valorant Champions Tour of Ascension Pacific 2025. Two teams are back to prove their place, to fight once more to ascend. It's Boom and Nongshim Red Force. Yeah, we've seen Nongshim Red Force make this lower bracket run the whole way. They've gone from strength to strength, but Boom here Those who are new to the with channel, a make sure second to like and chance. subscribe. They faltered yesterday, but they can right those wrongs with a win here. This morning I saw Danby in the lift. I asked him what did he feel about yesterday. He said easy. Oh, I asked my him God. what does he think about today. He said easy. I don't know. I love it. They did have a really easy time last year when they were Sinpressa Gaming until they faced Boom in that grand finals last year. We went the full distance. We went overtime on that last map of Bind, but we are resetting everything and we are starting with Bind today. Yeah, I mean, three things in life are certain: death, taxes, and a banger matchup between these two teams. So I cannot wait to get into it. I love that we start here on Bind. Boom looking to rewrite history. They fell so close to the finish line when we saw them play last in Ascension, so they want to turn that around. We do have the agent select coming through. There's no big changes, no surprises. This is a mirror composition, straight up head-to-head Valorant.
straight up head-to-head, we're going to see Shiro versus Francis. That's what I'm looking at. Yeah. I want to see those duelists go at each other. I want to see the operator come out. I want to see who comes out on top. So far, it's been Francis all the way. Can Shiro step it up? He's been super impressive this tournament, but he needs to be that impressive today to take on the GOAT of Francis. They have to definitely step up. They had the IGL role. They had the calling role last time, 2 years ago, and throughout this year. And now they are on the Euro. They are here to fight on that duelist role when we start on Bind. They have definitely been a lot of changes. Both of these teams have grown so much since that Ascension back in Jakarta. And to take us through the very last match of VCT Ascension Pacific, starting on Bind. யார் ப்ரோ வின் பண்ணுவாங்க? ரெண்டு டீமே ஸ்ட்ராங் தான். நான் சப்போர்ட் வந்துட்டு என்எஸ்க்கு. பூம் நல்லா ஆடுறாங்க, பார்க்கலாம். வாங்க மைக்கேல் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். லைக் போடுங்க ப்ரோ, லைக் மைக்கேல் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ ஒரு வாட்ச் பார்ட்டி கொண்டு வரீங்க மைக்கேல் ப்ரோ? அதுக்கப்புறம் ஆளே காணோம். Going back to VCT Pacific. And you know Hello, that these teams are so okay, hungry for bro. that as well, because they've had the taste throughout this year. We had domination from Boom in stage 1. We've had such consistency from Nongshim all year. These teams did enough to get to the playoffs stage to guarantee at least an Ascension run again. They've done that. But now நேத்து டைரக்டா அவங்க என்எஸ் இது சாரி எஸ்எல்டி அந்த டீம் போயிட்டாங்க. அவங்க குவாலிஃபை விசிடிக்கு. இது ரெண்டுத்துல யார் வின் ஆறாங்களோ ஒரு டீம். கேக்குதா? கேக்குது. Ascend to greatness last year. Come take it this year. Who will be the one to get the job done? Bind will be our opener today. It's a mirror matchup, Komodo. Two best teams. அப்பப்ப வரேன் பட் கமெண்ட் போடுறது இல்ல. ஓகே, அப்படியே ஒரு மெம்பர்ஷிப் போட்டுருங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் மைக்கேல் ப்ரோ. ரெண்டு டீமே சூப்பரா ஆடுவாங்க, பார்க்கலாம். But my support is for NS. Decent. So much control, so much space already being taken. Really looking to try and get that spike down nice and early. But when's RB going to strike? That's a question mark. They've moved so quickly here, Komodo. Just clearing out through the showers, but this flank is already here. Francis good for the first. Awesome stuff. But they're not ready for Berserks. Oh, Berserks, no! The shake on the stage, but Whitecat will find RB back in return. So it's a little bit of a 3v3 here. Time now to get a little bit of a wriggle on. Shiro finding another. Now Danby, middle of the side. It's awkward, but he gets 1 and 2. No, it's Whitecat to continue for Francis. He's been such a hero throughout the entire playoff stage here. He's got some info. Oh no, Whitecat into the claws. They come out immediately. Now Berserks needs to try and cut this one through. And he's up close. He's buying that time. He doesn't have a hell of a lot left. He will need to bait him in. And Berserks will be able to strike first. Boom with a very important pistol on the board early. Well, Francis continuing with getting some great first kills, don't get me wrong, but at the end of the flank, there's some damage in, a couple of awkward shots that are here. We can't afford to have any players lacking. We need to see all 10 players in this server doing what they can. Boom for the pistol. We need to see some confidence from them. A second chance throughout this tournament right now from the loss against SLT. And with the way that Nongshim were looking against Motive, it really is, you know, tipping in the favor of their momentum at the moment. Boom have to shake it off. Really not expecting to be here, right? We heard it in the interviews, Preet, talking about having that additional opportunity. You know, will it pay dividends for them or will it throw them by the wayside? So far, Berserks opening up nicely. Again, it's going to be about that level of punishment onto Francis. Up to the showers. Little awkward, but he will connect. It's okay for now. Continuing forward. All it is just one foot in front of the other, making sure they don't mess up this counter eco and allow a thrifty to come through early. Yeah, just making sure you can do it clean, pick up a couple of ulti orbs as well, get closer to these. நேத்து ஆமா மெயின்ல லோவர் அப்பர் பிராக்கெட்ல தோத்து லோயர் பிராக்கெட் வராங்க. இதுதான் லோவர் ஃபைனல். அன்னைக்கு விஎல்டி மேல என்எஸ் ஆமா ஆனா இதுல வின் ஆறவங்க டைரக்ட் இது குவாலிஃபை விசிடிக்கு. நேத்து எஸ்எல்டி குவாலிஃபை ஆச்சுல அந்த மாதிரி.
domination last year. And a lower bracket run as well, where we were kind of considering where are those three teams going to end up. ஏய் இவங்க ரெண்டு டீமே VCT ல இருக்காங்க. இப்போ வேலரண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு esports போய் பாரு ரெண்டு பேருக்கு கேப்சூல் இருக்கும். இந்த esports. தெரியும் தானே ஸ்மோக்கி ப்ரோ? Scenario. Every single team in this competition looked like they had a chance in the early days. இல்லையா காத்தால இட்லி அவ்வளவுதான். Looking a little shaky. Boom dominant, but then weakened in the playoffs. And now both of them have to unleash the beast. As we come into our bonus. எனக்கு இதுல NS வின் ஆனவங்க இன்னும் ஓவரா ரியாக்ட் கூட பண்றது இல்ல ப்ரோ. வின் ஆயிட்டு அமைதியா இருக்காங்க. நான் குட் டிசிப்ளின். Off yonder, you got the fade util clearing fountain, and boom, they are just holding nothing back into this A site. They've got to clear out showers though. Dambi already in position, a little shaky there from Shiro, but White will find That's fantastic. A little bit shaky maybe Nongshim, the nerves on the stage. RB has to drop berserks and he will. Back to it for now. 3 versus 2 scenario. Got a couple of satchels and an incendiary for Nats here. ஆமா ப்ரோ அதுதான் ஸ்பாட் பண்ணிச்சு. நான் பூமுக்கு சூட் கோல் ப்ரோ. அப்போத்துல பூம்ல நான் 2 இயர்ஸ் பேக் பார்த்தேன். ஒருத்தர் டெரேன் இருந்தான். அந்த புண்டை பார்க்கணும் எப்படி ஆடுவான் தெரியுமா ப்ரோ? சேம்பர் எல்லாருக்கும் ஒன் டாப் தான். He's going to have that time. Horn over the top will be destroyed now. And they've got that post-play Molotov this round. Surely going to be impossible. And a multi-frag for White Cat that opens up the bench. அங்க பாருங்க. தடி குதி. உங்கமால குடுக்குறாங்க இது உனக்கு. இல்ல டெரன் என்னதான் ப்ரோ அவன் இப்ப பெரிய டீமுக்கு போயிட்டான். யாரோ சைன் பண்ணிக்கனாங்க அவனை. சரியா ஆடுவான் அவன். கிளப் தானே. இது ஒரு கிளப் மாதிரி தானே. ஆர்கு அவங்க இப்போ என்ன சொல்ற நல்லா இருக்கிற ஆர்கு நல்ல salary அவங்க கான்ட்ராக்ட் மாதிரி எடுத்துப்பாங்க. இவங்களுக்கு ஒரு இஷ்டம் இருந்தா இங்க ரிசைன் பண்ணிட்டு அங்க போலாம். வா ஏய் நெட் நல்லா ஆடுவாங்கயா. இது அவங்க பிக் பூம் பிக். Again, it's just being able to kind of keep them in place right now from Boom. Might be a bit of a case of flipping the names on that scoreboard as well, calling for Nongshim to have a timeout super early to reassess the situation. Playing with fire here, Francis. It's not exactly a player you want to be dancing around with. They've done well so far. Looking to make it a quick. பேஸ்னாதா கேக்கும். They are at the right site, but they just cannot get an angle for success at all, can they? Guys, please do at least 20 likes. Two remaining players. Nat's able to make quick work of Ivy here, and it should be clean, but no, Extros does have something to say about it at the very least. And denial of service here already. A very solid opening here from Boom. 4-0. தடியா குடுக்குறாங்க Exactly where they need to be this early in the series. It's got to be a little bit of a wake-up call for Nongshim now as well, right? A lot of these matches are அப்படி கேக்க கூடாது. தடியா உங்க அக்கா ரெடியா? They're the one that's just propelling massively forwards. I mean, you got to think of Lotus against Motive, for example, right? The pistol round that they dropped, 11 rounds in a row. We're asking the question from Motive. You're a team coming from SEA. You're the team that everyone is putting their hopes on from this region besides Boom to get on back. And they can't come out with any real footing in that series. Now, Nongshim really on the back foot here. This has to be their round. The operator is out for Francis. He's in the TP at the moment. He's missed the timing on Shiro. Ivy's managed to get out, but there's already going to be that opening up for White Cat, the showstopper. The show will be denied for Ivy. That's an important member already taken down. Dambi now looking for the response, and he will get two, but make Extros also there. A great response after the opener from White Cat here. Got to get the spike as well. A deficit position for Boom at the moment. This is a delayed bonus of sorts as well, right? The first real big buy for Nongshim to have a crack at it properly. And in this sort of scenario as well, you can turn into a scoping mission from Shiro. Got access to the drift if you can get in and set something up for Berserks. It could be quite massive, but Nongshim, they'll gamble with the numbers, they'll play together as a pack. Like voting, bro. Hey, 6 people watching, please make sure to like and subscribe if you're new to the channel. Same about Boom from yesterday, right? Indecision at a lot of the turns. Boom body கூட நல்லா இருக்குல. But they've had the night to settle their nerves. அதுமா கச்ச கச்சானு இருக்குது. எனக்கு பிடிக்கல. Come together as a unit. We're requesting Shiro to come back in towards this one, right? Once the alpha kind of become the omega out of the pack yesterday, disappeared.
still somehow with the underperformance, the top player in the tournament. அவங்கள அந்த சைடே ஹோல்ட் பண்ண வைக்கிறானுங்க வைப்பரோட இத வச்சு. இல்ல இல்ல இவங்க ஒத்த லோக்கறான்ல மூணு பேர் ஒண்ணா ஆடணும். ரவுண்ட் எடுக்கணும் இல்லையா ப்ரோ? Oh, it's a scary duel. This is what we were talking about, right? Shiro needs to step up. He's only going to get one. So Berserks has to unleash fury here in the 1v2. The Nightfall will miss, and now they're making their way out of hookah. They're going together. The Prowler calls the audible. Now RB trying to play the additional time. This is the experience the man needs to unleash at this point in time. They cross paths, but will they be able to hit the shot? The C's doesn't quite connect now. Berserks just needs to buy his time. RB ringing around the Rosie. The spike is not in the position for him, but he's heard the audible onto half. Doesn't have the time. It's running out. Does he? I think he's just got it. It's going to be very, very tight. But 0.47 is enough for Boom to find 5. You're going to have a throwback to அவனுக்கு சூத்துல பைல்ஸ் நினைக்கிறேன் அப்பப்ப நிக்கிறான். We're going to get with a couple of these defuses, right? With a couple of those attempts at defuses as well. It's playing a backside. பாருங்க ப்ரோ எதுமே இல்ல ஈஸியா. இந்த மாதிரி ஆடணும் சார் valorant. நானும் ஆட மாட்டேன் சொல்றேன். A beautiful thing from Boom. Something we did not see early enough in வீட்ல the last எல்லாரும் series. தான் ஆடுவேன். 5-0. Got to have a discussion now as Nongshim as well. They've called for the timeout. Things are not going their way at the moment. When we look towards timeout successes, we've seen disconnection அந்த மெயின்ல இருக்கும்போது ஒரு கில் அந்த கில் எடுத்துனானா having really good successes, right? That velocity game, for example, they were having really ஒருத்த லாங் வந்திருக்கும். click moments after their timeouts, during their timeouts. Can we see the same for Nongshim at this moment? ஆமா. பின்னாடா செகண்ட் மேப்ல அவனா பண்ணமாடா பாடே. Right, in that 3 versus 2, pretty much every duel that come on through was an individual. I mentioned that Francis was in the teleporter, right? Going from the BTP over to the A side, outside the showers. Shiro slotted himself in the showers. Francis had no idea, waited patiently. Shiro knew in that moment, there's just one player he needs to remove from the equation. He does that successfully. இவனுங்க எப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் ஞாபகம் வச்சு பண்ணுங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. எல்லாம் மோமோஸ் பண்றதா. ஹலோ அண்ணா. ஓ விச் டெவில் வாங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. லைக் போடுங்க. From Boom, night and day difference currently. It's just all about that continuation now, starting on the attacker side of Bind. A great place to build momentum on their map selection. Now back to the pistols again for Nongshim. Now they're going to be looking mid early on. Dimensional drift popped here to try and gather that information. Danby spotted. Ivy also. Great shot from Berserks. Able to pull them in. A little bit of a lull into a false sense of security as Berserk net with another. And they're just going for him. The defending arm, it's so fantastic right now. They've got each other's backs here, Boom. Just Extros, kind of inconsequential as well in terms of the economy that Boom have built up, and also you've got your orbital strike. So you can kind of throw caution to the wind. Maybe you're just hoping you don't give Nats a kill here to get closer to his orbital strike, as NC Slasher does. Like போடுங்க which devil வாங்க. This round, Berserks with access to the pit. Just want to highlight too, he's already been phenomenal with these scope weapons too, right? The Marshal, the Outlaw, and these anti-ecos. He's getting active, he's getting confident. He's such a clutch player, and always, you know, a shining player when you need him the most. It's never the big player that you put in front of this team. என்ன சாப்பிட்டீங்க which devil? Someone on this roster like Berserks who's been with them for how many bloody years right now, still believing in the vision for Boom. He's someone that you want to see reliance drawn upon, and it's நான் யாருமே பார்க்கல நின்னு பார்க்கணும். Looking to obviously return to that tier 1 Pacific. Some would say the GOAT region. So much talent, so much capacity. And again, just having that competition, no time for both of these guys to get back into the tournament, into that tier 1 elevation, having to take the step back to Ascension. Boom Esports வந்துட்டு a rematch. No only I wake up. Oh, night stream பண்ணீங்களா? It's going to be the walk down short for Nongshim here at the moment. They need to get a little bit hungry. They need to be a little bit unexpected in a couple of these scenarios now to try and gain advantage, and that they do. Berserk's down. Huge opening to the bank account for Danby. A player that is terrifying. But are they going to be able to hold this player lead, right? Francis, pistol round, gets the opener and stuff, but they lose from advantage. 5 versus 3 now. 2 individual kills found. It's that activation, isn't it? A little slow, but maybe it's the Halloween இதுக்காக இந்த மைக் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணா இந்த ஒரு control in here further now. Ivy taking very low.
டிஸ்கார்ட்ல ஆலோவின் அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. Prowler not connecting though. This is Danby. This is நானும் இங்க Danby. இந்த பேக்ரவுண்ட் Nice. நாய்ஸ் Nice. White Cat's still alive, but it's going to be a little bit too challenging for him. But that is Nice. just the taste of what is நீங்க potential. பாத்தீங்களா ஒரு ரவுண்ட் வின் ஆகி கூட ஏந்துக்கவே இல்லை யாருமே. On the board. We needed to see somebody on Nongshim kind of awaken to what their normal state is, right? We're just seeing a little bit of suppression for them at the moment. Where's Ivy getting activated? Where is Francis? Where is the 27-4 delivery that we saw, right? These moments, we know what these players are capable of. Right now, Boom's attack is looking ferocious. Nongshim need to wake up. On the back of that timeout, now you're expecting that they start to get one foot in front of the other. Definitely talk about those pause time conversions, right? And that's Nongshim straight back in. But they've still got a hell of a lot to build. Sisyphus rolling that boulder up the hill. Already, map number 1. But Francis on the operator. Can switch as well to the dimensional drift if he wants. Oh. And he's just being baited into this spot from Shiro. That's the Francis effect, baby. That's a head cracker for sure. And no Sound hesitation, eh? Komodo moving straight back down long, trying to take that additional control. I don't know if Correct, Nats is correct, going to be correct. ready for this position here, looking to take another. Oh no! Narrowly misses, doesn't quite connect back to the 4-on-4. Splits the wickets there, doesn't he? Now the showers pressure building up around Danby. Has to get out of this one. Need a bit of focal point on towards Ivy as well. The team has the numbers at this A side to defend what onslaught might be around the corner from Boom, but it's a showstopper out, met with the Nightfall. Does connect. Danby with the open. Take it a second as well. I was going to say there's the orbital strike from Exros available too, but he doesn't need it. Nats has one of his own, but 30 seconds now, moving over towards that spike. Already through the teleporter, it's going to have to be 2 to try and slip the net. It's a great orbital strike, forcing RB into collision. And now a third on the board. He has to get this ace. But look at the HP that Nats just got taken down to by RB. Oh, Danby's going for the fight though. Nats, if he can connect onto this, but it's a pre-fire, my word! Nice. The awareness from this man. Just stomping up. There's not a lot of time, right? You got to make your presence known in there. There's not a lot of things you can do in the 1 versus 3. One could argue devil's advocate a little bit too pigeonholed. Look at this. Yeah, that one's filthy. A little bit too pigeonholed to drop the orbital strike to try and get that. But you know, with this lead, with this confidence, that's the big word for me. Confidence. A 1 versus 3. You're trying to facilitate a way to get back in. You understand dropping the orbital there, but bigger picture, right? If you start to make couple of these slip-ups, you need to make sure போட்டோம் you're real நல்லா இருக்குதா கேம் நீங்க சொல்லுங்க கரெக்ட்டா. from Boom Esports to have that discussion. Guys, we've என்ன got game? this lead. It's 6-2 now. இந்த கேம் சொன்னீங்கல ஏதோ அது நல்லா இருக்கா? Problem point for Boom as well. We saw it against அவங்க எல்லாம் விட்டுருங்க. நீங்க சொல்லுங்க நல்லா இருக்குதுன்னா நம்ம 3 பேர் வாங்கலாம். கம்யூனிகேஷன் They கேம் can get நல்லா one here. இருக்கும். பண்ணா ஓகே. அந்த மாதிரி கேம். It would be பீக் அந்த மாதிரி கேம் தான் for these players. And that is பீக்ல மலை ஏறுவோம் இது இல்ல இல்ல எடுத்துட்டு போறோம். அது மஜாவா இருக்குமான்னு கேக்குறேன். பண்ணா நாம 3 பேர் வாங்கலாம் விடுங்க. சும்மா கேட்டு ஒத்தா 2 பேரும் ஆடும்போது பாத்துக்கிட்டோம். அப்ப வாங்குவாங்க. போட்டுட்டா? போட்றங்க. But they answer back. They No, still download have a run here in Ascension to get to the upper bracket side. They drop that one. Okay, another minor setback. Here to still go back into it. அப்புறம் அவர் வரணும்னா நீங்க வாங்கி வேஸ்ட் Now, ஆயிடும். you've got to refocus back into this map. You have a strong lead. ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க. அவர் இல்ல bro அவர் ஒரு गर्ल्सக்கு தான். புரியுதா? அவர் பேரு லேஜி இல்ல. சொல்லிட்டா? சர்ச் பார் கிளிக் பண்ணல அந்த கேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது. ஆமா. செகண்ட் வருது. This is what we talk about, the fear that instills from some of these players. Francis and Danby getting activated. இந்த CS ல இருந்து இதுல இருக்குதுல. அதுல காசு. அது அப்படியே பண்ணிடுறேன். They don't need to get too overzealous. This duel's so important here. Just needing to try The game எவ்வளவு bro? 360. வேணாம் bro. அப்புறம் ராஜேஷ் வரனார்னா அப்புறம் அவர் வாங்க மாட்டார் bro. அவர் only girlsக்கு தான். என்னோட CSS ஓட CSS செஞ்சிருது. CS ஓட காசு ஃபைனலா முடிய போகுது. எந்த மால தான். எங்க ஆர்வின் போட்டா வரல. ஆர்வி தேர் இட். இன்ஸ்டால். Okay, done. Starting download. என்கிட்ட இன்னும் $26 இருக்குது. மீன்ஸ் $300 இருக்குது அவ்வளவுதான். Bye bro. Okay, which devil ரொம்ப நன்றி bro. Bye.
It was a little too late though, however, and now it's just remaining Xros, 1 point of HP. Berserk's denied though. It would be a little bit bold and brazen for them to drop this Cracked one. I don't version think நேத்து Xros has the விளையாடலாமா time to take it. I mean, he was in the pit for how long? It's just the decay that's come down to him. It isn't 1 versus 2, but he's just அது வந்து completely on the வைரஸ் other side ஏதாச்சும் of the வந்துரும் map, an பயப்படுறீங்களா? untenable வராது. situation. ஆல்ரெடி Take the சூட் operator, டச்சிங் looking for the நான் next ரிஸ்க் round, எடுக்க give that விரும்பல. one back over towards எங்கெங்கயோ Francis. காசு அது போதான். ஆன்லைன் ஃபைல் எடுத்து உள்ள போடணுமா எனக்கு Where அதுதான் கொஞ்சம் லைட்டா space பயம். control around the map மத்தபடி gets the better of them. They're losing பைரேட்ஸ் control of everything around the B side, drawing eyes எல்லா கேமும் நான் over அப்படிதான் towards A. விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். ரெப்போ Allows Nats to really get in. ஆனா நீங்க deep அது குளோபல் into a சர்வர் problem கிடையாது. spot. This அதுக்கும் தனியா operator, சர்வர் I mean, இருக்கும். will it even be held on to the next round? Yes, it will. Xros will get a வேற couple of லெவல் good ப்ரோ. kills. Got to bring some confidence, but in the grand conclusion of the round, it doesn't go Nongshim's way. Boom, guarantee themselves a lead at the half, and they don't நம்ம allow ஒரு 1.5 Nongshim ஹவர்ஸ் to விளையாடலாம் continue ப்ரோ. their momentum நல்லா ரீஃபண்ட் forward on போட்டுடலாம். those two. சரிங்களா? It's just a confidence play there, wasn't it? Their அதான் financial வச்சுக்கோங்க. situation 1.5 is ஹவர்ஸ் okay, விளையாட but ஸ்டார்ட் not பண்ணணும். perfect for Boom. So அவ்வளவுதான் லிமிட்டா 1.5 இல்ல ஹவர்ஸ்? இல்ல 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ள again ரீஃபண்ட் off the போட்டுடலாம். back of those pauses, Komodo finding some rounds, finding some returning momentum. You were always starting to நான் get a little இன்ஸ்டாலே bit concerned பண்ணியாச்சு. maybe if Nongshim found a third, a fourth. Yeah. But for now, Boom hold on. And they are going to lead out the half here. ப்ரோ இது கேம் கேப்சர் டிஸ்ப்ளே கேப்சர் தான Position போட்டுருக்கீங்க. as well with a bit Early. கேம் கேப்சரா டிஸ்ப்ளே Very கேப்சரா early. வாட்ச் பார்ட்டி. Francis is going to pull the trigger as well, get straight out of என்னது? dodge. And now Danby. இது டிஸ்ப்ளே கேப்சரா கேம் கேப்சரா? எது? From Xros as well, but Shiro Watch will party. find him. Whitecat denying Display, as well. display. This is the Boom that you were waiting, that you were itching for. கேம்ல வராது ப்ரோ. Does respond. It's a winnable prospect here still for Nongshim if they பிரேவ் find காட்டுது another. இருந்தாலும் அது ஏதோ பிளாக் ஆகுது. Nightfall's going to go in. It's going to flush them back There in it towards is. Showers. Francis, good Wow. 4-1. We equalize 3 versus 3. Pushing forward. RB now trying to take down Whitecat. This is where it gets dicey. It's just the stinger and the bite hurts. But he's got upgrades. He really does. Has the support from the team as well. Berserk's only with the Outlaw, needing to take point here, needing to connect with a bullet, and he does. Narrowly misses the second, but still alive. Still alive, Komodo. Shiro, the man who'd be willing to activate, the man who we've been asking to step up. He was so good all competition. Now in the gate crash, it's perfectly timed, but he's taken, denied. Berserk's, however, the damage. Ivy, oh, he's holding. He's continuing to try and take this one. It will be the beat. No! What the? Ivy! How does he get away with ஐயோ it? அந்த பிஸ்டல் ஷாட். Pros don't fake. It's the experience and the pros risk when don't you have a take. situation like that. Which way do you want to play it? Get the spike half defuse and go for the fight, knowing your opponent Yeah, is yeah, the low in boom face HP, காட்டுங்க. seeing what you can do with the trades that come around, but it's the high risk versus high reward. And for this round in Nongshim, that is a breath of fresh air that they needed sorely. You can never give அது எது bro Nongshim an ஜம்ப்ல opportunity, Dion. No, you They can't. will take it. But the thing is, they're not really taking too much on towards NC Slasher at the moment, who's still on the ஏய் dome. லைன் பாத்தீங்களா? Aggressive play. Straight down. Absolutely brilliant. ப்ரோ லைன் பாத்தீங்களா? Outside the hookah. And now only just the singular. எல்லாம் ஃபிளாஷ் ஆயிட்டாங்க. Ultimate replenished here for Danby. அவன் டீம் ஃபிளாஷ் ஆகல. இங்க எல்லாம் ஃபிளாஷ் ஆனாங்க பாத்தீங்களா? It's a great set play to come out from them where their opponents are in the right spot as well. You know, one thing that I was kind of looking at from backside on the day on Friday and on yesterday as well, these teams that are still losing, it's not like they're losing without giving a chance. It's not like they're losing without giving a go. Those teams are still having some really good set plays to come out, and more often than not, it was just at the wrong location. So for Nongshim there, the fact that Boom are, you know, there for the challenge, at least not ready with the weapons and such, it is a good boon to them for now the transition into the last round of this half. Oh, going for it again, and they can hear it. Just getting out immediately. Prowler taken. The fuse will still continue for a little while longer. Oh no, Whitecat. Got him. And I think that's the spike potentially spotted out by them as well. NC Slasher feeling the pain, still yet to get on the board, finally does. And now Xros, he's heard Shiro, but Danby, it doesn't even matter when Danby just continues to find these frags, continuing to open up these opportunities for Nongshim. The only way that you get the spike back in this sort of situation is using the drift to be able to do so. So at least Shiro has managed to find that. No, during the mask, he gets taken on out and Berserk's. Hang on, Komodo. He could do it. There's always a chance when Berserk's lives on. But he's got to be cautious. Xros making his way through the cave. இந்த டிஸ்கார்ட் மைக் புஷ் டு டாக் இருக்குல அது எந்த கீ தான் யூஸ் பண்ண முடியும் புஷ் டு டாக்னு எல்லா ப்ரோ எது ஃப்ரீயா இருக்கோ அது யூஸ் பண்ணலாம்.
I definitely இல்ல always would put Berserk ஆப்ஷன் in a வச்சுக்கிற situation மாதிரியே to be எனக்கு able to win காமிக்கல. that. He is வெறும் புஷ் currently the அட்டாக் clutch இருக்கு. leader in இருங்க this நான் tournament, சொல்றேன். and you would never put him out. Gets those first two, you think செட்டிங்ஸ்ல that he might be able to finish வாய்ஸ் that one off. 7-5 is not a tied புஷ் டாப் scoreline, இருக்கு. but it is pretty close, especially if Nongshim find the pistol round. It's time for a half-time ரெக்ரெட்டும் interview now வாங்கியிருக்காங்க down on the ரெக்ரெட் stage. பிலிப் வாங்கியிருக்காங்க இந்த கேம் Philip saved, played RV at there for the first time. Ladies and gentlemen, we Regret are added back RV here at again the during the Oh, this guy jinx bro, race man. எப்படி கரெக்டா சொன்னானா? இவன் தான் இதுன்னு இதுவா பேப்பர் எக்ஸ் பேப்பர் ப்ரோ அவன் ரேஸ் சேஜ் ஆடுறது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான். ஹெவியா பிளேயர். You first. You type phrases. Swadikap, Kapon Cup. ப்ரோ ஸ்மோக்கி ப்ரோ கண்டுபிடிச்சீங்களா? என்னது? Oh, that's அதான் ப்ரோ புஷ் good டாக்னு கிளிக் பண்ணனே கீழ ஷார்ட்கட்னு வரும். ขอตังค์หน่อยครับ வரலையா உங்களுக்கு?มีใครมีตังค์ புஷ் டாக் ให้จริง நீங்க ไหม பிரஸ் பண்ணனே கீழ ஷார்ட்கட்னு வரும். โอ้น่ารักมากๆเลย Okay. I mean, you see all the fans உம்மால love you வா. so much over here. You just had your meet and greet as well. I just want to know how you felt during that meet and greet just now, you know, seeing that Thai fans அப்பள really want to support ஒளிச்சின you in your லெஃப்ட் team. I mean, it was my first meet and greet, and it was really fun to be here in Bangkok. I just arrived earlier, and I hope I can stay longer here in Bangkok. And for you, Jing, and I'll do translation in one go. Wait, what's the question? The question is, how do you feel about the meet and greet you had just now with the Thai fans before you got here? I mean, I think I'm really, really happy because I get to meet all the fans and my teammates as well. And yeah, I mean, overall, it's just a very happy vibe because everyone here is like really happy and it makes me and my team happy as well. So Okay, got it. And I mean, I think we have very limited amount of time. We're going to be very short. Predictions? Boom. Boom. Boom, both boom. But that's it, guys. We'll see if it's really going to be boom. That's it from us. Back to you guys. 5 big booms from the Paper X crew. It's a beautiful sign to see in the fans. You can hear the crowd, and that's because the game that is coming to deserve so far. 7-5, an opportunity to get back in for Nongshim, but Boom can try to hold on. Yeah, this is going to be a really important pistol for Nongshim to get their foot on this attacking side. Nice and done. Ivy does not want to dance it with the death around this corner, but he'll find the timing and a false sense of security. They were ready for that one, and now they're going to be ready up in towards the garden as well. All right. Also looking to make it work. Whitecat has to go fishing here, and will he be able to get the catch? He will. Okay, for now, we continue. Post-plan scenario as well. A player advantage for Nongshim. You got a single smoke as X-Ross. You can put that down to the spawn site to try and keep them at bay, but already disrespected by Berserks. X-Ross looking to hold onto that line towards elbow. They've got the investment. Mella mind game. Revealed his position yet. Spot on. They'll just need to continue to dry by that time. If they can instill some level of panic, maybe forcing them back away from that site. And now as they creep on in, RB will be the first to spot that information. Nats still holding on though from the line, gets the tag. Nats finding another. Maybe there is a world way hitting it. There's still, it's awkward though, however, and with the backs turned, it's not going to matter from Danby. Nice one. When one falls, we continue. As we always know, Danby is a player that is just driven by the momentum that any agent delivers for him. The neon, the pocket pick, the celebrity pick for him, I think maybe an apt way, but the raise for him in this one as well. It's an old classic and an old favorite, right? 19 kills so far, just a little bit silent in the collection on them, but the numbers do speak for themselves. The pistol round gathered for Nongshim. They're going to look to try and equalize now, but there's going to be an immediate A-short biff. Very aggressive. It's an opportunity here to build themselves up for Boom. They respond with this one nicely. Potentially there's a world, but it's Danby. Shiro, however, is ready. They're all ready. RB has to try and pick something up here, but Nats is going to be able to deny. The Guardian Eye will respond nicely, but Francis, oh, Francis, you can never count him out in one of these positions as well. The no-scope is going to be ever so important, and the reliance on this position. NC Slasher tried to take it all, but now he's going to be totally solo. Spike now recovered. This would be the 1 versus 3 for Francis. And they just have no idea where NC Slasher is going to be as well. He's not revealed himself yet. Bro, Phantom எடுக்காம மாஸ்டர் எடுத்துட்டு போறோம். Now creeping on. Oh, yo. Has not had a hell of a start to this competition, to this map.
but he's awoken. The IGL, the captain, needs to lead the charge for Boom, and he does. As his second kill, and it actually results in a huge round for them as well. The difference of a tight scoreline, looking to get your first gun round in towards the mix, and then maybe you're retaking the lead, but we don't even meet that scenario just yet. This is going to be a big crack of a round for Boom. Hey, maybe blessed a little bit by paper. 2 round இல்ல first half full second half ఎందుకు వెళ్ళ పుండా. This is the caution. Boom cannot lose the same response. Dambi's got the Bucky. We know what that king can do. Absolutely. Grouped together as a pack, though, at the top shore, looking to bully their way on in. They're already moving so aggressively, right? And there's Dambi already opening up the bank account nicely. Nat's able to respond, though. Does connect onto 2. Well done from Nats here. RB will be able to find another, but that spike will go down. Nats has done well. Keep this in control. Player advantage for Boom. They both do. Upgrades. Scary, scary prospect now, Shiro. Just with this outlaw, they will start to move in together. Boombot goes out. RB actually might be caught by the C's. He absolutely will. No! A set play on that. White Cat now it's on to Dambi. Combo. But again, Komodo, never count this man out. The impact he can have in the solo position. Tap onto the spike. Horde not catching, not gathering that information. But now the paint shell's replenished. Can go back out onto the line. He's tagged by the outlaw. 4 points of HP. It's still doable. It's still doable as they hold onto that spike. Dambi denies the defusal. NC Slasher, the panic, the time. It's denied. Oh my god, W baby. It's one of the best. இப்படி கெஸ் பண்றாங்க. Timing. Dambi has the Bucky. You cannot count him out. Francis, the bait. For the bite from Dambi. அவன் பொறுமையா ஆடி இருந்தான். சூட்ல விரல விட்டு ஆட்னா இப்படிதான். They are howling. That should have been the closer. Looking to start to close this match for Boom on the switch up. Looking to throw some mental struggles Nongshim's way. They do நிர்மல் ப்ரோ தான் ரீகான் ஃபேண்டம் வாங்கலாமான்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஆரலோ ரீகான் ஐயூர் என்விடி denied by their own. We talk about it. You cannot let that sink in. என்ன மாப்ள நீயே ஏன்ட்ட No way, Jose. And now Francis. Thankfully, Ivy there for a little bit of support here. எனக்கு ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் விளையாடுறானுங்க பூம். Dambi ready for hookah. Yeah, meanwhile you got the hookah push. என்ன அவ்வளவு பெரிய கண்ணா என்னது? Doesn't necessarily need a stick and play for the fight. 24 kills. நம்ம லேடி நிர்மல் சொல்றதெல்லாம் நம்பறாப்ல. இன்னும் தெரியல. ரீகான் ஃபேண்டம் சொன்னேன் ப்ரோ. நல்லா தான இருக்கும். அது நல்லா இருக்கும். சொன்னா வந்தா. சொன்னதுக்காக எனக்கு முன்னாடியே பிடிக்கும் ப்ரோ. ரீகான் ஃபேண்டம் நல்லா இருக்கும். நானு ஐயோ நீங்க பிடிக்கிறதுக்கு சொல்லல. உங்களுக்கு என்ன புரியல விடுங்க. NYT window shopping. அவருக்கு என்ன புரியல. கன்ஃபியூஸ்ல இருக்காரு. White Cat's already slipped the net. Very, very smart from Xros to pull away. Now the satchel in, clearing the corners, looking at the angles. Francis spotted as well. A little bit of damage taken, peppered up now. But the ultimate, it will come out. White Cat connects onto one, so he will not get it of his own. A fantastic denial. I cannot stress the importance. Camera switch ஆறனால எந்த டீம் எதுனே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது நடுவுல. The opportunity from Boom. Yes, because it does start to get a bit hot under the collar, doesn't it? When you've got these players அதுக்குள்ள already போலிங் ரேட் showcasing the மாத்திட்டு headshot percentages coming on through, the consistency in playing together as a team as well, trying to get out these trades. Nongshim need to make sure that they are playing a higher caliber level of Valorant at the moment. The game against Motive, that does not matter in this series right now. Boom, the fact that they get wiped by SLT does not matter. These teams are looking different today. Boom. Is it going to stop here though? Now that this attacking side from Nongshim is starting to find its feet. An upper bracket run last year from Sin Priest Gaming, now Nongshim. A lower bracket to back it up would be incredible. And now as the utility starts to come out, the Nightfall opens up, gives the information. RB already getting the catch here on Berserks. That spike will go down, but Nazi's up so close, he wants to pop that orbital strike. Shiro waiting so patiently. That's again the Dambi effect. He puts it down. ஆமா. அப்படிதான் அடிப்பாங்க விக்கி. ஓடிட்டான் அவ்வளவுதான் சேவ். Nongshim Red Force, they're going to be taking the lead back, and whilst White Cat will get a frag, it's not going to matter, it's not going to add to anything.
The more they lose here, the struggles increase, the pressure amounts. But thankfully for Nats, he will defend White Cat's honor. A return. Take the second back shot. Oh man. Again, you can already start to see Boom questioning themselves a little bit, right? You know, to come out fighting strength from strength. 5 in a row, winning the bonus, pulling a 50, and somehow Nongshim take the lead. Yeah, bro, இது வந்திருக்கு bro, update வந்திருக்கு. அதனால bug fixes, fix for Discord authorization, fix home screen tile. It's causing user to get stuck on the winning beats. Looking gorgeous here. But Danby on the raise, on the attacking side, leading the charge. 27 kills now. Looking for more, looking for the 30 to find the first map in this series. We know between these two teams, Bind gets bloody close. Is this going to keep going? Is it going to keep going? 18 and 27. That is a statistic, and just how much he's grown as a player since that year in Pacific. Silence. Sometimes a virtue, sometimes deadly. Oh, Shiro needs that frag, and he will deliver. On the right line, a sinker. பார்த்தீங்கன்னா ஆப்புன்னு தெரிஞ்சுட்டா அப்படியே ரிவர்ஸ் அடிச்சிடறாங்க. ஆனால் நாம் ரொம்ப அங்கே போனோம், அவனை அடிக்கணும். ஆனால் விக்கி ஒருத்தங்கிட்ட செத்தா போதும், கடைசி வரைக்கும் லாயலாக அவங்கடைய சாவான். அப்படி இல்லை, பழி ரிவெஞ்ச் வாங்கணும். It's going to be Danby, the first one to take point. A little raise on raise action. And as they're about to creep through, that's an opening from White Cat. Will it be a further denial? No. The dink, though, does drop down. Extros to 29, still in the cubby. It is going to be NC Slasher. Has to do it solo here. Will find one, not quite the second. They've got the time. They will get that spike down. And the orbital strike. Is it available? Shiro actually finds Francis through the sky smoke here. Will go down as well. This Big flank coming out. Nats is going to be here super early. It's not going to matter though. He's inside his domain. They will be able to find him. But he's taken, and that's a great clear. Not really going to be stressed when Shiro's all up in his face. And Boom get the important tying the scoreline. It's the best counter in that scenario as well, right? Dotting I's, crossing T's, making sure that you're leaving no stone unturned. Put in the drift. Just turn into the drone. You do not want to give Ivy an opportunity to find double digits, to find a 1 versus 3. An opening kill, very important from Shiro on the line, not covered, from no trades coming on out. I like the idea from Nongshim. They are discovering that NC Slasher is on this B side generally by himself when the rotate's coming over. He's not been fragging too hard here, right? But the fact that he gets 1 kill before getting traded, still holding advantages for the Boom side. Necessary components for this squad. I've got mine, he says, and he certainly does. Again, it's just all about putting a little bit of a cap on some of these players, some of these individuals, to break their opportunities up. How long does Shiro decide to hold on this Showers line at the moment? Start to clear a couple of spots over at the B site. வேணாம் ப்ரோ, இல்ல எப்படிமா அது ஐயோ அது பேர் மறந்து போச்சு. போலிங் ரேட் எப்படி இது பண்றது? ஒரே நிமிஷம். ஓகே. கீழே ரெண்டு பேர். Rotation through the heavens and the big flank. 3v4. It's going to have to come out, and that it does. It absolutely does. They need it. They need it, and it won't connect either outside the land. And now they're clearing the corner. Shiro saving his friend, saving the moment. And now into this 3 versus 3, the deep position from Extros. They need to find him. That post-plant utility will be so important. But RB drops White Cat. Inside the sky smokes now will be Shiro. And the wire is coming. It's going to be awkward, but NC Slasher finds it. But there's that Molotov. There's that position we're talking about. Do they have the time? The C's that might catch. Extros can be holding on to it, but this is the thing. The time is ticking. Shiro has to hold the line, has to hit this shot, and he does. It's tied. It's tied. He's got it. But it's just enough. No. And boom! A desperation recovery. And they take the lead back. Pulling rate rightல wireless இருக்கும் பாருங்க. I like the idea from Francis. Rightல wireless. That util to get deep in towards the vents. He thinks better of going a little bit further as well. Wants to make sure that he's got his eyes on the prize, the bigger picture for the team. You're thinking that the incendiary, it might be missing, but in that 2 versus 1, option காணோம் bro. Out from Boom. They will maintain a lead. But the economy of Nongshim will still be permitting a bit of a buy here. They will still go at it again with an immediate pit deployed by Berserks and no dimensional drift to answer. Are you going to try and just bully your way through this?
When talking about last year's grand final, Quack said that Lightning may not strike twice, but it looked like it potentially could. This game, back and forth as we hit round number 20, 10 and 9. Shiro's repositioned himself yet again to a different angle. Oh, Shiro. Again, such a powerful position, right? He misses the opening shot. He will live on, though, for now. Nightfall goes in to buy some additional time, but that flank is coming around long towards Garden as well. It's super early, though. Nongshim don't necessarily need to try and just force their way into the site. There's a minute to play with. They've got the info, they've pulled the ultimate. Completely reset on the round. And now Shiro watching towards the wrong line as well. I think he's been baited out by that one a little bit. Arby can't do anything, mate. He's got a stinger at this range? Hell no. But look, if they pop out a hookah at the right time, right? You know, Shiro's on that line. The paint shells are going to be going out. He actually has to force himself away. 5 points of HP. Lucky to be alive here. And now the information gathered by NC Slasher, but doesn't want to give up his position. Sitting inside the sky smoke, waiting for his time. It's so important, and he will strike. But RB, that stinger, it does have some bite to it. I don't know if this one's going to settle early, though. They're ready to get moving. Around the elbow, already that position. They're up so close and personal right now. Xros opens up nicely here for Nongshim. Shiro onto that line, but it's the fake out that he gets into in. That's also falling. This is Nongshim looking to bring this one back. Berserks and Shiro, there is no chance. They are out. And it will be 10-10 in map number 1 this series. Already opening up nicely. Oh, it gets a little bit oppressive when you get in towards the side as Nongshim there, isn't it? A lot of corners that they can just hold together, lock down all of the ways that Boom would get back in towards a possible retake. The Judge is not the real weapon that you want from Berserks to be able to try and get back into that as well. You just have to call it and go for the save as we do tie up. Had to hit that shot. Yeah, you want to save onto this weapon. He's had some good impact on it, right? The player that we've been looking to just do continual damage time and time again, contributing to the massive successes of Boom in this run at the moment. The leader of the tournament, Shiro. But it does kind of get overshadowed a little bit by the missing performance yesterday. மாத்தி இப்போ விட்டு கொடுக்காம ஆடுறாங்க. I'll say as well. गाइस யாரனா இருக்கீங்களா இல்லையா? 27 kills. He's now on 28. Hello. He's being shut down just a little bit. There. Certainly part of the recipe there. Shut Come, down bro. Danby early. Simba for In the 2 smoke, hours. okay. And now Shiro caught by the Prowler. Has to hit this shot. Does obviously have the gate crash, but they're using so much to get him through, and he repositions accordingly. He's just here by himself. He's by himself. Has to be the hero now. Paint Shell's back into the same position as well. The Showstopper 2 has to just tank it, has to get out, and he's back to position again. They're going to get the site for free. RB to get the plant. He's the general player that's thrown on towards. Now we'll pick up the Nightfall too. Can confirm numbers with this one. That's all they need, information, right? 2 stingers as well. Ivy looking towards the wrong angle, but he connects onto 1 at the very least. Now they can find a Vandal on the recovery, but Danby up close also taken. You're telling me there's a chance here, Boom. Getting their way in now, already finding the information in towards Hookah. RB's position is confirmed. However, the C's will not clasp. NC Slasher taken. A little fade on fade for a denial of service. Now Shiro also found, and that's getting onto that diffusal, but Francis is going to be the denier again. Berserk trying to hold on, but all they need to do is just buy that time. And Francis, the thief in the night, an assassin, able to take down Boom. மொத்த எங்கடா போனே இவ்வளவு நேரம் பாடே கூப்பிட்டு இருந்தேன் நான். This is where it starts to get chaotic, and this is where it starts Na to get saapadu. sweaty. You can see the mental expenditure from these players, from these warm teams. In Bangkok. It is warm in Bangkok, that's right, but it's hot in the server. Trades coming on through, multi-frags required to answer immediate strats, immediate retaliation movements in the கால்ல சீக்கிரம் செத்துருவான். quick. But the decision right now, அவன் இது ப்ரோ இங்க தனியா இருக்கான்ல இது ரூம்மேட் ஸோ அதனால ஆர்டர் போட்டு தான் சாப்பிடுவான். எப்பனா தான் சமைப்பான். எங்க ப்ரோ போனீங்க? அதான் என்னோட லாகின் இன்ஸ்டால் பண்ணா மைக் எல்லாம் அங்க போயிடும்ல. ஓ அதனால நான் அதை ஆன் பண்ணனா உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்க முடியாது. அப்படி காது வலிக்கும். Of Ascension Pacific. These two அது teams நான் on the நெட்ல stage வந்துட்டேன். right now making their way through ப்ரோ Jakarta. போலிங் ரேட் பண்ணனே எனக்கு டிபி ஐயான மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. Boom. Some moments of brilliance. Shaw, Nongshim, போலிங் ரேட் 1000 வச்சேன் வயர்லெஸ் ரிப்போர்ட். then finding themselves back here. என் டிபி கொஞ்சம் அதிகமான மாதிரி தெரியுது. ஸ்மூத் ரொம்ப அதிகமா One இருக்கு. Komodo will return. 7 players in the server right now with the coaches in the backline நீங்க as well. என்ன ப்ரோ have been சாப்பிட்டுட்டு in இருக்கீங்க? this அதான் exact ப்ரோ. moment in last year's Ascension. It was a nail biter. Biryani. Milliseconds Yeah, decided the puri victory at the meri. end from Persia's clutch out.
He watches from the sidelines here for his team to hope that they will do the same thing, echo the same success. Do it for him. The timeout goes away. Now, Nongshim can potentially find 12 as the weaponry is not too large for Boom, and an opportunity here. It's chip damage, yes. Sorry, It's ma'am. no kill. It's chip damage onto Francis and Danby though, Komodo. Ivy finds Shiro. An important pick here. White Cat's angle forwards challenging for sure. Has to try and face it on, but he pulls away. And now they've got a little bit of information gathering. NC Slasher. This is a tricky one. A Sheriff only up towards Garden. And he's peppered down. I think they might have heard the audible here. He does have a Prowler in hand. But just again, how much time can they buy here? They can move through the TT if they wish. Nice. And now Francis finding the opening. This could be massive information gathered by that Prowler as well. Komodo, this round could be on. Oh no! So. It's all good. Now you start to pivot towards the A side at the moment. We're looking for Berserks with this judge yet again, but also Nats. Can't get only in be with the judge. Needs to be the jury and executioner as well here. And he's taken down. Not even an opportunity, but that's a little bit of an overstep. Little bit of an overstep. That gives Whoa. the opportunity to strike. And it's Ivy to find one, but that is all he will get. Nats! What a moment in time. I just said it, right? I just said it. Can potentially get one. Comes out with more. The spacing around the Sky Smoke is supreme for him. Overcook. We're looking at these new players coming into this roster. ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி To இருக்காங்க. DOS9, where Famous is not here. You come from the outside of this one, you think Famous is... That's a mouse, bro. A mouse smoky, bro. What is they gonna Pink look color. like? But it's the two new additions that have just looked so consistent. The smallest indecision from Danby gave that opportunity to Nats, and now they're back on pistols. Now they're back on Stingers, Komodo, And and what Shiro. weapon do you want around the low HP, the low He's shield got to players? get out. He's got to get out. He's safe for now. White Cat up on the top of the bus. Danby spotted now as well. Information gathered. They start to move through their way through the Sky Smokes and the Vipers pit. It's Berserks to strike first, and now White Cat can slip the net too. It's a 3 versus 5 advantage. Boom find this, they get 12. Spike goes down now, Komodo. They've got some respite for a millisecond. If NC Slasher can get here, he can use the Nightfall as well. Through this pit, you remove the HP, you deafen your opponents, you confirm that they're all there. Francis is trying to run away from the ult. 2 away from the orbital strike if Xros can survive. And now it's so up close and personal. They are so scared, so cautious to move inside this pit. And now with all members being so low, Nats can find one. But with the pit going down, the orbital strike comes in. Francis, Xros, they try their best. But the opportunity will not be given. Teamwork makes the dream work. And Boom will find map point here on Bind. This is only map 1 in this series. And round number 22 on the back of Boom's timeout has just put them in the driver's seat. They now have one chance to close this map in regulation. Otherwise, we do it again. We go into overtime once more between these two teams at one of the biggest tournaments of their careers. I'm itching for it, Komodo. The desperation feeling for me, the fans, everyone watching at home. And Danby, 27 and what? Yeah, he's still not got a kill in these past couple of rounds. He has just been silent. Moving up close and personal. Oh, Nats. He's going to be able to get the opportunity. That is perfect. Not getting taken by Francis. You will not throw us off this time. Francis now has a chance to hold this on. A 1 versus 4. Francis. All eyes are on you, thousands from around the world to try and hold on to this map here. They're going to buy time. Boom. Not wanting to give this opportunity. That's all Francis needs. You know how good he can be here. Pausing, freezing. He creeps up towards mid. That Spike still in vision, still in an obvious spot. But as they move towards the line, it's a swing from Shiro. A man who has been absent in the playoffs. We talked about how the Yoru of Shiro needed to stand up tall. And that will be Boom. Giving themselves the opening, giving themselves the opportunity here to fight their way back to Pacific. அவங்க மேப்ல அடிக்குறாங்க இறி சல்லகுட்டி. Last Ascension besting Nongshim, the then Sin Priest Gaming on this map. It got so close then, but they changed the path. They changed the dimensions in this one. Shiro is back in the server today. Nats as well, topping for them. This team is so damn hungry to finally topple Nongshim Red Boss. They've not been able to do that. We needed one thing, Komodo. One thing only. This series to deliver. And so far,
That is exactly what we're getting, exactly what we're witnessing at this point in time. It had to be the clash of titans, a battle of the ages. And it's only map number 1 finished, baby. But I'm seeing good signs. And I've got some of the greatest minds here in Valorant to talk you through as to why very, very soon. But again, just another one of those moments of brilliance. So let's break it all down here on the desk. Right here, right now. Thank you so much. Thank you. I am a pretty great mind in this game. Oh my God, what a way to start this series on the Bind. It did not disappoint, and I have to say it was as chaotic as the last time we saw this Bind a year ago back in Ascension. Oh my goodness! What a banger game to get us started. I love that Boom went for this aggressive pick of Bind. They said we want a second chance on this map, and they took that chance today, rewriting the wrongs of last year in this exact matchup. They come out swinging, get that big lead. I get a little bit worried Noxim start coming back, but then they come alive, close out this opening map, and now they're in the driver's seat. Looks like the prep is definitely paying off so far. They did go for the bind. We were a little bit cautious about that pick. Oh yeah. But it looks really good for them. Boom started so well, and then Noxim started coming back. And I was a little bit nervous for Boom, to be honest. Some of the clutches not going their way. There was that damn big clutch. I thought it maybe broke the mental from Boom there from map 1. But then they really bounced back after that. They even lost the pistol. ஆனா இந்த ரவுண்ட் எதுக்கு எல்லாரும் ரைட் சைடு பார்த்துட்டானுங்க? They did really well to kind of get away from Francis into the early round for the first couple of rounds they were winning. ஏதோ கில் குடுக்குற உட்கார்ந்த மாதிரி இல்ல. 11 to 13, and we see the score line as well, 13 to 11, but for Boom in this case. This was a lot of fun. I think a lot of rounds that should have gone one way suddenly went the other. Yeah. We had a lot of fantastic Francis moments, but Danby absolutely on fire on that race. Yeah, I mean, Danby was really trying his best, man. He was really trying to get this team across the line, coming in with 28 kills. How many of those were 4Ks, Ewok? He was lighting up the server, but on the other side, I gotta talk about my boy, Nats. I love that he was standing up from round 2. That's the game plan today. That's the game plan. It started working for them yesterday at the end, right? It was too late yesterday. So he just decided, okay, I'm doing it every round. ஆங்கில இருந்ததனால எல்லாம் அங்க பாத்துட்டாங்க. You know what? My favorite bit is நாலு பேருமே அங்க திரும்பிட்டாங்க. where he was stood up anyway. He was bringing the hype. I love it, man. I think this is exactly what he needed. We're hearing about how this young guy is the hype man of this team. I love that they're really filling this back in. I love that Nats is stepping up when it matters most for this Boom squad. பாக்க அப்பளோட சின்ன பையனா இருக்கான். கண்டிப்பா சின்ன பையனா இருப்பான். I like it. I like உங்களை the விட standing சின்ன up. பையனா What do இருக்க you வாய்ப்பு think இல்ல. of the hyping and standing when you get no kills, Alex? It's the meta right now, right? Thanks to Lysol in Toronto. I think he started a phenomenon. Global phenomenon. I was on the wrong side of that one. It didn't feel great. You're standing out in front of you. Yeah, it's super annoying actually. Surprisingly annoying. Farming aura. We were talking about Ewok was mentioning we need coaches to start standing up during timeouts. You can only do that in China. Yeah. Because China they can see the coach. Oh. Yeah, you can. Bro, So if we win in Shanghai champions, the coaches have to stand up. பேரக்ஸ் கோச் தான வீட்லயா சாம்பார் ப்ரோ. Pacific, if we could get the coaches back on பேரக்ஸ் stage, கோச் தான Ewok அவன். might also consider coming back. Now, what's really interesting? Welcome to the desk. You guys know Alex from Paper Rex. Coach got a trophy. Got 2 coaches here who got trophies. But what's really interesting? A lot of people. Sorry. We got a coach who never made it to playoffs. That is a serious record as well. Not every coach can make that claim. It kind of goes in my tears here right now. Oh, perfect. Brutal. No Let's do it on there. Regional trophy, international trophy. One international trophy, yeah. Welcome to the roasting desk. It's really fun. Is We it have a 2 teams laptop? playing today. You guys have watched these நல்லா இருக்கு teams logo. since Ascension and even longer. But, you know, you have Predator Arc அது? obviously has history with Boom. Arc, you Predator never இந்த played சிம்பிளா ப்ரோ. Boom in Predator Pacific. சிம்பிள் இது இல்ல மாத்திட்டாங்களா என்ன? Kind of have that indoor மாத்திட்டாங்களா? But apparently the script said, yeah, it's not happening. And Nongshim, you know, everyone was comparing SPG to Paper X back then. And you guys never ended up facing off either. Do you think it's a good thing? Are you guys both kind of relieved this never happened? No, I mean I want to play everyone in the league, you know. But I played Boom 3 times. Oh, really? How many times do you guys play them? Nongshim? Yeah. Well, Must be I 3 as think well. 3 times as well. Yeah, 3 as well. Bro, ஏச பில்டரோட சிம்பிள் வேற ப்ரோ.
built, but ஏச predator தான் bro. it is what it is, I guess. இல்ல இல்ல So you only really got to witness அது ஒரு a bit மாதிரி of it. ஐ Now both வந்து of these squads ended up putting, அப்படி இருக்கும். you know, really young players, underage players on their இது teams. Do குச்சி you think மாதிரி this was இருக்காது வேற மாதிரி a இருக்கும். good move? Like generally, how do you feel நீங்க about பாக்குறேனே you know, இதான் getting ஏச பிரெடேட்டர். fresh people on the squad? I mean, particularly for Boom, they have two new guys, right? For them to make it back here, I think it's a very, the call is really strong, you know. So I'm very impressed. I didn't think they'll go far because you know, if someone's untested, you go into Ascension, there's a lot of pressure. Yeah, this is really அந்த impressive. கேஸ்லாம் பார்க்கும்போது பிரெடேட்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் அதான் அப்படி இருக்கும். இல்ல நான் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணேன் சிம்பிள். அந்த சிம்பிள் இப்படி தான் இருக்கும். Difficult changes though, because there was a very important part that those 9 and famous did play for the team. So I think it was needed in terms of what was happening in stage 2 for them. So then just to have some fresh blood, some fresh energy and everything, I think was very important for them coming into this. Display capture வச்சிருக்கேன். I also think it shows the strength of this core, like you said, for them to be able to get these younger players up to speed, as well as the coaching staff, get them to fit in, get that synergy to really start working, and now we're seeing it put together on the stage. These are aggressive changes that people were doubting, and they're showing exactly why they can make it work. So I think they've done everything they needed to, and we saw it in that last map. You see the effect of Natch, you see the effect of White Cat. These two players throughout this tournament are really ஹலோ starting to come into ஐ their எம் own பேக். now. It's coming to a அது யார் தெரியுதா அந்த பொண்ணு பக்கத்துல? அவன் தான் பேப்பர் எக்ஸ் கோச். மூணு பாத்துர்க்கேன் கோவப்படுத்திட்டுவானே. It's been weighing on them. You know what? They went back to Ascension to redo Bind. It almost feels like that sometimes. We are going into Ascent next Oregon. You know, they finally took that Bind. ஸ்மோக்கி ப்ரோ மத்தியானம் என்ன சாப்பாடு? Good momentum for Boom because we மத்தியானம் என்ன சாப்பாடு? You know, சாம்பார். talking about this backstage in the சாம்பாரா? when we saw Boom go 6-0, I said that was exactly the start that Boom needed. As soon as you settle into this game with a strong start like that, you forget about the woes of yesterday. You forget about those games where you're behind because you're so in the moment. முட்டை ஏதாச்சும் முட்டை பொரியல் இல்ல புரியல தெரியல முட்டை பொரி மாசா இருக்கா இல்ல ஆம்லெட்டா இருக்கலாம். பொடி மாஸ்னா last year, the map that they egg ultimately burji for them to be able to rewrite history, start off with a win there. It's very easy now to go backstage and you go, hey guys, it's different this time around. We've just seen it. We just won on a map where we lost. There's nothing we can't do now. So this Boom team are going to be fired up. We were worried, right? Because அது coming way hotter than Boom, right? They're coming off a loss and now they're just going onto a map where Noxum showed that they played so well. To get the win here, even though ஒரு மனுஷன் சியா சிப்ஸ் பொரியில பொரி சாப்பிட்டேங்கறேன். இன்னொருத்தர் ஃபுல் மீல் சொல்றாரு. கல்யாணம் நைட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 கிளாஸ் அடிச்சிட்டு போனேன்னா கல்யாணத்துக்கா? I think this one for Noxum is a little bit harder to reset. மாப்பிள பானம் அந்த மாதிரி. நைட் கல்யாணம் போறீங்களா? ஐயோ இல்ல ப்ரோ தப்பமா பேச முடியாது. This one's a little bit harder to reset from. To be honest, it depends what the mental side is for Noxum, what the coaching staff is like. For me personally, I'd go with this one. We never win map 1 anyway, but we got 11. And it's Bind. குதிரை ஓட்டமா அப்படி சொல்லுங்க. This is pretty good actually. It's very good. பாதாம் Big win for Boom. அதெல்லாம் அரைச்சு. Exactly right. So I think ஓகே ப்ரோ தேர்ட் பேபிக்கு ரெடி ஆவறாரு. ஓகே ப்ரோ ஐயோ. Very positive. Guys who are new to the channel, make sure to like and subscribe. Don't worry, this is just map 1. I mean, I have two questions for you. One is if you were going back as Boom's coach, what kind of things would you want to talk about? We're kind of taking a Southeast Asian bias right now. We got a lot of Southeast Asian, you know, people on this desk right now. Yeah, I mean, to make sure that this momentum continues because your team's pretty notorious for winning the first map and then எங்க அம்மா சொல்றாங்களே நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் குழந்தை புச்சினே இருக்கணும் கையில அப்போ எப்படி கேம் ஆடுற நான் பார்க்கணும். நீ நேத்துக்கிறேன்னா ப்ரோ அடிக்க வந்துட்டாங்க. வாட்ச் பார்ட்டி முடிச்சுட்டு காய்ஸ் பிரேக் எடுத்துட்டு ஈவினிங் பார்ப்போம். விக்கி ஈவினிங் வருவியா? ஈவினிங் வாங்கி 1.5 ஹவர்ஸ்ல ரீஃபண்ட் பண்ணலாம்னு யோசிச்சு வச்சிருக்காங்க. வாங்கி 2 ஹவர்ஸ்ல இல்ல அத விளையாட ஆரம்பிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 ஹவர்ஸ் கேம் ப்ளே பண்ணிட்டீங்கன்னா ரீஃபண்ட் பண்ண முடியாது. Even I mean Fnatic, you can see Fnatic energy. இல்லனா அந்த கேம் வாங்கி 2 வீக்ஸ்ல ரீஃபண்ட் போடும். Goes to the final map and you're tired.
You have to have enough energy. You have to maintain that. So 2 that weeks standing up at the start is தாண்டி great. He கூடாது. needs to be able to maintain that for 5 maps. I mean, I think a really big Game thing in play. this map one is that they எத்தனை neutralize பிளேயர் 4 forces பிளேயர் within தான் விளையாட one. So முடியுமா that's ப்ரோ? something I've been மாட்ஸ் talking இருக்கு. about. Like, மாட்ஸ் போட்டா they won நிறைய விளையாடலாம். yesterday because this guy went insane. We know how to stop நீங்க him. 3 Just பேரு show இன்னொரு them ஆள் to யார்? stop him. ராஜேஷ் So you don't have இல்ல that அவர் fear ஒருவர் நாங்க விளையாடுறத facing him பார்த்துட்டு. now as you move forward to Ascent. I'm curious from your POV, Alex, right? For the Ascent, you ஆமா guys are இருக்கிறதுலே நம்ம வேஸ்ட் kind of பண்ணது known for a ரிப்போ தான் team ப்ரோ. that tried a lot of things on Yes. Ascent to see what works, what sticks. வாங்குனீங்களா ப்ரோ What do you காசு? think about these comps, right? We see Boom ஆமா. playing the legacy comp, just the default comp, and then we see Nongshim going for that Waylay Yoru. You're a fan of the செயின் Waylay டுகெதர் Yoru? இருக்கு. I'm வேற லெவல் கேம் ப்ரோ now அது. a fan that I don't like seeing ஆனா 2 Euro பேர் தான் on ஆட this map. முடியும். 4 So பேர். the fact that they have அதுவும் Euro வாங்கணும். Waylay, which is sort of what you're running, Yeah. it should be a lot better. இல்லனா Yeah. அது I ஆன்லைன்ல prefer that to விளையாண்டமே. whatever I was ஆச்சு running என்னது? in the Champions. This solo அக்கா Euro கடை. thing is just I not did the happening. same. It would probably be different It if we would go be very into another one. different. We have to try again. திடீர்னு ஒரு சில கேம் Next கிடைக்க question. மாட்டேங்குது. Also, I did want to ask in general on that இல்ல note. சில of கேம் solo அதான் Euros, ப்ரோ you don't need to டெவலப்பரை give பொறுத்து away too much. சில But டெவலப்பிங் solo வச்சு யூஸ் Euros, பண்ணி இது I feel பண்ணுவாங்க. like in அதெல்லாம் நீங்க tournament style, ஏன் the பிளாக் part time in மித் scrim, it's இன்னும் pretty easy to கிராக்கே வரல play. பாத்தீங்களா? But in a match scenario அது on சில இது stage, solo அது Euros கோடிங் வச்சு sometimes பண்ற feels அந்த so அந்த இதை வச்சு difficult. பண்றது இது எதுவுமே கோடெக்ஸ் அந்த People மாதிரி play a எவனா little bit more இருக்கும். careful. Yeah. And அந்த because மாதிரி of that, ஏதாச்சும் வச்சு when you're பண்றது solo, இது you're forced வரைக்கும் into a style of கண்டுபிடிக்கலையா protecting them. அந்த You இது have to walk up பண்றது. and you have to shoot them. So it becomes 50-50. Repack- It's very repack. different from scrims. Yeah. But in tournaments, if you lose your 50-50, you just lose the map. Yeah. So the T side becomes so different. Bro, Yeah. smoke I really GTA prefer the teams just RP playing the double விளையாடலாமா? duelist, to be honest, on stage. It's just RP easier. யா? It's run a little bit எதுல? more aggressive. Yeah, easier for the GTA IGL also. அதுலேவா? Now, I have to ask சர்வர்லையா? you, Server are not ஒன்னு இருக்கு. leaving the coaching roster. So, எனக்கே who தெரியாது would you like இவன் to see in Pacific யாரு next நம்ம year? I mean, I think இவன் I பேர் like என்ன to see either குரூட் one, but I prefer Boom because Group. தமிழ் செந்தமிழ்னு சொல்லி ஒரு இதுல I've competed against them since 2021. ஒன்னு இருக்கும் ப்ரோ it'll be nice to see சரிங்களா? them on stage இந்த மாதிரி again. யூடியூபோட சர்வர்ல போய் ஜாயின் I பண்ணணும்னு think வச்சுக்கோங்க. a lot of us can agree with நம்மள that உள்ள போய் here. ரொம்ப And as டாமினேட் the பண்ணி இது agents பண்ணுவானுங்க. come back up, there அந்த are மாதிரி no ரெண்டு இது changes, போயிட்டேன். but I'm sure there are a lot of internal changes in terms of how they're approaching the map. Yeah, absolutely. Just want to focus on Nongshim, and I really want to நம்மள வச்சு highlight எல்லாத்தையும் Ivory. He's been பண்ணுவானுங்க. so Daily good life. on this device all டெய்லி tournament, லைஃப் and I மாதிரி think I'm எல்லாத்தையும் really அதில் looking for a பண்றாங்க. step up from ஒரு him here பர்கர் today. ஷாப்னா If he's அதில் able to ஒரு come 4 alive, I சர்வன்ட் think that could இருக்காங்க, be the ஒரு X factor that மேனேஜர் Nongshim would need. இருக்கான். அது bro அவன் அதுவும் எப்படி தான் All right, தமிழ்ல well, தூய we நடுவுல are தூய going to be நல்லா going into பேசுறாங்க. the second map really soon. Thank you so உண்மையான much, Alex, உண்மையான for கடை joining எப்படி us மேனேஜ் on the பண்ணுமோ show. அந்த அது மட்டும் தான் As சார் we வணக்கம் send it சார் into இந்த சார் Ascent, we என்ன know சார் Boom, வேணும் it அந்த is மாதிரி on a தான் பேசுவாங்க. fantastic அந்த momentum ஆர்ட் right ஜாயின் now. பண்றதுக்கு The முன்னாடி question நீங்க is, இன்டர்வியூ can they கிளியர் பண்ணணும். continue that அவங்க momentum ஒரு and இன்டர்வியூ மாதிரி overcome வைப்பாங்க. the stereotype, the hurdle of நீங்க the அதெல்லாம் Southeast படிச்சுட்டு Asian வரணும். teams அவங்க கேள்வி crashing at கேட்பாங்க. some point? It இந்த is only இந்த map ரோல்னா 2. என்னது, This இந்த is the ரோல்னா best of என்னது? 5. We're going to send it back to our casters, தெரியல Conti and இருக்கா Komodo. வச்சு An absolute crash, புரியல. Victoria. That is உண்மையா what we சொல்றீங்களா? wanted to see. It's hard ப்ராமிஸா to ப்ரோ? look away, and it's a big இன்டர்வியூ beauty of this பண்ணுவாங்களா? winning time in the ஆமா. series. இன்டர்வியூனா Opening up ஒரு இருக்கும் ப்ரோ something that கார் they ப்ளோ did இந்த மாதிரி not நீங்க do பிளேயரவே in this கொல்லக்கூடாது grand அந்த final மாதிரி last சில year, இது Komodo, இருக்கும். at ஆமா Ascension. நீங்க அந்த ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க So நீ இந்த giving மாதிரி themselves a பண்ணிட்டு buffer. உன்னை சர்வர் Is விட்டு it going காணாம to வச்சிருவேன். அந்த மாதிரி motivate ரூல்ஸ் them அண்ட் forward? Is it ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் going இருக்கும். அது to நீங்க எல்லாமே let them move a படிச்சுட்டு little வரணும். bit அது complacent? படிச்சதுக்கு அவனுங்க அந்த Yeah, இது absolutely. I கேட்பானுங்க. mean, anything இதுல is up in என்னது the air right இதுல now என்னது for this one as அப்படின்ட்டு. well, right? Nongshim நானும் ஜாயின் அதான் சொன்னதான் defeated அப்ரூவ் a map பண்ணுவோம். that should have been theirs, எப்படி but எல்லாருமே with their ஒருத்தன் கூட ஒரு மாதிரி inconsistency ஸ்கேம் coming பண்ணாம through. 27 எல்லாருமே ஒரு kills, மாதிரி gets நல்லா one more, இருக்கானுங்களே இந்த falls off the கேம்ல face of நானும் the earth, நினைச்சிட்டு just இருந்தேன். disappears பேன் there. பண்ணி We தூக்கி move விட்டுருவாங்க on ப்ரோ. to ஏன்னா பே Ascent அது and a map 6000 ஏதோ historically which கொடுத்து has had சர்வர் some வச்சிருப்பாங்க. kind of wonky picks of agent selection from Nongshim. Always gets me a little bit giddy when I see the அந்த differences இதுல come out, but the biggest thing ஹாஸ்பிட்டல்ல for போவானா Boom கூப்பிட்டு அப்ப right என்ன now, சார் Mitch, in வணக்கம் this சார் veto, இன்ட்ரெஸ்ட் right? இருக்கு இவ்வளவுதானே சார் Jambi is இன்சூரன்ஸ் not on a neon and
until we get to the next side potentially for Corrode, and we don't even know what that's going to look like. So I'm thinking a massive pressure point for Boom is diverted it for now. This is a chance to make this a second map. தண்ணி போய் வெளில போய் எடுத்து வரணும் தண்ணிலாம். லைன் சைரக்ஸ் எடுக்காதீங்கடா சொன்னா கேக்குறீங்களா? It's also low. Extros has found the site already, however. ஓமன் வாங்க போறான். ஓமனா யாரு வாங்க போறான்னு தெரியல. Goes right past him, doesn't he? Yeah, 1 versus 4 now for Berserk, who is very low in HP. This should just be untenable. Guys, if you are new to the channel, make sure to like and subscribe. This is your map, da bunda. Next match போனோம். அப்ப மஜாவா இருக்கும். போனோம். எது next? They do come away bleeding, yes, but at least Next map the என்னன்னு numbers necessary to get the closure of this round. Still கர்வாடன்டா bro விக்கி நேத்து வந்து we want to
see them step back into some good Karod. play because the performance on Karod. the last map has actually shaken. Karod. Just dropped a little bit. Karod. We're looking Karod. at who is really going to take over on this map for Nongshim. Who is going to deliver there against the composition of Boom, the old standard faithful comp that Nongshim have not faced in a very long time. Every team that they've played against has vice lock. அந்த ரவுண்ட் கண்டி ஓட்டி போயிடுச்சேன்னு வைங்க ப்ரோ போன மேப் அவ்வளவுதான் கதை. One comp where they get in the chamber and it's always been different. So in this one, they go back to just playing the default Valorant against it. And they're not giving any opportunities here. Now Now they're going to creep on in. It's a nice free fire there. Beautiful stuff. Again, we talk about the impact from the individual and needing to step up to the plate. Francis, though, denied. So it's a singular opportunity here. Now making their way around. Down. Site control taken. And that spike will bro இந்த ஐவிங்கற நேம் எங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு. தமிழ் கேமர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அந்த பொண்ணு ப்ரோ என்ன சொல்ல தெரியுமா, நான் யாரு கூடயும் ஆட மாட்டேன், நான் சோலோ கியூ தான் ஆடுவேன், நான் யாரையும் ஆட் பண்ண மாட்டேன். சரி உங்க அம்மா தனியாக அடிக்க நான் அன்சப்ஸ்கிரைபே பண்ணிட்டேன். நம்மளுக்கு என்ன இதான், நம்ம தமிழ் கம்யூனிட்டி எல்லாம் ஒன்னா இருக்கணும்னு பார்த்தா சூத்து கோல் பண்ண அம்மா அதே இதுக்கு இத்தனைக்கும் அது சில்வர் லாபியோ ஏதோ. சில்வர் பிரான்ஸ் அந்த BME வாங்க போறோம். ரெண்டு பேரும் ஷோல்டர் தெரியுதுடா, நம்ம ஆளுங்க தான் ஒளிஞ்சிருக்கிற ரத்தம் அப்படி. திருப்பா கேமரா திருப்பா. And they haven't lost a hell of a lot for that bonus. இதே மாதிரி பூமாம் தான் ப்ரோ. This is going to be a big one for them as well. I'm excited to see on this defensive side just the stability that Boom wants to come out with, right? Because you know me, I made this very apparent. When I get a KO in towards the server, I want to see good timing. I want to see good flashes. I want to see good support. We see that from some teams that run it on blind. It's a little bit of a niche here and there. We get teams that play it, but when it comes to final எல்லாம் ஆடேக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ஃபைனல் இல்ல, ஒரு இந்த இதுல ரெண்டு பேர் குவாலிஃபையர் அவ்வளவுதான். அவங்க VCT செலக்ட். பூமா என்ன சான் தெரியல. அங்க இருக்கவங்க யாரு இன்னொருத்தங்க? SLT. ஓகே இதுல பிரைஸ் ப்ரோ எவ்வளவுனா $20,000 ப்ரோ. இந்த இதுக்கு இந்த அசென்ஷனுக்கு $20,000 பிரைஸ் போல். வாட்ஸ் பிரைஸ்? SK ராசி ஒண்டி earning எவ்வளவு சொல்லுங்க ஒரு VCT ல? $48,000. அப்படியே எவ்வளவு வரும்? 17-20 கிட்ட வரும்யா. இத்தனைக்கும் 6ல வேற. Inside that dark cover though, RB, good response. An opportunity back now with that Guardian, but Ivy out solo. Hang on a minute. They would find one here. These are the mistakes I talk about though, right? Shiro also taken low, Mike. வீட்லலாம் சரியான கைடன்ஸ் இல்ல ப்ரோ. இல்லனா எனக்கு இருந்த கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி என்னது இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் எங்க வீட்ல எனக்கு மூளைக்குது, ஆனா எங்க வீட்ல நான் கேம் ஆனா பைத்தியம் ஆயிடுறேன்றாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், அந்த இதுல எல்லாம் பார்த்துட்டு பப்ஜி எல்லாம் ஆடும்போது கொலை பண்ணிடுவாங்களான்னு கேக்குறாங்க ப்ரோ. நம்ம கேமே வேணாம், எப்படியும் அந்த கேம் பிடிக்கல விட்டுட்டேன் நான். Creeping towards the site, spike plant would be fantastic. Jump on he's going down silently as well. 10 seconds left. Done. A one tap for Shiro to boost the confidence. 3 alive for Boom. It almost got a little bit hairy, but 5 people watching, please do like and subscribe. அவன் ஓட்டிங் கீபோர்ட் வச்சிருக்கான். ஓட்டிங் பிராண்ட். ஓ எல்லாரும் வச்சிருப்பாங்க. 1.5 லட்சம் ரூபாய் மினிமம் 60,000 ரூபாயில ஸ்டார்ட். ரியல் ஓட்டிங் இது 60,000 ரூபாயில ஸ்டார்ட் இல்ல ப்ரோ. 14,000 ஒன்னு. அதெல்லாம் சும்மா ரியல். அதெல்லாம் எப்படி சொல்றது, வெப்சைட்ல தான் ப்ரோ. ஒரிஜினல் ஊட்டிங்னா என்னன்னு சொல்றேன், அது 60,000 ரூபாயில தான் ஸ்டார்டிங். ஊட்டிங்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு, அதுதான் இவங்க யூஸ் பண்ணாட்டி பிராண்ட் இருக்கு. நான் ரியல் ஊட்டிங் அது 60,000 ரூபாயில ஸ்டார்ட். So far, just trying to scope Boom out. Yeah, emphasis on the mid control as well. See what you can figure out around the map. Ivy just doing his normal. இது வேஸ்ட் பண்ணேன்னு வர்றான். He can get done over there with the drone to press his hands a little bit. Just good investing early. Just good awareness at the moment, right, from Boom.
You know that the shear is going to be here as soon as you spot out Ivy, so it's just these protocols in your research and your expectations, removing a couple of key pieces, because you drop that shear wall, and it does keep Ivy more split from the pack in these sort of positions. You're expecting him to come really late through mid if it ends towards the A site, for example. They are burning time. 50 seconds already. No real space found. இந்த டாம்பி எப்படி ஆடுறான் தெரியுமா ப்ரோ duelist வேலு எப்பா அடிச்சிட்டு சர்ன்னு போயிடுறாரு தலைவர் வேலை அவுட் பிளேஸ் பண்ணது இவனை தான் பார்க்குறேன் But somehow 11 HP to spare. And that's so important now because look at this pressure that's going to be onto Nats. He does get blinded. And now onto the பாத்தீங்களா அவ்வளவுதான் வருவான் அடிப்பான் ஓடிடுவான் ஐயோ 20 seconds now. Spike. It will start to go down. He's going to have to respect that, or will he? They're going through now. Cloudburst out, trying to find that space. But Extros to deny. However, give White Cat a chance. Always give this man a chance. By Danby. A great நம்ம வாங்கல அது எவ்வளவு ஏம்பாட் தெரியுமா ப்ரோ அது from White Cat, unfortunately. You see that he gets the trade at the end, but it's to no avail. His teammate's dead over at the rafters. The Cloudburst just giving an angle for Extros to get the double. Phantom outlaw on the tailwind away as well. Damn me for that one. You're thinking to yourself, Guardian always going to be getting the orbs, always going to be getting the plants. Hunter's Fury comes online. Combo available now with the convergent paths. Very fun chat. At bay if you need in a situation like this though. இன்னொரு எக்ஸோ தான் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தானே ப்ரோ எக்ஸோ அதே வேற And I remember a couple of times on Team Secret Academy when he goes back onto this jet, it's very, very comfortable for him. This tournament claws already out. We've seen him do it. Volt ஆனா யூஸ் பண்ணதே இல்ல ப்ரோ Definitely a யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நல்லா இருக்கும் நீங்க யாரும் வச்சிரலையா That's what he was waiting for last round. வாங்க வேண்டியது ஆனா அது அவ்வளவு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தரல Already toying with main as well. That Shia is going to go up, and Shiro, we talked about this saved Vandal. Maybe there's a world, maybe there's a way. And White Cat's going to grab a gun here as well, so you're definitely having a good crack at going in towards this one. Shiro with a recon dart, he gets a kill, there's a Hunter's Fury online, he can start to piece things together. This is an important tool right now. Huge. White Cat exchange anything, but the saturate will indeed catch. Danby just looking to buy some additional time here. Now it fades off, and it's awkward. 6 bullets in the chamber here, they're just playing with this fire. Fire in the belly of Danby. Francis to drop Shiro. And it's important as well, right? Because எவ்வளவு க்ளீனா இருக்குது பாருங்க ப்ரோ கீபோர்டு எந்தல சாம்பார் ரசம் பஜ்ஜி கொட்டை அது இது மவுஸ் பேட் ಅಂತೂ black color டே brown ஆயிட்டு இருக்கும் and then you disappear. You need to make sure those situations don't shake you in this big stage. Not quite 30, flirty and thriving. Completely shut down was Danby in that previous map. Now onto the way lane, now a different level of opportunity. He can get in, he can get out, and he sits at the top of the circle. சஜஷன் என்னன்னா வேணான்ட் ஏன்னா ஆல்ரெடி சின்ன ஸ்பேஸ்ன்றீங்கல்ல அதுக்கு ஆல்டர் பண்றது பதிலி அந்த காசு சேர்த்து வச்சுட்டு வேற பக்கம் ஏதோ பாக்குறேன்னீங்கல்ல புரியல கேக்குது அதான் ப்ரோ இது நெக்ஸ்ட் இயர் யோசிச்சு இந்த வீடை வித்துட்டு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் பெருசாகும் என்ன ப்ரோ வேற எதுனா ட்ரை பண்ணீங்களா இன்னொரு கம்பெனி ட்ரை பண்ணேன் அவன்கிட்ட சேலரி அதிகமா கேட்டேன் இவ்வளவுதான் தர முடியும் நான் சரி பரவாயில்ல ஸ்கெடியூல் பண்ற மாதிரி போனா அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லுவேன் நான் இல்லை இப்போதைக்கு சரி எனக்கு சர்டிஃபிகேட் முடிக்கணும் ப்ரோ சர்டிஃபிகேட் முடிக்காதனால எங்கேயுமே அவ்வளோ கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால் என் கம்பெனிக்குள்ளேயே இன்னொன்று போகிறேன்னால அது போயிட்டு அங்கே போய் டைம் கிடைக்கும் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குள்ளே சர்டிஃபிகேட் முடிச்சிடலாம்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்களா ஃபுல் சைட் கிளியர் பண்ணுறாங்க ப்ராக்ஸி பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இல்லை ப்ரோ வேஸ்ட் ஆகிடும் The background verification is not added for the photo. White Cat into the Cloudburst and a third on the board. Not the fourth though. Interview proxy. They just need to contain him. They just need to keep him there. They line up. But Berserk. Nice try. He can stand tall. It's always இந்த குண்டு கோதி எங்க அம்மால யாரனா அச்சு வைக்கறீங்க bro doing tournaments
the Neon. Tournaments, watch party, bro. Inferno, welcome to stream. Like karo. Quick in towards the retake. They lose the opening advantages here, but they recognize நீங்க that they can get in டோர்னமெண்ட் with a நடத்துறீங்கன்னு fast flood, நினைச்சிட்டாங்க. and Whitecat இல்ல can அவன் just எப்படின்னா take matters நடத்துறியான்னு into கேட்கறான். his own hands. The energy that we need to see continually delivered by Boom is going to be at 100% கதவு this டப்புனு whole வாய்க்கிறது series. வாயில They வரணும். always have இந்த to உலகத்துக்கு give என்ன சொல்ல this வரீங்க? their all. Straight in for the long play. வடிவேலு மைக் இந்த கவர் வாயில மாட்டிப்பேன். But they're happy with that information. கண்டிப்பாட வச்சு நீ No நினைக்கிற adjustments மாதிரி against வரணும். Nongshim at the moment when we consider this B side of the map. That's 3 times in a row that we've just got these pushes to deny this shear, to have the early removal of it. Having a look. A little bit of a stalemate there. Ivy won't connect, but the rest of the team will join him. And that's the big thing now, right? It's a different look. You get the drift on in. You start to recognize who is here. Oh, that's so awkward. Whitecat, how long does he try and stay in to play? Wants to be the hero, but unfortunately has to fall back towards the end of sight. And with Francis already in position, he knows exactly where he is. It's a fantastic Coordination or what? Oi. Bro, you Ivy வேற லெவல்ல ஆடுவான். அன்னைக்கு கூட ரியல் டீம்ல அச்சானே. 28 கிலோ ஏதோ. லைட்டா டிலே நினைக்கிறேன். எந்தா? கத்துறதுக்கு அப்புறம் நீங்க கத்துறீங்க. லைட் ஒரு 2 செகண்ட் 3 செகண்ட். There's a bit of a secret spy in the round as well. Frenzy slash up, lobs in the flash, catches his teammate, and then the judge can deliver the blow. So awkward, right? That's that sweat. Whitecat was so forward thinking. But again, the additional panic, right? You know, Francis Danby just putting that pressure on. நான் சண்டை போட்டுட்டு I mean, you got to remember, Boom on the back foot a couple of times in the last map, and they didn't let it phase them. They just did super chat, not appearing. Huh? 20 rupees. Don't know, bro. Right? We talk about the taste that they get there, the experience, the wealth of knowledge on a stage like this. If it comes means it will be displayed, man. We've just got different value. Hey, Gomala Momos. Have been there as well, right? It's just bro, ipo kuda delay lakuda. Series against SLT. இதுக்கு வந்தா கேமராலாம் இருக்குன்னு தெரியும். அப்படி இருந்தா கரெக்ட்டா அவங்க காட்டும்போது மூஞ்ச மறைச்சுக்கிறாங்க. Not showing might got have stuck. ஏய் இங்க யாரையும் விடலையா உள்ள? ஒரு கொஞ்சம் பேர் தான் விட்டுக்கறாங்க பாருங்க. ஃபைனல்ஸ் கொண்டு விட்டுக்கறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் விட்டுந்து இல்லையே. Last year Jakarta. Boom. ஏன் கம்மி பண்ணிட்டாங்க? இல்ல இதுக்கு விடமாட்டான். அது ஏதோ கன்வென்ஷனல் ஆல்ல செட் போட்டு பண்றாங்க. அங்க பாரு. அது வேற இது வேற. அதுக்கு தான் நிறைய பட்ஜெட், இது கொஞ்சம் பட்ஜெட். போமா இத போய் சொல்லிட்டு காலேஜ் போயிட்டு வந்தறமா. அப்படிதான் எல்லாம் வந்து மூஞ்ச மறைச்சுக்குது. இல்ல bro நிறைய பேர் இதுல prefer பண்ண மாட்டான். பேசிடுக்கு. Then Inferno, what's up man? What you had for lunch? How was your day? You got up now or what? They've had really good success in this tournament for it. A bit of a sloppy start in the Now series, which, you know, put the emphasis on the other teams to recognize that they are a mortal squad right now at Ascension. They are not having the flawless run like last year. They switch it up to full senses game, Velocity getting the strengths, and meanwhile, for the flip side, Boom, this map a problem. Might be a god, but Kratos will still bleed. But who is going to be the victor in this war? Timeout now from Boom, goes away. Blade Storm invested. They're trying to maximize potential chances. மேல எவ்வளவு டைம் ஓடுது உங்களுக்கு? 132. Ivy adjusting the wall to be a little bit 28, 27, okay. 24, nothing behind it. 22, 21. Okay, if I got it, Blade Storm out for Whitecat. Couple of ultimates in tow if they get the chance given. The expectation at the moment for Boom is they're waiting for the Recon to come out from RB to the back of the tree for a bit of a B pop, so they're starting to try and coordinate what they might be able to do over here. I'm waiting for a bit of time from Whitecat. I'm waiting for a setup for him to potentially updraft to get something out with the blades. You definitely want to see him try to get an opener. Sheeran not going to be baited by this one. They are going to look to clear this, surely, right? Surely they look to clear this. They don't, and Danby can get the saturate out, but at the exact time, Whitecat has invested. He's found the stock, he's updrafted the trade, and Berserks and NC Slasher. These are the thrifties that should oh, classic last time. Whatever they're buying, come on. யாராம் இட்லி கூட இட்லி குண்டா குதிய முட்டை உட்காரு.
Nongshim overlooking a couple of crucial angles. They send in the clone Bro, through அந்த mid. headset வேணும் bro. You cannot அவன் be போடுறான் சவுண்ட் guaranteed கேட்காம free real இருக்குது. estate if that clone does not get ஐயம்மா. shot. You have not put இல்ல your இன்னொன்னு மேல ஒன்னு eyes போட்டுறானுங்க. on those positions. அதான் அது ஹெட்செட் இதுக்கு ப்ரோ வெளிய கேட்காது அவ்வளவுதான் அது. அதான் அதுக்கு தான். That one is wrapped up Yeah? with a bow on top for Boom. A round they had எனக்கு no தெரியல bro. business in இங்க winning. பக்கத்துல ஏதாவது பேசினாலே டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடும். Rising for Boom. And an opportunity back in to try and deny வீட்ல this momentum found by ஐயோ நான் Nongshim. போடக்கூடாது. அப்புறம் ஏதாவது நடந்தா கூட தெரியாது. You got to contend with a big strong retake கீபோர்டு now ஃபுல் in your செட்டப் mind. இருந்தா தான் Boom கேமிங் having முடியும். access to the bro lockdown உண்மையா and bro the null எனக்கு command. ஒரு How மாதிரி many சேர் times in லைட்டா எனக்கு history கை on ஒரு this மாதிரி இருந்தா map கூட they விளையாட get வராது. used in கரெக்டா அது tandem எதையும் அட்ஜஸ்ட் for a பண்ணணும். strong retake? Nongshim have to தம்பி recognize ரேடியன்ட் this. Yeah, நல்லா you can throw in the steel ரேடியன்ட் guard இல்ல and it நான் might have to be விளையாடுறதுக்கே the சொல்றேன். angle. ஐயோ எடுக்கல. A rude awakening for Danby. A very, very important pick here, Komodo, because they are going to get moving and ஆனா எனக்கு கூட டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் என்ன பக்கத்துல பட் என் ஃப்ளோர்ல யாரும் இல்லையே டைசன் ஒண்டி தான். நீ போலானதெல்லாம் காம்பு என் பொண்ணு வந்து என்கிட்ட தான் அந்த டேப் பார்த்துட்டு இருந்தா ரிட்டர்ன் என்கிட்ட தான் கொடுக்கும் வந்து நீட்டிட்டு இருக்கு. அதை வாங்கி வச்சுட்டு அது ஒரு சாப்பாடு கழுவுது. அதை பார்த்துட்டு விங்மேன் காமிச்சு அழுவை நிறுத்தி வந்து விங்மேனா எக்கோ தானே Well, he விளையாண்டீங்க. just knows that Ivy was up the guts of mid, right? So he can be getting flanked. Spike yet to go down, Komodo, 30 seconds. There's such paranoia though at the moment as well from Nongshim. They Lower want to make touch it game 100%ing the remainder of this round. They know that White Cat is a இப்பதான் force பாக்கலையாடா with. They just ப்ரோ அவன் ஒரு லேப்டாப் வச்சிருந்தானுங்க. பிரெடேட்டர் சிம்பிளே இல்லாம இவர் பிரெடேட்டர்ன்றாரு. ப்ரோ விசிடில ஏதோ ஏஸ் அச்சா ஒரு லேப்டாப் ஃப்ரீ ப்ரோ. ஒரு ஏஸ் அச்சால ஏஸ் அடிச்சாவா? ஃபுல் மொசர் கொடுத்து ஒரு ஏஸ் அடிச்சிட்டு வந்துருவேன். முதல்ல விசிடில சூட் அடிப்பாங்க. வால் பேங்க் ஆமா ஜென் பின்னாடி அது கஷ்டம் தெரிஞ்சனால அந்த இது வச்சிருக்காங்களோ. I think it might just be a little bit too much of a challenge here for the young prodigy White இனியா Cat. பசியே இல்ல நெஞ்சில நிக்குது. We'll look to take this operator in towards the next round, and with that Nongshim are going to நான் collect போட்டு 6. சாப்பிட்டு நீ சாப்பிட்டுக்கோங்க. It's well played out round from Nongshim, don't get me wrong, but I do like the adjustments in the defeat for Boom in this round. They know they have access to those ultimates that I talked about a little bit earlier, right? And they want to go for this little force play over at A, but they also move the turret position. Instead of putting it back over towards main, they put it on the switch to look after mid. ஸ்பெக்டேட் மோட் இருக்குல ஆனா எனிமி பாருங்க கரெக்ட்டா ஏதோ ஒரு ஸ்பெக்டேட் மோட வச்சு விளையாடுற மாதிரியே இருக்கும். கேம் சென்ஸ் Don't have to worry about mid because the door is not closed by them. The turret can watch it. They can have a little bit of security in trying to facilitate these ultimate plays for an A retake. It's good strategy to come out from them on the defensive side. It's just in the battle execution over on the A side, it doesn't work out. ஊதி குருமாவும் Positioning a White Cat now as well. Going to take a more aggressive line in towards main, and I think சும்மா கலந்து சாப்பிட்டு there's utility ready as well, Komodo. வீட்ல ஒரு மீல்ஸ் ரெடி பண்ணிருக்காங்க போலயே. சாம்பார் ரசம் எப்படி But he's denied. They are ready for it. என்ன சாம்பார் ரசம் தயிர் இருந்தா மீல்ஸ். To come out from Nongshim. Weaponry ப்ரோ சாம்பார் போட்டு அதுலயே லைட்டா ரசம் போட்டு சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டு Personal, however, and it's a great response. That's Danby down. லைட் சாம்பார் போட்டு சாப்பிடுங்க. At the back. நான் சாப்பிடுவேன் உண்மையா சொல்றது. ஏஸ் அடிச்சா தானே இதுல இல்ல ப்ரோ. விசிடி இல்ல விசிடி கட்ஸ் ப்ரோ வாங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். லைக் போட்டிங்களா? Keep their upward battle going. Trying to do what you can through the steel garden, but I'm more focused on the initial play from Boom. There was a little bit of a lapse for the recon to come on out. Your general play is you're wanting the flash in towards the you're wanting the flash over to blind the opponent, so the recon dart ஒரு வாட்டி குரானாமி சரியான ஏம்பாட்டு ப்ரோ. you get your spray. ஆமா The ப்ரோ recon இப்போ கூட dart எனக்கு a little bit அது late, நடத்தனா நல்லா timing, கில் எடுப்பேன். but also the fact that we just see that POV. That's crazy, man. It's unfortunate. It's rough. It hurts. It's the Francis effect. He doesn't know. No. மண்டல் வாங்க வேண்டியது ப்ரோ தெரியுமா? He doesn't need to know. போல்டா You just got to keep on keeping on, right? குரானாமி Look into the face of adversity. ரொம்ப பிடிச்சது. என்ன சாப்பிட்டீங்க கட்ஸ் ப்ரோ? அப்போ வந்து நான் ஒரு டீம் கூட விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். அவர் பண்டல் வாங்கினார். அதனால நான் அதை வாங்குவேன். So much pressure on White Cat now. Here's the audible. வாங்க போலாம் ஜெட்டிக்கிட்ட ஐயோ பாத்துட்டேன். Danby does find one in the process, but they பேஸ் ப்ரோ வாங்கி வச்சிருக்காங்க. It is really smart, you know that there's a possible bait and switch play to come out. There's the second flash that goes in to no avail.
ஷெரீஃப் சொல்றீங்களா? ஃபுல் எல்லாம் பண்டல். பண்டலே சொல்றேன் ப்ரோ. நான் பண்டலே வாங்க வேண்டியது. பண்டில் என்னென்ன வரும்? வேண்டலு, ஷெரீஃப், வேண்டலு, மார்ஷலு, மார்ஷல் தான் ப்ரோ இல்ல. பண்டல்னா எல்லாமே என்கிட்ட போல்ட் இருக்கு. ஓ அப்போ உங்க அக்கௌண்ட் கொடுங்க. ஆனா ஐரனா பிரான்ஸ் அக்கௌண்ட். However, Dambi might have overcooked there a little bit. They've got to wait for this one. Inside the dark cover still. A couple of warning shots out. But a fadeaway play from X-Ross. Now Shiro. ஷாட் வரது கண்டுபிடிச்சா பாருங்க ப்ரோ. Francis isn't too far away to just keep him interested, keep him சவுண்ட் invested. கொடுத்து வந்தானே ஷாட்ல. And once again, some heads up play from Nongshim. அது கேம் சென்ஸ் ப்ரோ. இங்க வந்தா இங்க வரும். Still in. We are used to a bit of back and forth, aren't we? There's a scattering of rounds here from Boom, but it's just not enough. Now Nongshim That's bro. அக்கவுண்ட் கொடுங்க சார். சிரிக்கிறீங்க. என்ன காமெடியா? scenario on this attacking side, getting the trades out, getting dirty in வெஞ்சன்ஸ் ப்ரோ அக்கவுண்ட் 3 மேட்ச் ஆன 37 32 23 ஏதோ பிளஸ். big round now for the last one of this half. The drift for France is to go first and foremost, but இன்னொரு மேட்ச் ஆனா அவருக்கு சில்வர் 2 போய்டும். mind you, lockdown and null command still இன்னொரு not லைன் பை used. ஜெயிச்சா கூட சில்வர் பாதி We're வராது. waiting for them to come out. They are sometimes you just gotta use them, man. அவனுக்கு தான் சூத்துல சிமெண்ட் போட்டு உட்கார தம்பிட்டாங்க. ஆய் போய்ட்டான். எந்திச்சா மாட்டிட்டான். ஓகே ப்ரோ எக்ஸ்பெக்டட் உங்கள்ட்ட. அதுல என்கிட்ட வெறும் 3 ஸ்கின் தான் இருக்கு. அதுக்கு தான் சிரிச்சேன். அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல ப்ரோ. ஸ்கின் எல்லாம் மயிறு ப்ரோ. நட்பு தான் முக்கியம். என்ன சொல்றீங்க? கேமே ஒரு தேவடியாவா? It's gonna be the switch now. ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா ஒரு கேம் மாறலாமா? நல்லா இருக்கும் நல்லா இல்லையா? கேம் விளையாண்டே இருக்கலாம். அது சும்மா ப்ரோ. அது எப்பயா விளையாடுறது? சொல்றேன். FPS கேம்ஸ் சொல்றேன். FPS கேம். அம்மா செங்கல GTA சும்மா ஒரு கார் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுவோமா? அது பறக்குற பைக் வாங்கிட்டீங்களா? எல்லாமே இருக்கு. எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கறான் ப்ரோ. Needs to get moving and he needs to get moving now. There is 15 seconds. But that is not enough. நாலு பாயிண்ட் தான்டா வினய். அதுக்கு ஏன்டா ஏந்துக்குற? Boom had the awareness and the reads in that round. They knew what the plan was when they get the opening kill. They recognize what Nongshim are doing. And also in that moment there, smoke சரியா போடல இவன். there is a huge gap in that என்ன சொல்ற ஸ்மோக் தான் அது? But guys, 8-4 with the halftime. Time for a bit of an interview once more. ஊதிய முடி. நல்லா பண்ணிக்கிறாங்களே. பாத்தீங்களா ப்ரோ? பாக்கலையா? பார்த்தேன். கேமரா தானே? சைஃபர் கேமரா மேல வச்சிட்டு நீ 3 டேஸா பார்க்கல. எஸ்டர்டே BBS பாத்தீங்களா? பிக் பாஸா? பிக் பாஸ் இல்ல ப்ரோ, நேத்து பார்க்கல. நான் சும்மா ரீல்ஸ்ல எது அப்பனா எப்பனா இருந்துச்சுன்னா பார்ப்பேன், அவ்வளவுதான். அங்கே மென்ன டாம்ஸ் கேமிங் ஆல்சோ இருக்கு. வரலாட்டாமா? அதான் இன்னைக்கு நைட்டு போய் விட மாட்டான். அவ்வளவு பெரிய புடி. எங்கடா ஜூம் பண்ற அந்த பொம்பளைக்கு புண்டை? இஸ் ஏ மலையாளி ஸ்ட்ரீமர். ஓகே. ஓ மென்ன டாம்ஸ் தெரியும் ப்ரோ, தெரியும்.
அவனும் அப்புறமா ஈகல் கேமிங் எல்லாம் ஒண்ணா ஆடுவாங்கல்ல, பாத்துக்கிறேன். Imperial World Samrong is the place to be down here in Bangkok, Thailand. And there is one reason and one reason only. It's Boom versus Nong Shim. ஓ கட்ஸ் ப்ரோ, உங்க அக்கவுண்ட் தரமாட்டேன்றீங்க போல்ட். புரியுது. ஆமா தெரியும் ப்ரோ, பாத்துக்கிறேன். அவன் கெல்தசாட் கூட ஏதோ அப்ரிஷியேட் பண்ணால, நம்பர் 1 ரேடியன் பிளேயர் இந்தியால. தமிழ்காரன் தான் கெல்தசாட். சூர்யா ஸ்ட்ரீம்ல பாத்துக்கிறேன், சேனல்ல எல்லாம் போனது இல்ல அவ்வளோ. Positions real spotted at the beginning of this round. It's up to anyone's call, anyone's feeling. What is the game plan looking like on this pistol? Dart flash available. 0 point to come online soon. Just waiting. Dambia bara eppadi ukkandittu feels like at this point in time the paranoia are out ready to give Dambia an opportunity to get back into this. And they're not going to be looking for it at all. The tailwind actually giving an opportunity for Dambia to get back. ஓடுங்க அம்மாளே. நீ ஜெட்டி போடுறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும். என்ன ஆமா புரியலையே. Trying to fight up against Nong Shim. And Exros, the newest addition, finds 3 on this Omen. Lights out for Boom. Whitecat did well to try and dash in front of the hinder, the saturate, but unfortunately the shots just come out. Too many angles to அக்கவுண்ட் கொடுக்க மாட்டானா ஆமான்றீங்களா? எனக்கு வேணாம் அந்த ஐரன் அக்கவுண்ட். Extra bullets there that he's hitting. It just becomes very difficult for that. கரெக்ட்டா கிராஸ் ஃபயர் ஆறாங்க பாத்தீங்களா? One dimensional for my liking from ஐயோ. earlier on when they play Ascent historically, right? They get to these choke points and they look to explode. Splits, never heard of them. I need திரும்பவும் ஆமா தானா? ஆமா ப்ரோ, அவர் அப்படிதான் பண்ணுவாரு சார். Speaking of legs, they've already been broken a little bit on the way through here. Francis with his famed no scope weapon. Oi! Collateral. Oh yeah. He knows. So do all you know is home. Nats last man standing and I don't think he's going to be fighting anything at all. அடுத்த மேப் கன்ஃபார்ம். சரி அதே இருக்கட்டும் கட்ஸ் ப்ரோ. இருக்கட்டும். hard as well when you're getting both pistol rounds, both follow-up rounds potentially here as well. So if you're getting the bonus, I mean, you gotta wonder, is this map done and dusted? Wipe it off and look forward to Corrode that Boom have opted to go for. Or now that we get in towards that bonus round, are we going to be able to get our first buyout, which is looking a little bit less presentable than they would desire. A Bulldog in there, some light shields. They also have to stare down the barrel. போங்க கட்ஸ் ப்ரோ, நீங்க பேசாதீங்க. அக்கவுண்ட் தரவங்கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இல்ல நான். இந்த போல்ட் ஃபேண்டம் ரொம்ப ரீகாயில் தான், நான் வாங்கல ப்ரோ, எனக்கு பிடிக்கல. ஆனா இதுதான் ஏம்பாட் ஆகுது. வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஏம்பாட்டா இருக்கும், நான் வாங்கிட்ட பேர் ஏம்பாட் இருக்காது. அதான் எனக்கும் வேலரண்ட்க்கு ரிலேஷன்ஷிப். நிறைய ஸ்கின் அப்படிதான் இருக்குது. Same couldn't have been said for Nong Shim, who have had to absolutely tear their way through this lower bracket. Now it's going to be the opening battle. கூட பார்க்கல, சவுண்ட் வச்சு அடிச்சாங்க. Whitecat up close. Got to remember, Ivy's utility is all around this side. The thorns and the flash to just guarantee his team to get active. Dambi, if he had a rifle, that would have been so much better, but it doesn't matter with Francis now activating. NC Slasher by himself down in mid. They're not going to expect that, right? The investment so early in the bonus. Yep, but it happens, right? That's why you have these initiator agents that can start to formulate ideas. That's one of the powerful scenarios granted to you when you run in with a Sova, with a KO. Up close and personal now. Whitecat already finding his position. And they've just had to sit there. No. Oh, the nerves. They chased the But thankfully Shiro able to get one back, but caught by the saturate. Now Dambi with the opportunity, but Shiro will fight back. Maybe potential redemption here in the round. A 3-on-3 as that spike goes down. Yes, the operator is out, but look at the other weapons they have to play with. Nats is in a prime position. Tucked in the cubby, but will anyone be invited? The answer so far is no. It's his treehouse, and he will deny a little bit of a treehouse of horror. Little nightmares. வைஸ் எடுத்துறணும் இல்ல ஓமன் இல்ல வைஸ் எடுத்துறணும். வெட்டோ அல்ட் போட்டு வைஸ் வால் மேலே போனா வால் வர்க் ஆகுமா? வெட்டோ அல்ட் போட்டு வைஸ் வால் மேலே போனா வால் வர்க் ஆகுமா? இது ட்ரை பண்ணது இல்ல கட்ஸ் ப்ரோ, கஸ்டம்ல ட்ரை பண்ணி பாப்போம்.
Bulldog with plenty of bite. சரி A very ஏ challenging தடி குதி position உட்கார். எனக்கு முன்னாடி ஒரு தலானி இருக்கு பின்னாடி ஒரு தலானி இருக்கு It is just that bonus round though. அதான் Remember, it was எந்திரிச்சு the திரும்ப chance உட்கார for இல்ல முடியல bro. போனஸ் ரவுண்ட் தான். first buy up for Boom working. Still trailing 5 rounds. That motivation though that Boom need, Komodo. You know it, you live it, you breathe இந்த it. கராம்பிட் பண்டல் வாங்காம போயிட்டேன். அப்ப என்கிட்ட அவ்வளவு காசு இருந்தல. நான் இன்ஜினியரிங்ல இருந்தேன் அப்பதான். As well though, right? ஃபீல் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட். Very இந்த 2021 பண்டல் வேண்டல் பின்ன கராம்பிட். a task that he needs to meet the level of அர்ஜுனர் வில் consistent இன் with தி it thus far. என்ஜினியரிங். There's information gathered from Berserks there as well, but Ivy's seen it. No further duels going to be occurring this time. The Arc Rose to take some further control of main, but it's going to be a short battle. Dambi still has the saturate here as well. You know if he sees the shoulder. அவ்வளவு கெஸ் பண்ணி எங்க நிக்கறாங்க பாத்தீங்களா? Oh, mate, what are you doing? But Francis is still going to get one nearsighted. But he has his glasses on. Will be totally fine for now. Holding to the second shot, of course he's going to hit it. And he gets நான் கவர் பொம்மால. Now Nats has to connect with the shot, but Xros is there to support. The dynamic duo on the side of A of Nong Shim. And it's all red force right now as Berserks. He's Has just to wait for his coffee order. He's just forced to capitulate here. இப்போ ஏந்த கோடா குண்டு குதி. Needs something in the next round for Boom to be able to have a glimpse of Guys, success. don't forget to Just drop a like, looking man. down the massive tunnel. Please hit the like the button. It's very, very small. The fact Very very small. Danby can புரியலையே. go down for free and they still respond. Yeah. That's the Nong Shim effect. A miss in the spatial awareness around the map. He's checking his corner. We're not getting any, clones going in, any flashes to permit him an entryway. It's shoulder checking the angle and just didn't realize the Boom were that far up short. You understand sometimes you need a miss checking a couple of those corners. Yeah, okay. They are lucky enough with the experience, the quick sharpie from Francis that they can still start to roll in that round. ஏய் ஓ ஏய் ஓயோல ரூம்ல போட்டுட்டான். Waiting for a key member on the side of Boom to start to get into it. சரியான கவர் குத்தான் பாத்தீங்களா? He's in the middle of the pack, yes, but the consistency that we've showcased from him so far. நம்ம டீம்ல கவர் எல்லாம் கேட்டிருந்தா அவ்வளவுதான் நேத்திக்கு விக்கியெல்லாம். இந்த அது நிர்மல கேட்டிருந்தா அவ்வளவுதான். இந்த புண்டை ப்ரோ வெயிட் பண்ணி ஆடுறான் ப்ரோ காண்டாவது எனக்கு. ஏய் அவன் கேட்டா என்ன தோண சொல்றா? இல்ல நான் பொறுமையா ஆடுறேன் அப்படின்னுவான். It's a 5-person game. You had the coaches in as well. ஆனா அப்போதைக்கு இப்ப பரவாயில்ல இப்பெல்லாம் யாரும் விளையாடுறாரு. You know even in the case of Bayern we saw பொறுமையாவா? ஸ்பேஸ்ல தான் இருக்கானே எனக்கு fell off, தோணுது. Boom gets the win. It doesn't matter. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப பண்ணிருந்தான் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. You're all listening to that same beat. 30 செகண்ட் வெயிட் பண்றது இப்ப 15 செகண்ட் பண்றான் அவ்வளவுதான். Performance in multi-fragging and assistance in clutches, not necessarily the clutches themselves, but the contributing factor to them. Red Bull. Last year in the Ascension run for Boom, Berserks was the name on our tongues, on our lips, time and time again. We cannot afford to have. வேணாம் ப்ரோ நீங்களும் VCT ப்ளே பண்ணி ஒரு ஏஸ் அடிச்சிட்டு அந்த லேப்டாப் எங்களுக்கு கொடுங்க. நீங்க உங்க அக்கவுண்டே கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க. உங்களுக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய் லேப்டாப் தரணும் நான். 1 லட்சம் லேப்டாப்பா இருக்கும் அது. 2 லட்சம் இருக்குமா? எப்படினாலும் புது கார்டு தான் போட்டு தருவானுங்க. புது கார்டு 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு வராது. Thankfully can refract his way away, and he's got the info off the back of it too. Xros repositioning. It scared them. You know you don't want to go in against the judge, against Danby, who has the saturate. It's an immediate flip towards the other side of the map, and it's the operator of Francis. Going to get droned on out. அது உங்களுக்கு இருக்கணும் சார். Really heads up Valorant right there. Getting rid of the Yoru, but எடுக்கிறது உங்களுக்கு தோணணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றது. 1590 லேப்டாப் எல்லாம் 2.5 வரும். Yeah, it's good patience as well, though. Bar Francis going in for the peak towards main. The rest of the team just charged to hold an angle apiece. இப்போ வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட்லாம் செட்டப் பண்ணா ஒரு நல்ல செட்டப் ஒரு பெட் செட்டப் பண்ணானா ஒரு 6 வருஷத்துக்கு கை வைக்க தேவையில்ல. இப்போ வர கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா 3 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மாத்தணும் போல bro. ஆமா அந்த மாதிரி தான் இவங்க பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல bro. Tree to be gathered. கொடுத்துட்டேன்னா உனக்கு 6 இயர்ஸ் ரெவென்யூ இருக்காது. You can't bait this wall in mid, guys. You're going to have to bully your Guys way bro through. நமக்கு கப்லாம் வேணாம் bro. நமக்கு லேப்டாப்லாம் வேணாம். டைரக்டா கப் எடுத்துட்டா. Already are very, very close on the other Oh, side of this yaar, double bro. box one, but NC slashed up. They weren't ready for him. Wow, bro. Bashir actually baits into their good play. Now Francis
Opening up with another. அவன் உள்ள ஒருத்தன் Looking to இருக்கான். get over towards this side here. இல்ல இல்ல அவங்க ஆளுங்க தான். 15 seconds. They just don't have the time, do they? First They have to confuse get in. ஆயிட்டேன் They நான். have to get moving right here, right now. கேமரா சுவிட்ச் ஆனாலயா? Bottom of the line, looking to get this spike down, but they find it. They get the space. How have they done this? Boom! What a turn of the Dambi. tides. Dambi now. Will he even அடுத்த ரவுண்ட் create கன்ஃபார்ம் the பண்ணுறேன். touch? He's going to give it a crack. ஓகே. Door broken. கப் முக்கியம் இல்ல. 2TD SSD போட்டு குத்துறங்க approx 299 வரும். ஏய் சரியான Try to get his way out of here. The light speed in. Information gathered. Control now taken, but it's a flip of the tide, and Nats has played that to absolute perfection, keeping the interest of the waylay and finding a round back. What did I say? What did I just say before we went into that timeout? Nats, it feels like when we've got enemy சொல்வான். அப்படினா நீ எலிசா வந்தாண்டா நான் ரவுண்டே விட்டு கொடுக்கிறேன். You're not really expecting that sheer to go down and a player to be behind it. It's a little bit of an unfortunate one for NC Slasher, but it results in a good fashion at the end of that one. But for me, it really is when that drift is there and all by Francis to communicate to Ivy for them to play at the back of the side together. The flashes goes in. Boom yeah Mumbai server players மாதிரி behaving தெரியல bro. But they need to keep going. They need அந்த குண்டா வண்டி தான். their own plays. The theft of that round was surreal for Boone. And now as information goes in, Dambi doesn't even get to refract out of there. Maybe just a little bit of indecision and panic again. Talk about how important it is to just remain focused, stay vigilant. And with Dambi going down, that's an opportunity again for Boom. With that one way, I mean, you're generally seeing the tootsies of your opponents there. Feels like it's my way or the highway there, and Dambi had a bit of a crash. A little bit uncomfortable now. Nats, lucky to be alive. There's such a premium placed on Ivy's shoulders at the moment, and he's just been zero-pointed. None of his utility available. Calling for the cavalry. Has to pop from the shadows to join his boy. But again, they've got time. They're uninterested. Yep. RB, the map flips. Oh, RB. Of course he can find one. And now as they make their way out the tiles, it's a 4 versus 4 angle. Up towards short, null command pop. That's the ultimate you were talking about last. It's gone lacking until now. So the investment of the position in towards RB, he goes forward. And Francis has found a level of suppression, but they're trying to get their way through heaven. Or will it be their hell, Komodo? White Cat at the forward. It's a bait and switch. Shiro able to catch Francis, but Ivy is still here. He's taken down for now. It's going to be RB. Has to be the hero. But he is denied as well. A 1 versus 2. Oh, fake male. It's dropped. It's down. And it's போறா. மேலே முடிச்சு விட்டான். It was the timing up through the tree, up through the wraparound when you've got that play. இது எப்படி தெரியுமா bro? ஒரு சைடுல பிரஷர் கொடுத்து அவங்களே ரொட்டேட் பண்ணி வைப்பாங்க. இன்னொரு பக்கம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து எல்லா பக்கம் லாக் பண்ணி அடிச்சிடுவாங்க. புரியுதா கான்செப்ட்? இந்த மாதிரி 10 seconds to go and Xros will just stand and deliver. குண்டா ஏந்துக்கோ. He could have retreated for the safety net for the spike to be gathered and timing on getting the plan, but no, he wants the kills. He recognizes the situation, and now Nongshim have 6 map points. As now we clutch into an aggressive play down A, they want to close this thing right here. He's going to make a bloody good effort towards it. He's going to get out, but the Hunter's Fury is popped. Information gathered back. They're going to buy the additional. But that's information gathered again. Information. அம்மால சரியான அடி. கத்தி போடுறா, கத்தி போடுங்க. போடுங்க அம்மா, போடு போடு. ஒன்னும் பேசல. தப்பு சொல்லு. நான் பேச வேணாம். என் கேம் பேசிச்சு. அவங்க எப்படி ஆடுனாங்க ப்ரோ? இவங்க எதனா பண்ணாங்களா ப்ரோ? சும்மா கறாங்க. This is a little bit more comfortable for you. They started this tournament slow with a loss. They start this series slow. Well, maybe not so slow, but with a loss. Now they equalize 1-1. This series guaranteed. எங்க அப்பா கீழ ரூம்ல தான் தூங்கிட்டு இருப்பாரு. சம்பவம் இருக்கு. சாயந்திரமா சாப்பிடுறேன். The amount of rounds that were just மிஸ்ல தூங்கிட்டாளா? You know, we even just throw it back to one previous. There was no chance that Boom found their way into B, but they did anyway. They secured that round, only to fumble it immediately after. Shout out பண்ணா நீ வர்த் இல்லன்னு சைலண்ட் பண்றோம். Micro decisions and the macro outcomes as well, right?
something that just is in my head. Danby getting, flashed on in, going into the smoke when the scan comes out, spraying the opponents down. That's the play that Boom were looking for. A staple play when it comes towards this map for some A-main control. They miss the timing. Nongshim do not. These are the situations that you cannot afford to have these little lapse moments, to have these mistakes, because they will cost you. I remind you all again, we're going to harp on it the entire time. This rematch of the ages. It was an opening for 2 for Nongshim last time. Now it stands as a 1-to-1 affair. And with the corrode around the corner, we haven't seen a hell of a lot of that come through for some of these sides. So let's listen to our analyst desk to break it all down. Third map For another second though, because again, hey ಲೂಸುಕೋದಿ ஒன்ನೇ செலக்ட் அவங்க ஒன்னு செலக்ட் லாஸ்ட் விசி அவங்க விசிடி அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க ஆனா இது டிசைடர் கிடையாது டிசைடர் தானே விசிடி சூஸ் பண்ணோம் என்ன ப்ரோ இது டிசைடர் கிடையாது யார் சொல்லிinde டிசைடர் தான் இது இல்ல 6 மொத்தம் 6 மேட்ச்ல என்ன சொன்னீங்க பெஸ்ட் ஆஃப் 3 ப்ரோ பெஸ்ட் ஆஃப் 3 இல்ல இது பெஸ்ட் ஆஃப் 5 யார் சொல்லிinde பெஸ்ட் ஆஃப் 3 கிடையாது மேல பாருங்க 3 டாட் இருக்கு எங்க 3 வின் ஆனோம் Definitely Nongshim has had that in their pocket. ப்ரோ அப்ப நம்ம செங்கல இருக்க வாட்ச் பாத்தியா இது பே போலாம் Hi. All right. I want to talk to my analysts. What do you guys make of Ascent? Are we delighted? That's a bounce back from Nongshim Red Bulls. That's exactly what they needed here. They needed to recover after that close first map. We spoke bro இல்ல bro best of 3 தான் இருக்கும் இல்ல இல்ல very very difficult opening map, but they came straight back. 6 இல்ல 5 இருக்கும் He was locked out in அதான் map number 1. 6ல யார் 3 எடுக்கறாங்களோ once again. bro 6 இல்ல bro If you're a Nongshim Red Bulls fan. Both teams taking the map picks. எப்பவுமே best of 5 இருக்கும் Nongshim taking it 13-6, a little bit more dominant. அத யார் 3 வின் ஆறாங்களோ அவங்க வின் I do என்ன சொல்றீங்க like the composition from Nongshim. best of 5 இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் இல்ல நான் பார்த்தேன் 3 dots 3 dots yeah for sure man like what Nongshim did in that game was insane for me honestly like even though Boom lost very heavily I think this game was very close the rounds were going back and forth. They were so close in the round, especially one of the last rounds here now. Like, bro, they went from B to A, from heaven. It was just amazing to watch, man. Like, gets the 1v2. Literally, for me, that is Valorant, bro. Honestly, it's so sick. I mean, I've got to ask you here. I mean, you're an IGL yourself. We've seen you all tournament, putting up numbers on that role. What are your thoughts on the 2 IGLs of these both teams? Hey, Rassi! IGLs in NC Slasher and RB now. How do you compare their styles? How do you find it, especially to play against? Right. I mean, playing against actually Boom was kind of like a lot harder. I feel like because especially for sure, like he might take a shot somewhere and all. Bro, I'm England, bro. England the same place where he was, and it's like always catching. Goa la da porandade, but settle ala foreign da. They make you, they put you into the chaos kind of thing. So it's kind of annoying to play against. So both teams are, they have their own strengths. I feel like so yeah. It's quite ironic in terms of people used to always associate SCA with chaos. But a lot of our new Korean teams that we're getting are a lot more chaotic than what we're used to. The traditional Korean Valorant. If you say to me maybe a year or 2 ago and you're talking about what is Korean Valorant, what are you thinking? Bro, it was more like very, like the old DRX, like Vision Strikers actually, Breach, Jet. It's very like simple strats and, they attack on their defense, that's how kind of how it is. But nowadays it's like, the Waylay, the Yoru, it's just so many flashes, so many stuns, it's kind of so annoying to play against, man. Yeah, a lot of these new Korean players are so aggressive. It does really seem like the young Korean talent that comes through really like that chaos mode. I wonder if PaperX maybe had a little bit of impact there because everyone always wants to play like PaperX. They often reference PaperX, but whenever we talk to Paper or Alex, who is here as a guest, he's like, well, until you beat us, you're not PaperX. Fair enough. But I do want to get your opinion, Russ, on that note too. Having watched these two teams, especially today, they've made it to the final day. They've been in Pacific. Were there anything interesting that you picked up, whether it's team comps or the way they approach certain maps? Your future? Yeah, I mean, for me, it's like, this has been a long tournament. So for me, like, the development throughout the whole stage has been what you want to take away from this, From day one, like, the changes the teams were making, and like how well they improved throughout the whole stage, like especially Nongshim. Like
At the start, they were like, they weren't looking as good, but they developed, and this is what this tournament is about. And 100%. the endurance is needed. Like Guts bro, என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு சொல்லல நீங்க Guts chatல. You need endurance, and it's hard. It's very hard, but respect to these guys. I'm curious on that endurance point. Alex mentioned, right, that Nats was standing up a lot in the first map. Yeah. This map, not as much already. Legs is he are gonna tired. keep? Yeah, is he gonna? He needs to keep that up if Boom's gonna win the series. Yeah, absolutely. You can't come out so strong with the energy, especially if you set yourself up as the hype man of this team. And then if we spoke about this with Naus, right? You can't bring energy every time and then have it drop away because that's very, very noticeable. I mean, we spoke about Boom before. They were always so calm. So, but if they're going to bring energy into this series, especially when they've not been doing it all tournament, I need to see them stick with it. I need to see Nats get himself into the game. At the start of Bind, he was standing up even when he wasn't getting the kills. He didn't even care. Bring that back. If I'm in the back room with him, I'm saying, get the boys fired Keep going, up. That's what you need. That's what we were talking about earlier. We don't want to burn out too quick on the hype. And I think when you're standing up on round 2 with 0 kills, I mean, that might be considered like a little bit too much too soon. But I think this is really important for Boom to be able to mental reset. That is name of the game. I'm sure you guys had the same situation. And I want to talk about your journey actually from challengers coming into Ascension here. What was like the biggest difference that you saw playing regional, and then going into this? Yeah, I mean, in the regional, like you play against the same guys all the time, so it's like you kind of have to change against them a lot, and they get very comfortable with you, So coming into this, I feel like we இன்னும் 45 செகண்ட். and we were just like ஒருத்த அவனா ஆடினே இருக்கணுமா புண்டை அவங்களுக்கு பிரேக் வேணாடா பாடு. Wingman bomb. So yeah, I was very happy with this. I am curious. We did talk. I'm மாலை gonna put you on the சசி spot a அங்கிட்டு little ஒன்னு bit here. இங்கிட்டு ஒன்னு Right, you guys did play against Nongshim twice. அது அங்கிட்டு ஒன்னு இங்கிட்டு ஒன்னு புரியல. I'm curious, you guys went for the same veto as well. ஒருத்த அவங்க ஆடுறது வேணாடா பிரேக் உச்சால போ வாயிலியா போவாங்க. சும்மா கேட்டயா. சும்மா ஏன்டா கேக்குற சூத்து முட்டிட்டு வெளிய போடா புண்டை. Is it just because of lack of time? It's so hard for you guys to add more new things just because you guys are playing back to back, basically. Right, no, yeah, for sure. It's definitely because of the lack of time, but at the same time, I think the problems we had wasn't anything to do with the game itself. It's more of like we let let our foot off the gas pretty much, and I think ஒன்பதுக்கு தான் நீயே போய்ட்டு அப்போ. After winning the first map, you could see on everyone's face it was like we're a lot more chill all of a sudden, which didn't have the intensity that we had throughout the whole tournament. So அம்மா கதை விடுவான் என்னன்னே தெரியாது உனக்கு. And then obviously going to the Nongshim game the second time, I think we had everything we needed, but they came in hot. So for us, they shook us up a bit. So yeah. What do you think Boom need to do today? Now it's என்ன வேலைடா? Nongshim have just got all that momentum. Let's say you put yourself in this Boom roster. What are you bringing into? ஏய் லவுட கேபால் என்ன வேலைன்னு சொல்லு பார்த்து நினைக்கிற நீ சொல்லு. Coaches or anyone can do anything. It's the individuals themselves, They have to step it up. Like உங்க this tournament எங்க இருக்கு? is what you need. You have to adapt. You have to adapt. Bro உங்க டைசன் எங்க இருக்கு? உங்க கிட்ட இருக்கு? டைசனா இல்ல கீழ ப்ரோ நைட் 20 தான் இருக்கு. I think these guys are insane, and when they step it up, software engineer, ML products. So there's definitely still some hope for Boom. நம்ப I think there's plenty of hope. I mean, நமக்கு கோடிங் கொஞ்சம். You have reached 13 million and there's 1.3 million views. Settle themselves into these series. So if you're Boom, you've got to remember this is a marathon, not a sprint. It's okay to lose a map here and there. It's about how you respond to that adversity that's going to ultimately define how they move through the series. Well, I'm curious how they're going to respond on growth, right? We've been seeing the Neon come out for White Cat, right? As I said yesterday, I'm more of a fan on the Waylay for that map. I think we'll maybe see the Waylay for Nongshim, right? So it's going to be interesting if they can keep pace with Nongshim. I think they're going to be a little bit maybe too much in their face. I'm not sure if Boom can handle that. You guys felt that first hand with Francis going in first, and then you need to deal with Danby after, and the util behind it is really good as well. What do you think Boom needs to do? Of course, we don't necessarily know the Nongshim comp here, but if they're running the Waylay or they're running a double duelist, and Boom's still running their Sage with the Neon, how do you think they need to play that defense side? Because I feel like so far they need to get a little bit more rounds on the defense. Yeah, I think, they have the Sage, but it feels like, I think I want them to see doing something like more aggressive on the Sage, and I want to see them set up the wall a little bit more deeper on the other side of the map. Like it's more like that for me. Like them just sitting back, I don't really like that. He's doing his own boost and stuff. It's cool, but I feel like it's come so deep in the tournament right now. You want them a little bit forward, fighting a bit. And that's the only way you shake up Nongshim. Because Oh, hi bro, Venam bro, like that. வாங்க காஜல் அகர்வால் இப்பதான் பாக்குறேன். சாரி.
Yeah, I think that's a really great point. I think for a team against Nongshim, where they thrive on that pace, they're so good at going ஏன் fast. ப்ரோ If they chose காஜல் to improve in அகர்வால் map 1, கூப்பிடுறீங்க? it's them who got அவங்களையா they come out சொல்லட்டா there, they காஜல் win அகர்வால் the ஏன்னு bonus, they get momentum, and they're playing these rounds really காஜல் அகர்வால் fast. மாதிரி They're இருப்பான். forcing Nongshim to adapt. So அதுக்கு I இல்ல have to agree with you. That's ஒரு why வாட்டி especially from someone like ஸ்ட்ரீமுக்கு Hero, போறேன் who can control நைட் that ஷிஃப்ட் pace in a ஓகேவா scenario. அப்போ அவங்க ஆடி இருந்தாங்க அந்த சிஸ்டர் வேணாவா சொல்றேன் இருங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் நான் பாட்டுக்கு தூக்கத்துல இருக்கிறேன் ப்ரோ தூக்கம் வருது சடனா சரி ஸ்ட்ரீம் ஆன் பண்ணலாம் இவங்க பார்த்தா பாட்டு பாடுறாங்க அந்த ஃபிலிம்ல பாட்டு பாடம் தெரியுமா காஜல் அகர் ஒரு ஃபிலிம்ல அது ஞாபகம் வந்துட்டு அன்னில இருந்து அத்தை வச்சு கூப்பிடுறேன் இசை மலையுள்ளாலே தயாரா அன்னைக்கு பிடிச்சது தான் சார் அந்த காஜல் அகர்வால் நான் சிஸ்டர் ஜாலி போலியே ஒரே சிரிப்பா ஆமா செயின் டுகெதர் ஆடி இருந்தீங்களே நாங்களும் வாங்கணும்னு எங்க டீம்ல 200 ரூபாய் 100 ரூபாய் ஒருத்தன் பாப்பான் 10 ரூபாய் கூட என்ன சொல்றான் தெரியுமா ப்ரோ நிர்மல் 2 hour ஆடத்துக்கு எதுக்குறா காசு கொடுத்து வாங்கி put another sentinel and it's like just as good, you know. So I think they can spice it up for sure, and they don't need to change as much as you think. உட்காந்து fortnite valorant அதான் விளையாடணும். கேம் உள்ள அப்புறம் என்ன சாப்பிட்டீங்க முடிச்சிட்டீங்களா காஜல் அகர்வால் செயின் டுகெதர் Yeah, 100% agreed. They absolutely have to win Corrode. Yes, it won't be over if they drop this map, but the fourth அன்னைக்கு மட்டும் இல்லை எப்பவுமே தான் ஆனா நான் பார்த்தது அன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு தூக்கமே போக வச்சது எங்க சிஸ்டர் காஜல் அகர்வால் தான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சார் Was on the day they were stronger on the Lotus. They're very good, man. Like Dambi on a different level right now. So he's come back to life. Honestly, like seeing Dambi play right now, it's insane. Obviously, combo in Francis. It's like a recipe for man. It's too good. It's too good. Yeah. I love watching this, man. I mean, now you've seen the first 2 maps of this series. I'd love to get your final. என்ன சாப்பிட்டீங்க I know strawberry it's on the spot. I know, but you know that's why we're here. strawberry faith sister Who's winning today? It's a two-sided question. It's who ஆமா யா ரஸ் VLT கார்டு நானு We're on the boom side. We're on the boom side here. The Nongshim side is that side. Yep. Even if I just want good valorant, but I pick Nongshim. Right. ஹலோ நல்லா இருக்கீங்களா பையனா ரெண்டு பொண்ணு தான் Where's the whimsy? ஒன்றும் இல்லைம்மா டைரெக்டாக அங்கே சிஸ்டம் சுவிட்ச் இருக்கும் அதை ஆஃப் பண்ணிவிடு அப்போ ஹாப்பியாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் காஜல் அகர்வால் போயிட்டீங்களா இருக்கிறீங்களா They have to do. Nongshim already knows how Boom likes to play on Corrode, how they're playing right now, and surely they're going to take advantage of their mental right now. They know Boom is mental boomed right now, and if they don't reset, all Nongshim has to do is stand up during a timeout, and it's over. Oh, I want to see that again. I would love to see that. Just want to see that stand up, man. I know. Yeah, just keep standing up. That's the big thing. I think if I'm backstage with if I'm backstage with Yeah, Boom, I'm saying, guys, we need the energy. I know we drop behind early, but I don't. ஓகே ப்ரோ நம்ம ஒரு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தான் ஆடணும் You get a chance to play on stage. You're playing in front of so many. ஒரு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் தான் ஆடணுமே You owe it to them and yourselves to give a show. Screaming for Boom. Yeah, every time they get around, it's huge support I'm here. getting goosebumps just saying that. Yeah, it's cool. It's insane. Yeah, it's been really fun actually. The Thai audience has been awesome. How have you been enjoying Thailand? I love Thailand. You know, it's one month here, and it's like honestly, I just love the food, the cars, the people, everything's so good here. It's just too good. Everything is awesome here in Bangkok. But we are going into the third map of this series. It's going to be a Corrode. And the gentleman here have brought up really great points about the Asian comms and what they need to be doing with that. Okay, Nongshim. They're going to go for the KO. I think this is the MIBR comp. Yeah. This is the one that
kind of smashed us, to be honest. So I'm curious to see if the Dambi Wele is going to look anything like Aspas Wele for this one. Yeah. Because that was a hard one to deal with, if I'm honest. Yeah. On the side of Boom, they're not making any changes, but it's how can you adapt? We just heard it from Russ himself. We want to see mid-round aggression. We want to see them disrupt what Nongshim are bringing here. Nongshim have that surprise factor, so Boom have to come out swinging. They need some momentum back in this series. And thank you so much, Russ, for joining us. Do you have any quick words of advice for either team? I just hope Boom do something with middle, you know? I think middle is going to set the pace of this game, so if Boom can control middle, they have a good chance of winning. All right, well, I hope they can hear you, and I hope they're thinking the same thing. We're going to send it back to our casters, Conky and Komodo. Komodo, I know you have a hell of a lot to say because this is something that we don't get to see. Corrode, some new exciting territory. Walk me through this bad boy. Global champions, NRG, let's just adopt their comp and changing it in one of the biggest tournaments of our lives. No sweat, right? No sweat, no, lots of sweat, but it's, hey, look, they're one apiece in this series. This is a map picked out by Nongshim, so you knew that they were going to have a specific dedicated plan coming into this map here. பட்டா இல்ல ப்ரோ பேண்ட் அது வெயிட் ப்ரோ வரேன் டீ குடிச்சிட்டு வரேன் பி ரைட் பேக் ஓகே ஓகே ஓ நெக்ஸ்ட் லோட்டஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் 5 பெஸ்ட் ஆஃப் 5 அப்போ உங்க அம்மால நாம பிரேக் இல்லையா இன்னைக்கு பிக் யாரு என்எஸ் பிக் அஞ்சு தானா ஏய் நெக்ஸ்ட் என்எஸ் பிக் இது பூம் பிக் கரெக்ட்டா பாருங்க ஆமா இது பூம் பிக் சாப்பாடு எடுத்து ஓகே ப்ரோ லோட்டஸ் என்எஸ் டிசைடர் VCT committee. It was an awesome saturate onto the teammate. However, they're finding frags back. And now as they take control of the left side, it's White Cat to get it out. Early flank. Look at the flank. He's so fast. You're exactly right. That's Ivy. Taken down quickly now. But how fast does he want to move? செத்துட்டானே போன நாக் அவுட் பண்ணிக்காமி Francis goes for the peek, goes for the spot, gathers the information. The heal is available for Shiro. Exactly right, running out of bullets. They just need to keep him out, keep him interested. டைசனை தூக்கி காமி ஸ்மோக்கி இல்ல டைசன் கீழ காணோம் அதுதான் சாயந்திரமா போறோம் Another pistol here for Nongshim. இந்த 4 ரவுண்ட் அடக்கிட்டாலே making it look good. That makes it இந்த தடியா ஏந்துகாம உட்கார்ந்தாலே வின் ஆயிராங்க on the pistols. It's a good strat from them as well. It gets really awkward with the saturate that does come back from Dambi, though, doesn't it? The team is trying to get out the shots, and they're not really able to do so quite swiftly. Could have been a worrisome situation. Now, the reason earlier, Mitch, I kind of highlight NC Slasher as well, is because we've got these old IGLs that switch roles onto these duelists. Shiro having a performance on the Yorus, Son on down. Francis the same. We go on to more normalcy on the agents for them when it comes towards this map, but a lot of the mid-rounding, especially on that last one for NC Slasher, has been lacking. RB is such a veteran when it comes to the calling. And I really do think at this sort of situation, when the stage has this much pressure on it, that can get the better of you as a newer IGL. A staple of Korean FPS, RB. Been around for a hell of a long time here, and as they make their way in towards the side, I think there's a couple of unchecked positions. Great saturate from Dambi, getting the information onto White Cat, but he does get the shot back. However, it's too hard for him to overlook all these angles. Now as NC Slasher does find some additional damage. The heal orb is available. Chance to try and take out some of these weapons. There's a reposition of Francis goes forward. If you're somehow able to find Francis here and bring him to the 2 versus 2, could be cheeky. Really could, but Dan's going to be there to try and join the party. And party he shall. Just looking to clear. And unfortunately, Shiro will have absolutely no idea. Dodges. Yeah, he does need to make his merry way back to the site to die. So that is a thing. And they're kind of aware of it as well, but the emphasis now for Nongshim is save the 3 weapons that you've got.
take the Bulldogs into the next round, and forego Shiro. He's going to try and get an exit kill here before he goes up to the spike, or he will just die to them because they have found him there. Nongshim for the 2-0 clean as இல்ல ப்ரோ அவன் சாவா தான் இருந்தாங்க. பிஸ்டல் சேவ் பண்ணா காசு வராது. really shrug off the last map, shrug off the first round here. அவங்க சேவ்ல இருந்தாங்கல. A 13-6 feeling very very close however. Done. It's a bit of a scary prospect. Nongshim finding round after round removing that எனக்கு இப்படியே டயர்ட் ஆயிடுச்சுனா ஸ்பீக்கர்ல போட்டு மைக் இஷ்டட்டு பத்தன் பார்க்கறேன் ஓகேவா கேம் ஆஃப் பண்ணி Nongshim never felt like they were truly out of that map and now as they go forward Dambi's happy with his information and he's back. பாருங்க ப்ரோ இனிஷியேட்டர் மாதிரி ஆடுறான் புரியுதா ஸ்மோக்கி ப்ரோ போறான் இன்ஃபோ எடுத்துட்டு ஓடி வரான் பாத்தீங்களா It's an awkward hotel lobby situation, isn't it? The elevator, they're all waiting for it. But only one member's going to be looking to go up. They continue forward now into the link. And 3 alive to get this spike planted. One enemy remaining. Make that one. X-Ross has found it. A little bit of an overstep on that peak, and Nongshim making a very, very good look at a bonus here. And this is a, mate, this is a rocker. This is a shocker for Boom. You got two opposite sides of the spectrum at the moment for this one. Nongshim, I'll call this one still quite a clean rounds to come on through. The space that they get, the call, they're stuck in the open outside the A lobby, right? But they're all hitting their shots where they require, despite the low HP left on RB and X-Ross. இங்க இருக்கிறவங்களா செத்துறாங்கன்னா அது அந்த ஸ்கெத்தோஸ்கோப்பா டாக்டர் வச்சிருப்பாங்க. ஆமா ஆமா அது எடுத்துட்டு வந்து எல்லாருக்கும் வச்சு Crazy sort of stuff. இது இன்னும் ஆரம்பிக்கல. யாரும் இன்னும் சாவல. Really with some heads up Valorant right now, getting out early. Corrode as we know is one of those maps that rewards aggression, rewards. இங்க பாரு இவன் என்ன பண்ற பாரு. Gameplay. That is something that அந்த கேம்ல ஒருத்தங்க இதாகறாங்கல. அவங்களுக்குலாம் ஏலாம் விழுறாங்களா ஊசி குத்துறாங்க. இப்போ ஸ்கெத்தோஸ்கோப் எடுத்து வச்சு பாருங்க. வந்துட்டாங்க. வந்துட்டாங்க வச்சு பாரு. இடிச்சிட்டா. That's where you really need to start to get back in. நீங்க சாவல யாராவது ஒருத்த எவ்வளவு நேரம் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். உங்க பொண்ணுக்கு டென்ஷன் ஆகாத. அவன் விழுக மாட்டான் டென்ஷன் ஆகுறான். எனக்கு அனஸ்தேசியா போட சொல்லுங்க. விழுந்துட்டாங்க. ஓகே ப்ரோ கேக்குதா? எக்கோ அடிக்குதா? இல்ல.
எக்கோ அடிக்குதா? ஏய் நான் மைக்கே ஆன் பண்ணலையா? வேற லெவல்ல ஆனா கேவல. ரீகான் ஃபேண்டம் பேபி. இப்ப கூட எக்கோ அடிக்குதா? இப்ப கூட எக்கோ அடிக்குதா? அது லேஜ் மைக் ஆன் பண்ணாதான். லேஜ் ஒரு நிமிஷம் ஆஃப் பண்ணு மைக்கு. இப்ப எக்கோ அடிக்குதா? லோ லோ லோ. இப்ப எக்கோ அடிக்குதா? லேஜ் மைக் அது.
ஆமா பூமோடது தான். Shiro opened up nicely. A 6K is what they need. RB, will he deny? The chance is now, Shiro. Not today.
சுத்தி இருக்கலாம்ல இவன் மறுபடியும் What an கில் எடுக்காம. opportunity இல்ல இல்ல that could கில் have கூட been இல்லாம for சுத்தி இருக்கலாம். RB to come out like that. Could he have found the rogue bullet at the end to punish Shiro? To give him a slap in the face with the resurrection invested as well. It was a risky gambit to push through the poison on the floor, to take the decay, to take the damage down to 15. நம்மளுக்குலாம் அந்த இது இருக்க Almost everything. Yeah. And still almost had it taken away from them. That would have been such a mental shattering for Boom. இனி ஆல் சாட்டை க்ளோஸ் பண்ணாலே காம் விளையாடலாம். So close. The White Cat isn't going to feel any pain. He's going to use that as motivation, momentum. As they overlook, they don't even know that Nats is here. He's dodged the seas. He finds Francis. The poison, not a disease today. But RB back alone again, and well, need I remind you of what we saw previously. However, I feel like the direction's a little different here. They know. They've got that confidence back. It was Shiro, the hero. And now it's 5 alive. Absolutely flawless. End of the day, Nongshim still taking the lead in this half, but it feels like it could have been better. A 10-2 perhaps, a 9-3. Now Boom starting to figure out a couple of these win conditions in this map, winning the duels in through mid. Kill pick it. சீக்கிரம் pick For the எடுத்துடலாம். previous round where RB nearly got the almighty play. But if you can still look for a third round in a row here, 7-5 with the promise of the pistol will start to tie things up. And it's a heads-up play again. Last round of the half, and they want to get up close and personal. A little kiss in the night. X-Ross gets one, but Nats is... Oh, here we go. Francis still alive. But Nats is going to look... சீட்டை உடைச்சிருவான் போல ஒரு தடவை எஞ்சி உட்காந்து And it's RB that has to do it again. கிராவிட்டி பிடிச்சி இழுக்குதான். Shiro's got his number. Bangkok. பாருங்க கன்கஸ்க்குள்ளே அந்த கன்கஸ் ட்ரிகர் ஆகிறதுக்குள்ளே கன்கஸை தாண்டிடுறான் ப்ரோ போடுறவன். At the end of the half to at least keep things close, at least keep things plausible. Give yourself some space for some slip-ups on the exchange. Mate, what sharp shots that Nats is coming out with there as well. Love to see that one. But for now... You like that, brother? You like that, brother? எங்கேயோ பறக்குறான் எப்படியோ அடிக்கிறான். அவன் இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. போயிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் டக்குன்னு எடுத்து வந்துடுறான். Alright, ladies and gentlemen. ஒரு ஸ்விங் அடிச்சு இன்ஃபோ எடுத்துட்டு இன்னொரு ஸ்விங் பேக். Two of our beloved Valorant influencers. Once again, we have Nat y'all and also Sumo. They've been Content with creators for a very, very long time. So first of all, Nat y'all, การที่มาตรงนี้เห็นแฟนๆเชียร์โอ้โหแบบทีมอย่างเงี้ย e-sport ของเราใน Ascension รู้สึกไงบ้างครับ ค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะถึงแม้ว่าปีนี้ทีมไทยอาจจะไม่ได้เข้ารอบนะคะแต่ว่าที่แข่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นทีมของเอเชียนะคะก็ดีใจที่คนไทยทุกคนยังรักวาโลแรนต์แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับขนาดนี้ค่ะใน So basically, I asked Hashish's even though there are no Thai teams here playing in the league, but yeah, she's very happy to see that people are very supportive no matter what team it is. So yeah, let's go Thai fans. And for you, Sumo, I would just love to know, you've been in the Valorant scene for quite some time as well. Would love to know how it feels to be able to stand here and see the growth of Valorant throughout the years. รู้สึกยังไงครับผมที่เห็น Valorant เติบโตมาขนาดนี้ในเมื่อเราก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนแรกๆเหมือนกันก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราเล่นมาตั้งแต่แบบเซิร์ฟเปิดแรกๆเลยแล้วคือเราเล่นอยู่กับเรามานานมากจริงๆแล้วแฟนๆแบบว่าแน่นแฟนมาก All right, so yeah, I feel amazing. பிரதீப் ஒரு தெலுங்கு படத்துக்கு ப்ரொமோஷன்ல போவான் பாத்தீங்களா? பிரதீப் அந்த டியூட் படத்துக்கு ப்ரொமோஷன். தெலுங்கு தானா ப்ரோ? தெலுங்கு. அதுக்கு அவன் ஒன்று சொல்லுவான், எனக்கு ஹைதராபாத்ல ஹைதராபாத் எனக்கு இன்னொரு ஃபேமிலி மாறினோன்னா அதுக்கு டிரான்ஸ்லேட்ல ஹைதராபாத்ல எனக்கு இன்னொரு ஃபேமிலி இருக்குன்ற பார்த்தேன் பண்ணுக்கா என்னன்னு தெரியல ஆனா செம்மையா இருந்தது. They live and breathe this game of Valorant, and this game thankfully is stepping up to deliver what the Thai fans and the world deserves.
Boomer back in it, that's for sure. ஏய் உன நல்லா Save இருக்கும்னு நல்லா themselves சொல்ல with a 3 சொன்னேன் in a row. The அதுக்கே இவ்வளவு pistol சொல்றேன் round right now could be a nice needed cherry on top for a little bit of a sweet taste. வா என்ன வைப்பர் A slow creep. Paranoia out now. A என்ன ப்ரோ slide இவனுங்க into the claws of வா Ivy. Once again, this Viper. I talk about the bite. If you let it in, அட்டாக்கிங்னு நிரூபிக்கிறானு about the snake that hides in the grass. ஏய் லேஜி ஸ்ட்ரீம்ல சவுண்டே வரல சொல்லணும் தானே யாரு எந்தல டெஸ்க்டாப் ஆடியோ போட்டேன் இல்லையா ஸ்பீக்கர்ல போட்டு கேட்கறதுனால அது OBS ஆடியோல செலக்ட் பண்ணல இப்பதான் பண்ணேன் கொண்டாராச்சு நான் சரி போவே இல்லையே இல்ல லேஜி ப்ரோ Slow walk up now. ஆமா லேஜி ப்ரோ First one to take point will be Exros. ஹோல்ட் பண்ணா All across the map. However, they managed to slip the wicket. NC Slasher giving them an opportunity now. என்ன அப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துட்டாங்க In towards the side. More damage dealt by Berserks. 30 seconds left. They do try to slot away into this post-plant position. That's going to be able to find Ivy in the process. It's still a 2 versus 2 Komodo, I remind you. But once again, it's Francis. He's been the hero throughout so much of this competition for Nongshim. But they're so far apart. They're so locked into this location. And they're not giving him any opportunity right now. He's just going to have to wait. Try to flash his way up into the high heaven. What in the world? WW Sufficiency to come through from Francis on the KO here as well. Can play it like the Yoru in certain moments with these flashes. Lining them up. I like the idea from Boom as well, though. That's the problem in these sort of things. All it can take sometimes is a mistake, a misstep from one team, or some individual brilliance and luck and control within the chaos in this one. Backwards and forwards, good ideas to push the halls from Boom to try and put things in their favor. But Francis wants none of it. We've been casting this game since its inception. And players like Francis will still keep you guessing, keep you surprised. I was talking about earlier the pistol rounds that Boom would be looking for to try and tie up the game as well. Nongshim find their 5th pistol. 5-1. A terrifying prospect. However, it is still so hard to determine who is steering this ship. It was painted for us in the stars. Here. SLT ascending. And now only one slot left. Well, Boom, they group up behind this A site, stalled by the utility with the pistols that are looking to be a little bit potent. But whether or not they will be, it's anyone's guess. Oh, wow. Francis again gets the opening. But there is still an opportunity here now for Boom. Paranoia down. A clear as well, that makes it so uncomfortable. Oh my God, Francis. It's just RB distracting at that point in time. It's insurmountable. He gets caught out a little bit with the utility when he brings out the shock dart, right? Again, RB being caught out with utility. I always get a bit of a chuckle, but hey, at least it's a bit of a bait and switch for his team to get the deal. Any eco at the end of the day, they come through with only one casualty. All good. Now is the time for Boom to get the buy. This guy's writing his name into Valorant history right now. And it's the impact Komodo. 15 and 8, but 9 assists on the KO, 1 away from the ultimate. It feels like it doesn't matter what agent he's on. It is a gun game at the end of the day. Anything you can do, I can do better, says Francis. And now Boom take the space inside mid. Bulldogs can get some chip damage, but it is very far forward for Boom in this mid squad. You are exactly right there. They're looking to charge on through. Francis, though, is going to be the first to take point, Komodo. Always a little bit scary. White Cat does have the Vandal, but Francis, again, this Bulldog has bite. Yeah, and it's one of the problems as well for this Boom composition where they don't have any flashes to go on through. They can't actually pop and play out. Damby now securing information outside of the link. Boom are stuck, but they do have a minute to play with. White Cat feels like he's baited into making a play, right? He has to take an opportunity, but he's shut out of the round now. That's one of the important weapons taken away. If you want to switch to a retake too, you can. Francis has an ult command. There's 3 Danby's here. re-spotted them. There's 3 here. The saturate. It's going to catch. Danby can continue to hold on. The stinger. It doesn't even need to kill. It just needs to buy time. RB will be taken by NC Slasher and OK.
Wall bang Panic can be பண்ணிருக்கலாம் bro. removed for now, however. Sage. Oh, Francis. He has the null command. He has the 0 point. He has the timing. Yeah, but I don't think you can use it any here. Has to just go and hope that no one's looking. He's taken, however, but he's also taking names in the process, Ivy. This one feels a little bit more impossible. Boom, maybe locked in. Maybe a chance of winning another round, getting their way back in, scraping through, it feels like. But Ivy now just allowed to try and take some additional time, some additional space, but it will be Berserks. 6 on the board now for Boom. Even though Varma, இவன் திருந்த மாட்டான் Varma. it felt like Nongshim were right there ready to be able to find it. The opening that comes through from them and the utility around that A site too. When Danby threw out the hinder, I thought it was going to be done. I thought he was going to be able to get the kills, but the Stinger looks a little bit awkward for him to polish them off. Boom just awakening towards the site. Everybody gets the kills where they need, and they flip it back in towards their favor to almost save themselves a little bit. Because if they lost that bonus round, it would have been so awkward at this juncture. Playing it from the disadvantage too, right? You know, the 4v5. Yeah. Mid again though. Paramount for the successes of this defensive side in the first half. And Shiro, NC Slasher, cracking it open. But similarly, Nongshim, they're flipping it. They're flipping it. But it's the thing, when 2 fall for Nongshim, sometimes they can bring it right back. Ivy and Danby try to make some good work out, but that sucks. That really sucks. You're going to break your own wall to pick up the spike. But hey, it is a 1 versus 3. X-Frost knows that. They got the spike now. Remember, everyone watching at home, it happens to the pros too. Yep, this is true. So this should be a freebie this round for Boom. An opportunity, Komodo, to start to build their pathway back, right? Yeah, absolutely. You don't climb Everest in a day. Multiple camps, and some don't even make it back. And Boom, they want to journey all the way to the top, to that summit. And Nongshim's going to be the one to try and push them down. Mate, it's just going to be a rocky mountain. All the snow gone with the heat of this series, I'll tell you what. Man, I don't think I'm going to feel cold for months after this. Well, there is a bit of a reprieve for Boom at the moment. They will find 7. Nats should probably go back towards mid to upgrade from the Bucky, when she will look to do so as well. Early days in this second half, but good battles be won in mid from Boom. You would expect a bit of an adjustment after this situation for Nongshim as well. Access still to that null command. Nothing else really behind it just yet. There is going to be a buy-up to come into this round as well for Nongshim. Light shields, stingers, the half-buy variety. Play with what you can. Boom, an opportunity here. Hello Jinesh bro, good afternoon. Welcome to the stream. வாங்க என்ன சாப்பிட்டீங்க? Point yet again for White Cat, who has been ever so oppressive here. Caught though, immediately by that 0 point, and he's happy to pull away. But the control that Nongshim have been able to find out of that, there's so much free real estate here, and it's expensive as we know. I think they're going to be able to slip the net so fast, aren't they? They're careful, but they do flash through. So that's going to give some information in. Now they try to take that control of the site. They will be given it, they will be respected, and that spike will go down. It's going to be an old classico 5-on-5. Oh, you feel like you got to use the null command in this bit and then just go for a big old battle. Close proximity, the Stingers. They want to fight. They want to fight. பிரியாணி நீங்க என்ன சொன்னீங்கவா? The light speed over the top. RB does get இன்னும் சாப்பிடல bro, just vegetable வாழைக்காய் சாப்பிட்டேன் அவ்வளவுதான். It's RB again. And again that Stinger in the right hands. That wall has been broken. The link spot now open. வாழைக்காய் சாப்பிட்டேன் bro அவ்வளவுதான். ஈவினிங் தான் சாப்பிடுவேன் bro. Jinesh bro. Francis gets one, but NC Slasher, can he hold on? No! என்ன bro ஈகோ ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்க? Guys இருக்கிறீங்களா? They wait patiently and link, destroy the wall, make the Stingers work. That is a problem spot for Boom. I would say a bit of a misread. Had they known the Stingers were there, என்ன பண்றாங்க? பிரெயின் இருந்தா மட்டும் பத்தாது யூஸ் பண்ணனும் அப்படி. Where the utility can really come out from RB. From the rest of them as well. I was so அடிப்பானே எதிர்பார்க்கல. தப்பு நடந்துட்டான். And now the buy for Boom is
லைக் பண்ணுங்க ஜினேஷ் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணாதான். ஆமா ப்ரோ, பொரியல். Answer back with what you were just dealt. It's not Jova just yet, Komodo. This game has got legs. And Shiro is getting to look over and up the tippy top. It's going to be that forward-thinking play towards mid, and the position from Danby. It's overlooked. 3v3. Oh, but look at what's happening over at the site. You're right. Oh, They managed to make their way through. Berserks has got all this control. They don't know. Komodo, they don't know. Danby, he's given it the trigger finger. Oh, Berserks! I was waiting for you. He has awoken the beast. Has returned to the server. And Ivy is going to have a long time to think about the rest of this round. There's just something about Boom on this map at the moment and mid-Conky that they are finding the right resources, the right kills. லைக் பண்ணுங்க ப்ரோ ஜினேஷ் ப்ரோ. Gets relinquished by Nongshim. And they slip themselves in. Berserk's finally able to do that to be the linchpin in the round. How he was able to find that in and இவன் amongst ஃப்ரீயா போறானேடா அவனுக்கு கூட சேர்ந்து ஃப்ரீயா sort வந்து of incredible. It's something that கரெக்ட்டா teams ஹோல்ட் have பண்ண வர generally அவன் been வரானான்னு aware of பார்த்து against அதுக்கு Boom, ரெண்டு பேரும் right? When they're running into ரெண்டு this பேரும் one, but when you தூக்குனா come in towards this map in this moment too, there was such a premium for Nongshim to have the focal point to challenge in லைக் ஆல்ரெடி டன். ரொம்ப நன்றி ஜினேஷ் ப்ரோ. They have the pop and shove plays. ஸ்ட்ரீம் பண்ணலையா நீங்க ஜினேஷ் ப்ரோ? Damn, getting in there for the saturates, but kind of leaving a little bit to be desired. Nina potentially even have a chit chat soon. So we'll wait and see on the back of this save that Ivy will take the Vandal on over, where you're still not really, you know, built up a massive repository of credits either. You're not able to get out an operator, but what you are able to get out for RB, if you wanted to, is an Odin on this map, because the Odin is broken. No. So for those that missed it, he did buy it, but he's thought better of it. Okay. இப்போதான் ப்ரோ முடிச்சேன். ஓகே. என்ன ப்ரோ? ஓகே. Delivering exactly what we expected. And that's the thing. Even a little shake, a little misstep. It's okay. We're not going to hold it to him. ஒரு ஃபோன் கால் பேசணும். That Ivy would throw it in reverse if he knew what was around the corner right now. All 5 members of Boom. So many ultimates, man. And now that pressure. Ivy sitting in the corner again. The Hunter's Fury, the Null Command, but White Cat has slipped the net. He's found an entry point here, Komodo, and now that's making Francis feel uncomfortable. Dropped in the Null Command. But that will continue to pulse, continue to put pressure as Berserks finds Francis, and he can bring his buddy back in NC Slasher. But they're ready. They want to fight right now, but they're not going to be allowed in just yet. White Cat gets one, but RB fights back. And now held. They're going to go through. They want to get this space back, and they do get the tag up, but NC Slasher brought back from the dead. There's just nothing you can do here as RB. It's got to be another save situation. Boom together as a team. I made reference to it in Pacific when Corrode was first brought into the map pool. They did play it very similarly to their Ascent, where they generally got to the choke points and exploded. It worked this time. That's 3 rounds now. Boom has forced the hand of Nongshim for a save. Yeah. To make them stew in it, to make them think. And hours, it takes hours for a good ragu. Hang on. If he can't take this, it would certainly even add additional pressure to Nongshim. But despite these saves, they hold that lead. And they hold double digits. And the thing is as well, RB was the only one to get the kills in that round from Nongshim. They were frazzled with White Cat getting in towards the site. Ivy's dropping the utility. It doesn't come out. Francis feels he has to do the null command, but they've missed the timing on it. And I'll highlight something as well right now that is a massive obscurity here. It is a... It is a problem. That's funny. There is a problem in the server right now for Nongshim. There is a very powerful player that we feel is waiting to arrive to this party. Has anyone found Danby? Where is he? We're looking for him. 6 and 15 currently, not having the success needed. RB is stepping up, Francis is stepping up, but this is the time where if he's starting to really fall back a little bit and Boom can recognize that and put some pressure on it. They spoke about the Danby Neon.
there was always the question mark. What was going to be brought out on Corrode? He goes for the waylay. And sure, he's not the problem, but we know what Nongshim looks like when Danby is cooking. We have said his name so many times, shouted it from the rooftops. Yep. Just like Boom needed NC Slasher, needed Berserks, Nongshim need their Danby. Yeah, well, I mean, the thing is, again, if you look at it right now, Whitecat and Nat still propelling forward. They have been so impactful. We want to keep on seeing this. But now as the timeout fades away and we get back into a fresh round, will Nongshim lose this and see another equalization? A different look for Boom in this round for the beginning of it. Still a bit of focus in through mid. 0.2 confirm 1. You got to cut some corners as Nongshim as well when you do have this lesser weaponry. Very spread. A little bit more thin towards the A side of the map. It's only Xross defending towards this side of A at this point in time, and that is definitely where Boom seem to have their vision. Yeah. They can even get in towards the site free of charge if they keep on this current pathway. Oh, only with the Sheriff 2. RB will join the party. And I guess that's pretty scary. However, he didn't bring a present, didn't bring the potato salad, so he's going to be sent home. As Shiro finds Xross and... Yeah, Xross is using the paranoia, revealing his position for a position left unknown. Danby does pick up the Phantom. Always a chance here to have him reactivate, but Whitecat is going to completely destroy those chances. Francis going to do the same, picks up the weapon, but inside that dark எங்க தான் இருக்கறேன் an assassin in the night. And that's not going to be happening this time because you've got this young Filipino prodigy Whitecat. Innocence in the name. Fear is the game. I was just looking back on things as well for Nongshim. Feels like when the neon of Danby is on this map of Corrode, he really can't get things happening. It feels like maybe it's just an Achilles heel map at the moment, but that's not to pull away from what we're seeing in its entirety because Boom are making Nongshim work for these rounds. 3 in a row, 5 in the last 6. Is this now the turning point on this map? You've built up a lot of good, strong ultimates on this attacking side as well, and you're going back to this B site where Ivy's utility just feels so inconsequential. Arby's done it. He's managed to stem the bleeding just for a second, pushing back Whitecat. But look at the space that Nats has been able to find in and amongst the chaos. Danby's looking for it in towards the spawns as well. Similarly for Xross, they'll eventually figure out that it was a bit of a ruse, a bit of a fake, but he'll meet with the team in through mid. It's going to be a big breakout attempt. And with RB going down, the ultimate can be pulled. Nightfall goes through. And this That's is going to send Ivy packing. For the pit to go out from Berserks as well. You've got some protection now. But that's not where the retake is actually going to be coming through from Nongshim. It's still a 4-on-4 Komodo. Anything can happen at this point in time. The rotation in for the long flank. There's a lot of utility right now for Nongshim, and Danby has convergent pass. You know he wants to absolutely cover the site in slow. A jailbreak. It's going to be absolutely necessary. And with Francis, the strong guard finding the first. He's not going to let these prisoners out. No, 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 Whitecat. Oh, it's awkward. And he's caught now by the fragment. Ivy's able to take him down. It's left to the 2 versus 4 here. It's going to be NC Slasher to open up with 1, make it 2. But as that pit fades, Nongshim. சரியான round. But when the pressure is high, they will be able to find the success. 11 to hold on. It's the flip immediately after that first frag where they try to go for a hunt on towards Nats. When RB oversteps in towards the link and dies, you know that you've lost containment of the site. Step back. Posture yourselves for a retake. You've got the paths to go on in, and it's very level-headed retakes to come on through from Francis as well. Good utility. Good assistance on the team for this KO agent. 17 assists there. Boom. I like the idea on how they got on. Don't get me wrong, how they got into that site. But it's a little bit red now. Certainly can make you shake up a little bit as Whitecat, right? He's been so sharp all game. They're missing some crucial shots onto Danby. Mid again, once more for Boom. Very far forward, but what do you want to do with it? B Peon's unattainable with the pit over towards the main choke. Danby still safe. This could be his time to shine. Yeah, 0 Point's going to be finding Berserks, but the big focal point here is at Danby. Only 1. The saturate was good.
But now they can get that wall up and start to get moving. Look at this forward thinking now from Nongshim all the way inside main, but I don't know if they're going to be ready for Berserk's Komodo. This is the man we continue to talk about. Francis He just definitely has to sit seems to be aware, exactly right. He just needs to watch the line, but Berserk's is going to get the catch. RB in for the long haul, the long flank, as Ivy's going to go towards spawn. 3 versus 2 angle. You got one molly and one flash as Boom to try and equalize once again. And it's a split retake to come through from Nongshim where Ivy just has to try and shoot as well. Can RB draw attention? Can he put a dart through the window? How can he help? They're buying so much time here, Boom. Just like a statue, immovable. They've all got their positions locked and loaded. Berserks able to drop RB, and now it's on to Ivy, who will be blinded by the paranoia. 11-11 Komodo, make a wish. I wish for good valorant, Mitchell. And it's been delivered on your doorstep. Absolutely, we will require all rounds to figure out this map in Corrode, just like the map that opened okay. up the series. Danby with the judge. Could not be the jury and the executor. Very, very important 1v1s in this round as well for Boom to be winning to close. And now, at the tail end of this one, Nongshim are going for the force-up. They have decided that they feel they need to. I love the energy from Nats. He is bringing this team alive. Mid again, just so convincingly controlled by Boom from the get-go. Giving yourselves so many options as well just keeps Danby interested in link, keeps RB interested at the top of mid. If Nongshim lose this Komodo, it could be absolutely game over with that economy. When you consider how strong they were in the beginning of their own attacking side as well, right? As we said, mortals can bleed. No, gods can bleed. They're looking mortal right here, Nongshim. Mortals can bleed. Of course. My heart's bleeding right now. Moving on into the site. White Cat keeping interest, but Ivy able to find one. He does go down in the end. Just the decoy as White Cat drops RB. Now Danby looking to push through. He does get spotted by Nats, but he's been able to at least find around the angle. Saturate goes in, does get the catch. There's one, but Nats gets the trade. Francis, X-Ross. There's an opportunity to get back into this one, sure, but I don't like their chances. Watching inside the dark cover, Francis gets one, but Nats denies. All onto Francis now. Information gathered by the 0 point, but he walks straight into the crosshair of Berserks. X marks the spot, and that is map point for Boom. Finding the treasure that they need. And now we have a hunt on, a bounty placed on Nongshim's head to remove 5 of them and get another map, albeit damn bloody close. Poetic. And I say damn for a reason, because the disparity from our duelists in this map is immense. White Cat at the top on Boom, Danby at the bottom on Nongshim. The neon is vibin'. A full moon right now. The werewolves of Boom have awoken. We talked about it earlier in this map of Corrode. There is no Jakarta crowd. There is no Seoul crowd. These two teams are on islands of their own. Bangkok is their arena. The crowd split down the middle, 50-50. And right now, it's the second time in this series we need all rounds of regulation. You say 50-50 and that's exactly what, it feels like a coin flip and you don't know heads or tails which way to make it. Timeout from Nongshim, is this the one to give you all the information you need to try and push this into OT, because it's pennies that you are playing with. It's a couple of dollars, light shields. And look at the 2 Scopy boys that Boom have. Those outlaws are going to shred you. And Berserks did it on bind with that gun. He's looking to do it again here in the next 1 minute 40 seconds. One more shot for Nongshim to try and drag themselves out of this mess. And it's going to be Danby trying to make his way forward. The Saturate does connect, but unfortunately Francis is forced away. It's the team Saturate again. Awkward, uncomfortable. This is the thing. They're panicking, they're sweating, and it's hot here in Thailand. Humid even.
Francis went away from the null command. He would love to really become robot in this one, but he's just going to pay the price in a trade from Nats. If Danby could activate, it would be right here, right now. This is his moment to shine, his moment to show brilliance, and why everyone needs to remember his name. They're going to be walking his way, Komodo. Extra spotted as well, by the way, on that jump on peak. It's just going to be the call of arms for Boom to regroup together and look to get in towards this site of A. They still have access to the From Shadows from Nats, but you mentioned Danby for a good reason, because They're not ready. Is looking to get jiggy with it on this flank. There is no way, Berserks. He's taken point, he's taken the mark! And he shuts down the flank, denied. Danby will not awaken just yet, but it's still a 3 versus 3 here, Komodo. 25 seconds, Exros in position, takes one, but RB, he is still here. Can he continue to be the hero for this team? He's dropped one, but Shiro, it's not enough! Let's go, Wati! And Corrode will continue to go the distance! A couple of these last rounds as well, Nongshim toing and froing with bad buys to okay buys, nothing substantial. And now they will have a bit of a better breath as they can finally formulate some better weaponry and all the utility. A reset we go into overtime between these two titans through the Ascension time. It would have been rude to have one of these teams step up and hit it out the park. This is the Valorant that everyone watching deserves. As we hit overtime, map number 3. No elimination on the cards just yet. And what differences now can Nongshim do to seal this attacking side around? Or maybe more importantly, what can Boom do on the defensive side that we've seen be a little bit so lacking? Silence to begin. Toxins going up. It can be deafening, Komodo. Potentially a false sense of security here as Boom takes space. Towards the A site, the full lean for Nongshim. Seeing the wall, knowing that Shiro might be behind it, but what else could be here as well? If it falls and he's in the open. It's a tantalizing prospect, isn't it? Danby, oh no! He just hasn't been able to have a break, has he? Damage dealt, but no frag secured Ivy. Dropping Shiro. You've got to reset. You absolutely have to reset. All of the utility that just is a barrage raining hellfire down on you. You've got to go there, and there's still no space that Nongshim would feel comfortable in right now, because you've got mid on lock still from where NC Slasher is. You've got the line over at A, and you still now have Berserks over at B. This is a really good setup for 30 seconds to go, man. Berserks almost took the bait, but he's not going to be lulled in this time. They have to go to A. There is only one option right now for Nongshim. And they're weakened. 4 versus 4 still. And inside to the link they go. It's going to be a battle. As NC Slasher unable to connect on the first, but he does hit the second. However, it's Francis. He's so one that everyone is looking towards right now to sing the hero for the team. But Berserks, he is still alive. They are weakened, Komodo. They have been taken low. But Francis, let's go! Dragging his team, kicking and screaming across the line. 13 for Nongshim. Francis is just wanting to be the guy this tournament, where previously we would be looking at Shiro being that one. And while I highlight earlier, Mitch, that Whitecat and Danby are at the opposite sides of the spectrum, Francis and Shiro are in the exact same Venn diagram. Top with RB for Nongshim, now on the map point of Boom's pick. It's a familiar place for Francis. He's got the bandana on. He's sweating, and I don't blame him. But he wants to go forward. Shut down. Danby, however, will recover. What a scan as well. A little bit too hungry, perhaps. Just a sliver across. So close, and now shots are being whiffed. It's Viper on Viper action, but denied. It's going to reset here. It has to reset. You can't go through this toxic utility. Whitecat as well, not seeing anything in mid, but can call the audible that the drone is starting to come on through. Meanwhile, Danby pushing a little bit forward towards the A site. Healing orb back up. Bringing Whitecat back to health. There should be some confidence now for Nongshim that they don't have to worry about A, but I still do get a little bit worried. Cover going out. Shoulder check confirming info. X-Ross top mid, usually RB, different look. Danby
This now is where you have to shine, my man. And with that poison cloud going down, he's able to take space. He's heard the audible. He's going to buy time. He's not going to overinvest this position just yet. He's going to wait for the rest of the team to join him. 30 seconds left. There's one. The opening to the bank account that this man so desperately needs right now. The refract in and out. But all he can do is just keep them in play. Keep them panicking, sweating. NC Slasher looking to toy with fear, but you can see how scared he is. It's an escape room. Will they be able to break out here? RB forcing his hand in. NC Slasher will deny, but Xros has been overlooked. They don't know. Komodo, we talk about the Omen being the Undertaker, but Berserks can find one back. It's all onto Danby, trying to bring it forward for this team. What the body? W. Danby, the hero that Nongshim deserve. Where have you been this whole damn map? Who bloody cares now? Nongshim get this map 14 to 12. Danby, decisive blow. Out from the shadows. Sir, sir, and the Gundana konja camera la kaatanga, sir, please, sir. Thank you. These two teams will always deliver. To just carry the bags up the mountain as the rest of the teams, they get their glory, they get their guts. But when everyone else falls, Danby will make sure that the rest of the team gets what they deserve. Beautiful heads-up play, and it's such an important time to take it. And now what it means, where we get to, it is a map advantage for Nongshim. Bear, we're going into Lotus next as well. Does that really change things here? Potentially so. Everyone, you're going to have to stick around for sure to see how this series goes, because are we going to get to a fifth and final map again, just like last year at Ascension Jakarta, or has Nongshim just scraped on by with this overtime win to try and now put themselves in that driver's seat to drive off into the sunset on Lotus? It's not the same script either. It was 2 for Nongshim last time. Boom responded with 2 of their own. And then it all went the way to 17 to 15 on binds. But right now, I don't care. Throw your predictions out the window. Rip that script up. Because this game is going to be one for the ages. But for now, we need a moment to simmer. A moment to chill out. To get inside the minds of Pacific. Bring it back, guys. What an overtime. We could see it coming. It was building up there in that second half as Boom was climbing steadily round by round, and they were so close to closing it, but we had some amazing heroics, amazing timing from Nongshim to make sure that didn't happen, especially at the very end there. Danby positioning himself in a way to get those last 2 kills. It is heartbreaking, I have to say, as a Boom fan, to watch that unfold. Oh my goodness, for this map to go to overtime, for Boom to lose it in this fashion. Okay. Rushing. I'm absolutely heartbroken for them right now, because that was their map. All the way through, they could have won that. You think about the Pistols this series, they're 5-1 down in the Pistols. Think about the Francis 1v2 clutch. It doesn't even make sense. This Boom team needed this map. It's going to be tough now. It's a mountain to climb for them. Nongshim feeling better than ever, Ewok. Right now, we just saw Boom walk past us here. We heard a loud yell from someone. I think there's a lot of frustration there, just especially how that map just ended. Yeah. It's going to be interesting. Okay, ledge pai tungita parvala. Bye. Considering that we're going to Lotus and how good Nongshim looked on Lotus. Yeah, Nongshim has looked fantastic on Lotus, not just in this event, but before this event. Ewok, of course, would know that all too well. But before any of that, this corrode was so important for Boom to win. It's not over yet. Boom could do I wouldn't even say the unthinkable, but they could do great things on Lotus. They haven't shown too much Lotus in general, but Francis, of course, continuing to be that MVP throughout this tournament. The first time he's picking up something different than the Yoru this event. Yeah. And he plays the KO Bilski. You actually mentioned something about his KO in the past. We do have a friend here that you'll see very soon.
Hi guys. Yes. Yeah, a little bit nervous. Let me introduce. His first time at the desk. Yeah, I'm definitely underdressed. That's Yes. for sure. I mean, I'm getting dipped in the fashion department. But I do like your T-shirt that you're wearing here. It's a Little bit of a VCT throwback. Ascension Jakarta shirt here. I feel better That now. I is feel some calmer. crazy massage. It's like shaking the whole ground here. That was definitely a Thai massage. This man's been putting in a few apprenticeships while he's been over here in Bangkok, that's for sure. I am wearing the Jakarta shirt because this game is a little bit of a throwback. And look, you were talking about the KO. That's something that we saw over in Pacific. I remember that game where Francis whips out the KO against GE and just goes ballistic on Bind. He definitely had that in mind in this game, and it started off well, but you could tell that that wasn't still quite enough to win cleanly against Boom. They showed a lot of class in that game. Yeah, they did. I mean, I don't even know if we should talk about Lotus yet. Do you have any remarks about Kuro before we move on to Lotus? I do. It's something me and Ewok were kind of discussing in the green room a little bit. I love Nongshim's flexibility to bring in a different comp. Francis choosing to be able to bring in back on the flashy net, a little bit of mix of an info rather than just spamming the Yoru all tournament long to give a different look. And I think Boom, there were a couple of moments where that definitely caught them off a little bit. They were getting caught by the bursts of the underarm flashes through some of those smokes and things like that. So sometimes it's quite hard to load into agent selectors, see a little bit of an adjustment for your opponent and adapt on the fly. They still weren't playing anti-flash. They were getting caught by some of these plays. Yeah, they were a little bit slow at the start to adapt. But I have to say, when they moved over towards the attack side, I actually really liked that they didn't really get picked off in mid. Quite a couple of times they go forward, they put the Viper wall up, and they make sure they don't get picked off in mid when that knife is there. They also don't exec instantly as a group, either straight A or straight B, because it's so important you don't just get heavy tagged by that knife. So I think the adjustment later on was really good against the KO. Yeah, I think, but that's almost what worries me, is I felt like they adapted well to that KO. On the defender side, they had that mid-round aggression, that second wave aggression that we wanted to see from them. So they did everything right this game, and they still lost. That's what scares me, because what's left in the tank for this Boom team? You just put up a great performance. The young players, White Cat, Nats, had great games. Ultimately, they didn't throw that game away. They weren't terrible. Nongshim just outclassed them when it matters most. So they have to dig deep as we move towards map 4. I'm a little bit worried that every now and again when we see a close round, it comes back to a Nongshim player stepping up in the clutch. We've seen a couple of clutches from Boom, but how often it's been some miraculous thing. We saw the 1v2 on the pistol. Hello Selvin bro, வணக்கம். I am back. எங்க bro membership ஒரு மாசத்துக்கு வாங்கிட்டு cancel பண்ணிட்டீங்களா? Super. How are you today? I am good bro. காத்தால vengeance bro அக்கவுண்ட்ல காம்ப் ஆடிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வாட்ச் பார்ட்டி போட்டு போயிட்டு இருக்குது. வாங்க, என்ன சாப்பிட்டீங்க? I think one thing I'm seeing here that has really been consistent when it comes to Nongshim is how consistent they are, how calm they are. I don't see any freaking out. There are no highs and low pattern that we're seeing, frankly, come out from Boom throughout this entire tournament. I think this is really going to matter when you want to play in the big leagues again. It's a long story. என்னாச்சு? Bank account எதனா ஆச்சா? Over in VCT Pacific, I think RB being the big brother figure, the calming presence, he's had a lot of Okay bro, no problem. என்ன சாப்பிட்டீங்க? And I think that his kind of leadership style does kind of bring a little bit more calm across the whole team, even if they are playing this explosive style and things are coming right down to the wire in these clutch moments. Yeah, the Waylay unfortunately didn't look too great. இது bank account கூட hack ஆயிடுச்சா? Right, so I think there's maybe a lot of momentum for him. We saw the boys hugging him afterwards, so I think he maybe there's a little bit of relief there, right? So you can see there was maybe a little bit of like an off game for him, but Boom still couldn't take it. He's off. Their star duelist is off. Francis is killing on the KO, but the duelist is off and they still couldn't take it. Okay. As we go towards Lotus, I just want to provide a little bit of copium for the Boom fans out there. Okay. They need it. Bind, they had the ante. They shut down Francis. They really understood how to read their opponent when they Google account okay. என்ன link click பண்ணீங்களா தெரியாம? Guys, who are new to the channel, make sure to like and subscribe. Please don't forget to like and sub. All subscriptions gone. Oh, okay. He wanted to see some more adaptation. You actually saw that in Jakarta from Boom with Berserk swapping up the choice of Senti. இப்போ all clear bro? Recording தான் நான் பேசினா clear ஆகுதா? I'm a little bit less scared of Danby than I am of Francis from his game yesterday. That was, I think, some kind of record-breaking performance he put up on the Yoru on Lotus just yesterday. That's so interesting because, yes,
Dambi is going to be going back on the Neon. He's been pretty consistently playing Neon Record on இல்லனா this okay map bro. for Lotus. Now, historically, these All two good now. teams Okay, okay. have the few times they played என்ன against each சாப்பிட்டீங்க other. சொல்லுங்க They have ஃபர்ஸ்ட். played on Lotus. சோறுதான் முக்கியம். Last year, the match நான் that we பெட் were மேல hosting, பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதான் ஃபேஸ் கேம் winning in ஆஃப் பண்ணிட்டேன். overtime. Very close. டயர்டா இருந்துச்சு. காத்தால இருந்து This கேம் negative, எடிட் Nongshim பண்ணி gonna கேம் take ஆடி that back. Of course, ஸ்ட்ரீம் we'll பண்ணி with the meta shift. திரும்பியும் Neon being வாட்ச் nerfed. பார்ட்டி போட்டு Nongshim has still 6 not ஹவர் let போகுது. make it work. அதனால So I'm curious where that leads us பெட் மேல today. பார்த்துட்டு And பார்க்கலான்னு Boom has பார்க்கறேன். only shown ரெக்கார்ட் limited இல்லனா promise, ரொம்ப நன்றி. against NKT in this அது tournament. கரெக்டா They've also சொன்னீங்கன்னா நல்லா found இருக்கும். success. How do you think these two teams இப்போ are இல்லனா going to ஓகே match ப்ரோ. up? Yes, ஹாப்பி தான். Nongshim is fantastic on this map, but maybe Boom's got குமுத ஹாப்பி தான் To சார். reiterate on what we said குமுத yesterday, ஹாப்பி the தான். solution is they need to stop Francis from just taking A for free on the attack side for Nongshim. Right? Then you need to make sure சாம்பார் you're அண்ட் not சிக்கன் giving so much கிரேவி. space there because நோ otherwise you எக்கோ. can never ஓகே sneak ஓகே. anywhere else on the map because you have no நான் information. வாழைக்காய் பொரியல் Right? So you சாப்பிட்டேன். don't want to let காத்தால them இட்லி win on A வடகரி so that குழம்பு you do சாப்பிட்டேன். have that C mount control ஸோ where you have நெக்ஸ்ட் someone ஈவினிங் fronty பசியா தான் potentially and சாப்பிடுவேன். you're going இல்லனா to சியா maybe taking சீட்ஸ்ல the A ஓட்டிடுவேன். side or maybe fighting towards the back side of A. They can't be giving A away. Francis is just peeking with the கூகுள் operator அக்கௌண்ட் for free ஹேக்கானா அப்ப and வேலை they can ஆடலாம். just pivot எல்லாம் towards C ஓகேவா? anytime வேலை they want. அக்கௌண்ட் I எல்லாம். agree. They need to shut down both the aggressive lurk from Francis on the go, force out the gate crash, be aware of Ivy cutting rotations in the middle of the map. Yes. And also, I'd love to again see a Senti change or some kind of different setups for when we head into the late round. Make it impossible for Nongshim to actually take the site and pull off the exec. Make their life a little bit harder because it feels like whenever they're put into that post plant and they get space, they always aggress into waterfall or over onto spawn side, and that's where Francis just had free farm yesterday. Yeah, but once again, I'm a Coach Fields believer. I feel like the fact that we're able to stand here on this desk and break down, you know, what the Francis's tendencies, they're quite obvious when you watch this game. So I think Boom will have stuff prepared, but that's what they need to do. They need to show early on that they can shut down Francis. They need to get momentum. I want to see them win a pistol, for crying out loud. I want to see them win an anti-eco. That's all they need. They need these small things to go right. Think about it in Corrode. Francis doesn't win that clutch. It's a different game. Yes. And we're saying different things on this desk. I just think they need something to start going their way. But the prep is good. That's what I'm really optimistic for here. Honestly, that's a large part of it. They should have won Corrode, right? But they started too little too late. And this keeps happening. We don't want to... Even if Boom wins this, I don't want to see it in overtime. They need to get really, really fast. They have all the answers. This is the comp they used last time. And from what I say, they do have the pieces to make it work as long as they anti-shot. Yeah, they do have the Vice there that is really good against the Neon. So I'm curious to see if they're going to stay with that. Pilsky, you mentioned maybe a Senti change. There are other options, but the Vice I think is not a bad option to be able to deal with the Neon. It's not so easy for the Neon to just send it in through the Thorns or whatever. The problem is, while it deals well with the Neon, it doesn't deal well with the Yoru. Yes, true. So it's very easy for him to bait that wall. Yeah, exactly. So it's a real double-edged sword here. Whichever way you go, you're going to get punished when they have such an effective double duelist. I mean, I have to say, I want to see the Cypher because they don't actually have great tools to be able to break some of these trips and make their way, work their way through it. You can really change up your setups. I love the deep cams and things like that could really help them kind of play some more gamble stacky setups that Nongshim will have to adapt to for once. The only problem for me with the Cypher is sometimes when the enemy team is playing really slow, the Cypher feels really good because of you have that more information. Sure. But if they're just sending it onto the seaside, I don't even know if the trips are enough, to be honest. Okay. Just because you can put up that Viper orb, right? And you can maybe get a Viper Molly in there, but if you don't have a Killjoy Molly, there's not enough. I do think the trips, they do help a lot to try and kill that Neon, but if you can't kill the Neon, he's going to run down the Cypher every single time. Well, I think we have some really interesting ideas from 3 coaches from this panel right now, and they've got a lot. I mean, we are right next to the Boom coaching booth. I wonder if Fields picked up on any of that right now. And here comes the comp. So they haven't changed their agent comp as of yet. Yeah, I think already you're looking at the fact that Francis is running down the Yoru. That is something that Boom have got to be prepared for. You've seen him just slide out onto that A-line time and time again, right? Yeah, it's been so easy for him. He's just having a field day, to be honest. I think Boom's going to have to take care of that for sure. Yeah, I mean, I think a lot of the pressure falls onto Shiro's shoulders on this Viper to be able to put a stop to that Neon, this double duelist. I need to see a big step up from Boom. It's now or never to make it to Pacific. Well, thank you so much, gentlemen, and Pilsky for joining us. What's your prediction for this? I'm feeling like Nongshim have got this on wraps there. Lotus, the last few games, has just nothing but whitewash. It's been 13-5. Who's all new to the channel, make sure to like and subscribe. All right. Well, I might have to agree with you on this one. We are going to send it to the casters, and we're going to find out if everything ends here and we ascend Nongshim back into Pacific, or Boom is just going to keep fighting. Let's give it back to our casters, Conky and Komodo.
Well, Victoria, there has never been a more do-or-die time in Boom's career to get back towards Pacific. They've tasted greatness. They've tasted the glory of what it's like to be in one of the most competitive regions in the world. And well, if they go down here on Lotus, they will not be able to taste that delicacy again. It's just very well deserving as well that we have pretty much whitewash series from the outsets in this bracket system as well. 2-0s for every single series, 3-0 in the upper bracket. But when we do get the rematch from last year's Ascension, we don't get a whitewash. We don't get a one-side affair. We get a distance played game. So for the story in this one, Mitch, surely Boom have anti-stratted the hell out of Nongshim after they've shown this map 4 times and put on a clinic. I like your optimism, Komodo. So moving straight in over towards Mound, they've already got a little bit of that information gathered. Danby taking control, taking point. Pistol, 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 the name of the game for Boom. Can you double them up or not? Mound control for Nongshim, not inserting anything over towards the A side of things either as NC Slasher No way. doubles up. Okay! What an opening. But it's all a little bit of a ruse, Komodo. They're trying to make their way towards that site of C. And Danby, oh, he's lulled into a false sense of security, isn't he? Shut down immediately. X-Ross, last man standing. 1 versus 5 for the newest member of Ghost Nongshim bro, as well. vanakkam. Welcome to the stream. Vanga. Over the chances. He's got a long time to think about it, doesn't he? They're It's not always even, a little uncomfortable. They haven't even seen him and they're just peppering him down. They don't need to. A little bit of a sixth sense at this point in time, it would feel. We talk about how teams need to have some sort of awakening, right? Bro, உங்க live முடிஞ்சா? In plenty of different Ghost moments bro, in என்ன Boom's சாப்பிட்டீங்க? career. கேக்குதா? And right now, 6 or 5-2. Pistols have not been Boom's forte. They've got one back. Yeah, the thing is as well, Francis not able to just start off the affairs, not able to get a trade out either, a bit individual on a lot of those duels around the map, so you want to reel that in. For Boom though, importantly, to just start off a map and give yourself Ghost bro, இருக்கிறீங்களா? in a lot of these previous maps. A round or two in space difference could have resulted in a completely different end scoreline. And they're going quick as well, straight through the door. Danby, punished, denied. Francis though, does get one back. Still an opportunity here. Whitecat is solo on this site. And they've got a long way for the rotation as well, Komodo. Fade will join the fray in NC Slasher. And he's already had a கேக்குதா? decent Ghost start bro, to this hello, match. hello. Yeah, there is one flash for Francis, but do you even want to use it, or do you just want to swing together as a full team? It's going to be scary, actually. I'm a little bit worried, to be quite honest. But If no, you're new to the Why? channel, make sure What to am I like and worried about, subscribe. Komodo? Whitecat's here. And he will shut them right down. The game against NKT for Boom Esports as well was the first one, the first day of play where you're looking to shake off any problems that you might have seen. And it's the only time that we've seen Lotus for Boom thus far. The defensive side is where they started. They had the 2-0, remember, Mitch, and that's where things went wrong. NKT with the 5 in a row before Boom reawakened on the defensive side. They need a stronger start here, in my mind. Especially with what we've seen from Nongshim on this map. Locking them out of lobby, though, is good. Oh, no. And finding the opening kill is even better. Danby, a little bit overzealous there, I would say. And this is the thing about a map like Lotus. We all know it. Momentum driven. They are not going to be aware of this. Neck snapped for Danby. Legs broken. And now they do allow that space. They have been able to take this. Look at the slip of the net here. This is where things can get a little bit awkward as well, because Ivy Really will be awkward. lulling himself into a false sense of security, but he just flips it. When he's found all the holes, he can just sit himself into a bit more of a safer space and take a more forward line. I think this is a really, really big play for Ivy right now. He's got the info, he's dropped berserks. Now Shiro is a little bit confused, a little bit shaken up by this whole affair, and Ivy finding another. Now the rotation comes in through the door. It's a 3 for straight through this dark cover. Nats will throw one out for himself. Whitecat now through, and it's getting the interest of X-Ross. He's looking the wrong way, and he does not quite get taken down in the corner, in the cubby. It's clean as you like for Nongshim. Danby might overheat, but the rest of the team is there to pull him out of the cooking pot.
Boom do gather a lot of that A-Rubble control, which you're always going to like the initiative on a map such as Lotus when it's the true tried and tested staple control position, right? You're generally getting that fade util, the raise util over there, toying with the rotations and the ideas. But if you are having an exposed gap in the map as well, if Berserk's utility isn't at the right spot, these gaps will be exploited, and if you are not aware of them, or if you're falling into an unlucky spot, like that kind of just happened where Ivy slips through, it can be a worry. So you got to see adjustments from Boom. They get this control of A yet again, and now they need to put a little bit more focus back in towards B. Ghost bro, irukringla? Waitingla. Guys, anyone in the chat, please do like and subscribe. It's qualification point for Nongshim. One more opportunity for Boom to hold on. They need to remain composed even in the early hours. Yep. I don't see a world in which Danby is going to be in halls in 2 seconds entering with the judge like that mode of game. Berserk's at the ready to answer back and strike with his own judge. It's going to be tough. The crossfire is set, but Shiro... Oh, he's sleeping! Yeah, caught at the wheel. Unfortunate for Shiro, but Berserk's can at least respond. And with Exros changing position, he goes inside the dark cover. The Seas will keep him at bay. It's going to be the retake on the cards. Plant down, not a lot of utility for Boom to go in with. Some satchels for Wildcat and a flash just again revealing where Berserk's is coming from. Ivy a long way away as well. They're all going to be coming through the waterfall, but will there be tears? So far, not quite. Wildcat, only good for the one and is left onto Berserk's. Watching to Exros, repositioning accordingly. They still are on the site. RB taken. Berserk's, he's done this before. He's been in this opportunity. He knows what a Zowie clutch looks like. But this time, Exros has his number. Nongshim, take a second. Is this where we're going to start to see a lot more strength from Nongshim or not, right? I was just highlighting what we've seen from Boom before, pistol, second round, but the rifles, when they're against the rifles, things start to look a little bit slow and lacking. If you're getting the A control, well done, good for you. But what else are you doing? What other proactivity measures are you taking around the map to give yourselves advantages? Nongshim have found this space. Over towards C and B multiple times now. A change of approach for Boom surely on the cards as Nats. There we go. That's an important pick. Limited weaponry. A tag also, or not quite. Yeah, but an advantage nonetheless. A couple of numbers, right? It either goes one or two ways. The Sheriff gets the kill or the Marshal gets the kill. Either way, you're happy with an opening kill onto Mr. Raid Boss himself. Certainly the most important member inside the server. Francis and his impact has been absolutely undeniable. RB also a lights out series. Yep, just nuclear, mate. Absolutely. But it's a team game, Komodo. Everyone needs to be firing on all cylinders. Look at the space that's been found by Danby here. Yeah, he's baiting out the shear over at the B site, trying to draw attention away from where the focal point of Nongshim is going to be. Spotted as well. Information onto Danby, finding the pick. He has to go fishing now. But it's going to be a little bit of a toughie inside the breakable door. Now Shiro has to reposition and Danby's going to be head on a swivel. Great pickup, but Nats responds. Paranoia, perfect, but it's not going to matter with RB. It's only a near sight, remember. If you're up close and personal to give each other a kiss, well, they can see you. Absolutely. And now a recovery of weapon. Berserk's takes the Vandal, but what can he do with it here? 1 versus 2, C's on the floor. Eventually Haunt to come online just there as well. Oh, he does evade it. This could be big. If he gets a catch onto RB here, but he's got info. Great jump spot, Arcros now. Oh no. Doesn't go the distance. And it's that little shake that allows Nongshim to take the lead back. Yeah, it's one of those what-if scenarios. It goes on the other wall in the intended spot, right? You get out the flash and you're probably just respecting it anyway from Nongshim. Just an eco, That's remember. true, but damage, which will keep things in check if we start to swing things back in the favor of Boom. Now we get into the ultimate territories as well. Just missing Danby's overdrive and 2 over on the side of Boom. You can start to have a bit of a swing round to get yourselves back into some semblance of confidence as well for Boom here. Definitely feeling like they could have and should have won that last map. No time for guessing games here, Komodo. The big stage. It's where these players need to thrive. These Thorns at the front of this B site, by the way. Call the audible from NC Slasher.
Nightfall will keep them at bay. It just buys time, and with so much time on the clock, Nongshim should actually be happy with that big ultimate removed. Yeah, it's a lot of investment, isn't it, from Boom? Not really able to collect anything off the back of it, just information, maybe some time. And one of the normal things when it comes to this map as well, if you want to regain control of rubble, right? You're putting your Fade over there as RB, you're reprowling out the rubble. Nats takes a bit more of an off-angle line at the moment. Looking forward. This could be really, really solid. Moving in now. Paranoia in the eyes of Nongshim. It's a great opening here for Whitecat, able to pick up the one, but inside the dimensional drift. Whitecat gets a second, but Damby will respond. However, he's taken. Nats! Prime time! Ivy now. Where was he? In the night. The usual thief of joy. And now, as Ivy, he makes his way through. This is certainly still a winnable prospect. If he can separate the jewels, Nats up in the corner, he's cleared. Great heads-up awareness there from Ivy, but where else is he going to look? 19 seconds, has to connect on the shots, and he will not be given the opportunity. Berserks brings it back 3-on-3. That's good patience in the min-rounding from Nongshim as well, don't get me wrong, but Boom have the feeling that they need to do something, get some concrete information in the middle of the round. They send in the showstopper to try and answer within the backwards and forwards chaos, but when Nats plants his feet at that B site for the double, feels like the eventual end of the round is going to go better over towards Boom to equalize once again. And this is now where we start to see the damage from that earlier round maybe coming in play, Mitch. Buy here for Nongshim, drop this one, reset for Boom to take the lead. Rubble control, gathered now for the Korean side. Still a little bit of a shake around. Inside the door, Whitecat hanging around the tree. So they pull out. It's just going to be an insert play. Happy to leave Francis there. And he can get out of dodge if he needs to with a gate crash as well. But how much time do you wait as Boom again before you ultimately decide that you yourself need some further info? Oh, he's watching around the line. I love this reinvestment of space, but how much can Francis take inside the dark cover and wear the toes? That's so risky to individually go for that. Bold and brazen, right? And now they have to use the Steel Garter to try and take this further control, but Damby all up in their face, and he's activated. This is where it gets scary. Oh, Nats. The overdrive, the positioning, the info, he's got it. But now he pulls away, doesn't go too far. He's so lucky, Nats, that he cancels or gets killed on that just in the nick of time. Would have lost his life and just made this a unthought, non-thought prospect, but now 3 versus 4 into the retake. They've got time. Still in amongst the mix. NC Slasher goes forward, but RB will take. And now another opportunity for Nats and Whitecat to try and get something back onto the board here. They have to go low around the waterfall. And as that horn gathers information, well, RB, he gathers skulls. 2 found, 4th for Nongshim. He's quick with it at the end there. He didn't technically need to, but he can, and he sure as hell bloody delivered. Great timing, by the way, from the Steel Garden going out from Ivy. Mid-duel where Danby's sliding in, your opponent gets their gun removed. It is just such an awkward feeling on Boom's side when that happens. Feel like you needed to get the kill just before it, and now we have laughter, we have happiness, we have smiles from Nongshim. We saw how much that propelled SLT yesterday against Boom, who have reawoken into today and not let yesterday get the better of them. But I remind you, this is Boom's second chance at victory in this tournament. It slipped between their fingers yesterday in a meteorite that SLT dropped on them. The young blood. They knew how to get activated. They knew how to entertain. And this is somewhere where Boom have been before. As you mentioned, they lose that first opportunity to the young blood. Now they come back, they fight on familiar grounds to a famous opponent. It's a legacy battle between these two organizations, the players. It's such a poetic moment in time, this lower final. Well, heard it from Big Time a little bit earlier, right? Trying to find an eco, trying to find an anti-eco. Well, we're being poised with the first for Boom. They do have a Steel Garden of their own, so some upgraded pistols in tow for Nongshim might be necessary.
depends on the situation and where we're going to end, because Boom have just called for the stack over at the A site with all 5 members. And when you don't hear this Vice utility over at the C site, you kind of realize what is happening. I was going to say, man, should be an easy round for Nongshim, and I didn't mean that easy. Well, yeah. Francis just stared at them. Is this the time, though, where Nongshim overthink things and go into a new trap? I don't know. Oh, it certainly could be, man. Knife. I'll let the crowd do the talking on that one. How you like them apples? Oh, man. To have the gusto, the confidence, the ego. We talk about what it means to be the best striker. You need that ego. Kicking goals, man. Francis at it again. Straight into the net. Nongshim looking for 6, a buy for Boom, an operator and an Odin will present themselves in the server when we get back in. It is the time for them to figure it out on this defensive side. Boom well acquainted with taunts of their opponents, can't let it get the better of them. It's actually playing with fire a little bit, isn't it here? Running out of bullets. We'll need to get that reload, and NC Slasher being the only one at the A site for now. Shiro will join the fray, but look how quickly they're moving. Danby denied. Oh my. Maybe overheating again. This has been a potential problem from Danby, but it's not going to matter when Francis is able to take names for you, support, the fake out, and all up in the faces. Sure, Whitecat can respond, but Nongshim have found the site. It's just a 3 versus 3 within all that as well. We're still in an equal state where we've got no lurk inset by Nongshim at the moment. That's why you're going to see there's 2 members on this A side of Boom still look for something. No spike down, they're up so close. Still a chance to get back into this round. They're buying their time. C's will get the catch onto both these players, but now Berserk's looking to push forward, but obviously that little catch, the leash, holding them back. RB peppered up, but still alive. Now Ivy needing to be the one to rely upon, but Nats has given up the hand. That is Whitecat, though, getting the catch back. RB, 7 points of HP, but he's been here before. He's been here before. Ho, ho, ho. But no, not today, Nongshim. Nats is still here. Pressure is at an all-time high in the server on that stage at the moment, and in that 3 versus 3, Nongshim not going for the plant, not also calling for an audible scenario to push their members to the back of the site to retake some space. You're not trying to just gamble a plant at the front of the site without clearing anything. They're waiting for their teammate to come back over in Ivy, and just by the timing, he gets spotted out by Nats. It feels very, very awkward in the tail end of that round for Nongshim. But beauty for Boom to get back in towards this one and find a round. But I asked the question, I pose it, is it just going to be another lonesome round or not? Can they double up? They have to back it up, don't they? They can't let any of these rounds go begging Komodo, because as we sort of said before, Nongshim, they will take these advantages. Even Francis able to get away with murder there onto Whitecat. He's crouched and dodged the second bullet that would have removed the head of his shoulders. And now with 35 HP, he can just shuffle himself into the drift as well and be the drone to permit entry. The only extra thing is that they've got that control, they've got that pit down. But now information is starting to be gathered by Francis, as you mentioned. Tokyo Drift sound plays as Francis now tries to strike, but Shiro will deny. And a third. Oh my word. Shiro looking to continue to hold again. The domain expansion comes out. It's beautiful. Absolute perfection from Shiro. Holding fast now. RB, X-Ross, a chance. They will allow the pit to go. And now they've got this 4-on-2 opportunity. RB has picked up the Nightfall, but is he in a comfy state to be able to use it? It looks like the answer is yes. Absolutely, and he'll get 3 if he goes for it now, but he thinks better of it. Has the Haunt in 5 seconds. They start to creep in. X-Ross, X-Ross. It's going to have to be RB again. There's that Nightfall. There's that Decay. And now the Haunt goes up, but he's so damn low, and that might just be enough to separate the net. It will. He cannot get back in this round. Do not pass go. Do not collect $200. You are going straight to Boom's jail. And they are the Wardens at the moment, locking you
in that cell and throwing away the key. They are looking to try and lead at the half now, if possible. 2 rounds to go, but another buy for Nongshim that they're going to be able to invest in. Oh, massive frags, by the way, to come through from Shiro in this round. Absence upon absence. He's failing class at the moment, but he needs to come back in to look for that pass mark. Still looking to hold his place at the top of the stats in the tournament. Ascension has been a beautiful time for the man of Shiro, but so has it been for X-Ross. Nats does get the trade back, but that allows Danby to activate. He's looking to take a little bit of control, but it's all a ruse. They're going to pull away. I'm waiting for the moment that Francis fake clones as well. Nats taking point. And Danby right now just keeping him interested. It's going to be the relay bolt that catches Danby. It's just a child's game for the man. And now with this rotation starting to look a little uncomfortable, Berserk, Shiro, the only 2 standing. Make that just Shiro. Danby will go down, but RB will be able to back it up, and that's 6 for Nong Shim Red Force. The conditioning factor at the moment as well. Boom are always going to have to be aware of a potential flank, of a potential space that they've overlooked, that someone on Nongshim, namely Ivy, is going to get in toward. Really good allocation and isolation in the mid-rounding for Nongshim in that round. Taking duels together as a team, always in the advantage. And now we move into the last round of the half. Need to not wait for things to happen, Boom. Having success when they deploy something of their own variety. This composition is played to try and deny the Neon, but he has taken so much information and control, and Francis, 27-4 yesterday on this very map in a single half. And the operator is out on the Yoru. Now they rotate around. White Cat has the showstopper, but no, his show may very well be stopped. Not for now. He will continue and open up nicely. Living on a little while longer will be the cat. The claws are out. No meowing today. Danby, however, will get one back. But now there's some indecisiveness pushing forward. Danby can't quite find Berserks, and he gets 2, allowing time for Shiro. Now RB in the clutch, but denied, shut down, and this goes 6-6. 50-50 Komodo. It keeps talking to us. In the red corner, Nongshim. In the blue corner, Boom. We are going backwards and forwards with jabs and punches. And no one will bow out. No one will tap out in this series. 6-6, we tie it up. This one, we hope, around the halftime break will continue. And of course, for this one as well, we throw it to the stage. What a match. And now, of course, halftime interviews just to make you a little less stressed about the intense game. I'm here with Jejas. Hello, sorry, how do you sorry, how? Okay, we're going to be doing an interview in English, yep. Right? Because, you know, you're Thai, but again, your English is really, really good as well. First of all, great to have you here as in Ascensions and all Valorant events in Thailand, pretty much. How do you feel about this time, the matches, the fans, the vibes? The vibes here are amazing. It's always amazing to have a Thai crowd. People here are always rooting, like, no matter what team is here. And generally, thank you to Riot Games for having another event in Thailand. Yes, sir. All right, great. But again, Jat, we've seen the matches. It's super, super intense. Yeah. I would love to know, because I see you sitting there talking to a lot of people on your stream as well. Who are you rooting for? Oh, we gotta go with C Pride. Boom! Boom Esports! Oh, ขอเสียง Boom! Let's go, Boom! All right. But again, like this map, it's wow, it's really, really close. Do you really think that they were able to come back for this map in Lotus? I think Boom got it. All right, we shall see. I mean, I think all the interviews today have been Boom as well. So again, we have the final stretch left. Anything to say to your fans back at home? Really, thank you to all the fans who have been supporting me throughout all the years. And thank you, Riot Games, again, for having me here. And lastly, thank you to all the Thai fans for coming out here and enjoying Ascensions. For sure, and that will be it from the stage. The second half of Lotus awaits. Khop Kun Krap, for sure. The Thai hospitality
is something that is absolutely uncontested around the globe. It's a pleasure to be here, and it's a pleasure to have this game in front of us right now. A little bit more length on this defensive side needed for Nongshim as well, the lion's share of the previous installments. Their attacking sides, the 11-1, the 10-2. We didn't see much on the defense. Now they have to, and they're getting proactive themselves. 4 up mound. It's really awkward. Sure, they're going to go past the shear, but they're not going to have any idea. Danby slides in, but he does get the trade in the end. So there's an opportunity here, but it's given information away to the side of Boom. Can't be overlooking corners as Francis there. Now, Boom, recognizing that no one's home at this A site, gonna go in for the plant, looking for another pistol. Sorely needed, desperately needed to try and push us to Abyss. They're respecting it. 4 versus 4. All coming through the high heavens, but this is an angle that doesn't always get cleared. It's about to be a bloodbath, making their way through. The paranoia instills terror, and so does RB, but Whitecat can respond with 1, make that 2, a third, no, denied. Danby, Whitecat will hold, needs to find the Zowie clutch here if he can do it. 14 points of HP, but Danby, absent without leave in the previous map, right until Death's Knock. And this time he'll shut it down, finding another pistol for Nongshim. Because who in their right mind would run through a paint shells to try and find a frag, right? Who would do that? None other than Danby, catching Whitecat off guard. Utility in this game sometimes cannot be respected, but disrespect there as Nongshim will find the pistol again after losing the first pick. Switching to the post plant, Boom. Getting it close, not getting it done. And you can just see it, right? See what it means to these players. Whitecat almost going big enough, but denying. And it's even playing field for all the players here on Nongshim. Everyone doing their part. Everyone stepping up to the plate. Yeah. They want to get back to Pacific with no desperation. I mean, 4 of them are on 10 kills, and then the other one's on 8. Talk about playing together as a team. Pretty damn good. And that's how it has to be, Komodo. Tier 1 is its own beast. And now as they make their way through the door, NC Slasher finds 1, but it will only be 1, just for now. RB now caught. Still inside the dark cover though, NC Slasher walks straight into the jaws of that judge. Berserks picks up the Bulldog. There's an opportunity here, but with that breakable door going down, it's just too much for him to overwhelm. A team ace. Again, we talk about it. But I will say, really significant damage from Boom. 3 players down for the count, just the 2 Bulldogs. With how close this game is, how much are you investing into this next round, into your bonus round? Danby with the Bucky, probably going to be coming on out, for sure. But it's a time for Boom to start to capitalize and figure out things on their own attacking side. They closed it very cleanly against NKT. Are they going to continue to do so or not? Permit Whitecat into these sites. Get him activated as a win con. He's someone who needs to thrive, Komodo. The pressure going into a team with this much tenure as the duelist, filling the void for Famous, right? What powerful shoes to try and fill. Well, talk about powerful. Danby trying to exude some aura in that moment. Sliding on into their spawn with the Bucky, missing the shot and getting out. Aura is certainly prevalent on this stage, Komodo. And now with 3 taking control of Ceylon, moving their way towards this site. The Ivy utility is all down. It sits there patiently. And now they look to clear. The shear will be baited out by Whitecat. Great job done, but only part way. Oh, got to be careful as Ivy. Taking a little bit too much damage for his liking. And Danby playing with fire. But he wants to strike while the iron's hot. Look at him. Absolutely does. He's just toying with his food right now. No way we're jump spotting again. My parents told me, do not play with your food. So now, going back to C. 30 seconds to go. Boom looks like they've run out of options. And the Thorns are still available as well with the Fake Clone. 20 seconds now. Oh boy. Hot under the collar, Komodo. Francis does get caught by the C's, but the gate crash, no, not available. Blindside doesn't do much, but with 13 seconds, Ivy could hold on. They're running out of time here, Boom. They need to get that spike planted, and they will just. No, yes, done. Whitecat gets another, but the pistols, the damage, the info.
Shiro now has to do it solo, has to find it. But it's the Sheriff of X-Ross to deny Boop's dreams. Feels like any single player at any moment in that round in the sub 20-second mark could have sealed the deal for Nongshim, not for Boom. There's not enough time and space. You get the trap on towards Francis with the C's and Paint Shells combo. You spray him down in an awkward spot, but there's just no time to get the guns back up, to have any breath, any patience to formulate an idea in the post plant. Nongshim will not give you the time of day. Bonus round secured. Again, I say it, the newest player, X-Ross, on the Omen, joining Titans. And to be able to pull off plays like that is nothing short of incredible. Quick one Boom, out. backs up against the wall. Quick one out for them as well. Damby with the jump spot, seeing them real early in the piece. And the space again for Nongshim into the spawn. Berserks, is he looking this way? No. Still has a shear down. He'll have to go through. But when? You don't really want to just gamble throwing a gate crash when you have one in your own spawn, or maybe you do, you cancel it. They've only got pistols, Komodo. They've done it before, but now they set their sights over towards B. And there is only one sole member here, RB. Ivy will start to make his way through the door, but with that sheer up White Cat, he's looking the wrong way, but Ivy ain't hitting the shots just yet. A little satchel round the corner, Berserks finds Francis, and now there's an opportunity in the round here for Boom. 5 alive still. Spike though, going down, time ticking, looking to get their way through Breakable here. And now as the paranoia starts to come through, X-Ross, there he is again, finding another. Danby doesn't have the gun out, but it doesn't even matter. He gets the aftershock, the overdrive, moving forward. But it's X-Ross again and again and again. What a round from the rookie. What a monstrous 4K to come through him. Even though it's an anti-eco, Boom, get into the B site. It can be a problem to hold down when they start to fire up. Ivy, very focused on trying to find the kill on towards White Cat that he fluffs. Has to turn away because Berserks takes his teammate down. And in the distractor, it's Danby with the drive. A 3 versus 5. Yep. The paranoia to start. 4 huge frags from X-Ross, putting himself up the top of the scoreboard. And he's done something special here. He's forced the timeout from Boom Esports. They've got nothing left. They're running out of rounds. They're running out of time. And they're running out of chances to get back to Tier 1. And this is why earlier I mentioned what do the defenses look like for Nongshim properly when it comes to this map. Because we have seen against the other teams in this tournament such pivotal, clinical, explosive attacking side Lotuses. They've not displayed absolutely everything it seems. They've got some tricks up their sleeve still, but when push comes to shove in the map itself, Nongshim are just so destructive. They will get up in your face. They will make swift adjustments. And for this time, it does not bloody matter that Francis is not on the top. He's still contributing. The whole team is going to look to do this together. Boom have come so close so many times. But Nongshim, I don't know what it is in the air in Korea, but they know how to play this game. There is a reason we could be 3 rounds away from finding 5 teams from that region inside Pacific. Just an info play for now, and straight back out. Oh, you talk about info play, but the duelists are wanting to go in. Oh, is that a kill? That is disgusting, and they're looking for more. Francis Danby. So much. NC Slasher though responds just for a second. However, once again, X-Ross is still alive. Lights out again for Boom. Only 2 more rounds. And then there were 11, 5 in a row. Of course, no timeouts to have a talk unless Nongshim give you one. And you know they won't with the momentum that they are riding at the moment. They're giving nothing away for free. Absolutely nothing. We had full rounds of regulation map 1, 13-6 map 2, overtime map 3. If we continue the pattern, this may very well be 13-6 as well. Straight up mid. And guess who it is again, Komodo? It's Danby.
2 taken down. 3 versus 5 is the only way of keeping Nongshim away from 12. And now as they try to make their way in towards A, the shear is going to make it awkward, and Francis is already at the party, but Nat shuts him down. You're telling me there's a chance that this game keeps going, Komodo? When there's a will, there's a way, and White Cat needs to just absolutely bring it to the party. He's done it again. Absence without leave in the previous map. He clutches it out, and now he has awakened. The beast in. Ivy taking down another, and White Cat has no other options. No other opportunities, and Komodo, map, series, and Ascension Bangkok points. 2024 Ascension Pacific in Jakarta. It took 5 maps, it took an overtime, it took multiple, it took Persia getting a miraculous 1 versus 3 clutch in the bathrooms of Bind, and now Nongshim are looking to rinse Boom and send them packing. Without the backing of Indonesia, the backing of Jakarta, Boom look mortal, and now they look to close. White Cat opens up with the showstopper. But who else would you have it be to get to NS win ஆவாங்கன்ட்டு forcing them out of play? But it's happening. Berserks would need the 1 versus 4, but it's not going to matter when it's all Nongshim running into the fray. But they might give him the opportunity. Not now. Not today, Boom. The return to Pacific. Nongshim Red Force. History repeats itself with a different branch along the multiverse where any changes can cause great differences. And boy, have we had some ripples throughout this Ascension tournament. SLT Songnam defeat Boom in a landslide. And Nongshim Red Force will send them packing. 2 chances shut down, destroyed and shattered, because these players have tasted Tier 1 Valorant before. Now, no longer. Heartbreak up on the stage. Nobody knows this feeling. It is so punishing, so powerful. How it feels to have your hopes and dreams shattered in front of thousands of eyes. Boom Esports. They weren't meant to make their way to Pacific. They gave it a good run. And unfortunately today, they just weren't good enough. But man, oh man, I've got to talk about Nongshim. They have managed to do the unthinkable. Last year is Sinprisa, the upper bracket Cruise, and then the lower bracket Thunder. You guys, they want to hear from them. Once again, give it up for Nongshim Red Force! Congratulations once again. Let's make some noise for Nongshim Red Force! Congratulations once again to all of you, and what a match. I do have questions for you, but before all of that, I think we do have the same, right? We need some trophies, or in this case, the Ascensions medal, to congratulate you, as also give you this as an amulet of memories to actually reminisce Ascensions in 2025 in Bangkok as well. So yes, please welcome.
So, first things first, damn B, congratulations. Played very, very well. கோஸ்ட் ப்ரோ காத்தாலே Wanted காம்ப் to know ஆடிட்டேன் ப்ரோ. last year, அப்புறமா தான் வாட்ச் பார்ட்டி said போட்டேன். that Ascensions was just a நான் அப்பயே stepping பேசினேன் stone நீங்க ஆய் to சொல்லும் get you போது, to VCT அதுக்கப்புறம் நீங்க Pacific. ரிப்ளை But பண்ணலன்னு again, சொல்லிட்டேன். when you were in VCT Pacific, it did not turn out the way you wanted to. ஓகே ப்ரோ. Will this சொல்லுங்க. will this PUBG இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க, PUBG PC. ஓகே. 경기력 보여주셨는데요.
เรื่องของแผนการเนี่ยเราทำอยู่แล้วนะฮะแต่ก็อยากเน้นย้ำทุกอย่างให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปแปซิฟิกเพราะจริงๆก็เป็นที่ที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับผม and of course we have one more left just a very simple question I do see a lot of fans coming here from Korea as well just to cheer for you guys especially I've seen some extra signs somewhere but I would love for you to actually give some word to the fans who are here who are watching back at home and of course to your team as well 마지막 페르시아 선수에게 질문드리겠습니다. 여기 경기장에 오신 팬분들 보면은 한국에서 이 경기만을 보기 위해서 여기까지 와주실 분들도 계시고 또 다른 팬분들도 많이 계신데 팬분들에게 해주고 싶은 말씀 있으실까요? 한국에서 멀리까지 와주셔서 너무 감사하고 항상 저희 믿고 응원해주셔서 너무 감사할 따름입니다. 한국에서 응원해주시는 분들도 너무 감사드립니다. Thank you so much for all the fans who flight over to Bangkok just to cheer for us and watch our game. And also I want to thank all the fans back in Korea cheering for us. ครับก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่บินมาเชียร์ถึงที่นี่แล้วก็แฟนๆที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละครับผมแชมป์อีก1คนนะครับที่ได้ตั๋วไป VCT Pacific ของเราครับผม Ladies and gentlemen once again congratulations and thank you for all your answers All right, everyone in the hall, let's give it up one more time for Nongchim Red Force! What a solid win for Nongshim. They won not once, but 2 years in a row. And if anyone doubts it, if anyone's like another Korean team, they freaking earned it. Yeah, no one can argue that this is not a deserved run from Nongshim Red Force. We saw shakiness from them at the start. We saw doubt. We saw that really start to creep in. Everybody outside is thinking, how open is this? Will they make it back? But they prove everybody wrong. Seal their spot back in Pacific, right where they belong. At the start, we were asking those questions. Did they make a mistake putting Persia on the bench? Yeah. Is Extras not ready yet? Is RB ready to take over the IGLing? And I think they've answered those questions for us. We also had questions throughout this tournament and were they challenged? replay and now. would they All the heights take ಇದೆ. this note? I think they're going to be going into Pacific a lot more convincingly than last year. Guys, thank you everyone for tuning. We'll be back live at 6 or 6:30. Had a year there last year. They didn't make it. Thank you all. Bye. That's